Hola, chicos, ¿cómo estáis todos? Espero que os vaya bien a todos. Hoy vamos a ver una increíble historia de que pasaría si, pero antes de empezar, es solo una humilde petición de que si son nuevos aquí, por favor, suscribíos porque en realidad me motiva mucho a publicar más. Además, las historias de mi canal son completamente escritas por mí, así que si tenéis alguna sugerencia para historias de que pasaría si, por favor, hacedme saber debajo de la sesión de comentarios. Ahora, sin más demora, empecemos. Que pasaría si Harry Potter se criara y forjara en Valahalla? El descenso del portador del hacha. Harry se despertó al sonido de los tambores de guerra. No el eco de elos. Lo real. El latido rodo a través de sus costillas y en la piedra bajo sus botas. Ya estaba de pie en la plataforma de roca negra frente a las grandes puertas doradas de Valhalla, como si nunca se hubiera dormido en absoluto. Los estandartes colgaban sobre las puertas. Se movían en un viento que no le tocaba la piel. Olía a hierro, humo y carne cocida. Oyó el rugido de los guerreros dentro del salón, riendo y gritando unos por encima de otros. En algún lugar más atrás, un lobo habló una vez y luego se quedó en silencio. Odin estaba en el borde de la plataforma, con el bastón en una mano y un ojo fijo en el cielo. Harry caminó a su lado sin hablar. El peso de su cha descansaba cómodamente en su mano derecha. Su armadura crujía cuando se movía, placas de cuero y metal desgastadas por años de entrenamiento y batalla real. Las runas marcaban las placas a lo largo de su pecho y hombros. Brillaban débilmente, de un azul suave, y luego se desvanecían de nuevo como una respiración lenta. Se detuvo junto al padre de todo. Odin no lo miró de inmediato. Observó el vacío frente a la plataforma como si hubiera algo ali que solo él pudiera ver. ¿Sabías que este día llegaría? Dijo Odin por fin. Harry exhaló lentamente. No tenía sentido decir que no. Odin no desperdiciaba palabras. Las mentiras no tenían lugar en este salón. Esperaba que no fuera tan pronto, respondió Harry. Su voz sonaba tranquila. Por dentro, su corazón latía con fuerza contra sus costillas. No temía la batalla, temía el silencio entre ellos. Has quedado y te has levantado más veces de las que puedes contar, dijo Odin. Has encontrado escudo y acero. Has encontrado garra y jaquiza. Os has saludado con una mirada firme cada vez. Estás listo para Midgard. Harry apretó su agarre en el hacha. Las runas a lo largo del mango se calentaron contra su palma. Pensó en los campos debajo del salón, el choque de armas. El roquio de tierra, la aguda sacudida de dolor que se desvaneció cuando su cuerpo se recompuso de nuevo. Pensó en rugir hasta que le ardiera la garganta y reír con sangre. En la boca por la alegría de una pelea bien ganada. No es de la batalla de lo que dudo, dijo Harry. Es de la gente que me mandas a proteger. Odin emitió un pequeño sonido, casi una risa. Gente de magos, continuó Harry. Los llamaste blandos. Dijiste que se aferraban al consuelo y a las mentiras. ¿Por qué enviar a un dranger para protegerlos? Odin se volvió hacia el ahora. El único ojo era claro y agudo. ¿Por qué la tormenta llega para todos? Dijo. Suave o dura, preparada o no. Solo has visto una sola de los muertos, muchacho. Hey más reinos. El destino los ata a todos. Cuando la serpiente se mueva y el lobo se libera. Sus sombras caen también sobre Midgard. Harry tragó saliva. Había oído esto antes, en fragmentos. Había visto a Odin trazar líneas en el aire con la punta de su bastón. Líneas que brillaban débilmente y blancas, cruzandos y anudandos de formas que hacían que a Harry le doliera la cabeza si miraba demasiado tiempo. ¿Qué necesitas de mí? Preguntó Harry. Odin levantó una mano y tocó la cicatriz de la frente de Harry. La piel ali hormigueo. Harry había crecido con esa marca. Ahora era solo una parte de su rostro, como su nariz o su mandíbula. A algunos
Hubieraros en el salón les gustaba pincharla y bromir diciendo que parecía una runa que había salido mal. Eres un nudo en el hilo, dijo Odin. Una vez eres un bebé en una cuna. Un cobarde con una varita intento rompert. Su propio hechizo se volvió contra él. Esta marca es lo que queda cuando el destino tira con fuerza del hilo. Hay hombres en Midgard que usarían ese nudo. Te convertirían en un arma que sirve a sus pequeños planes. Harry pensó en el anciano de larga barba que Odin le había mostrado una vez en el campo de visión. Ojos azules detrás de gafas transparentes. Manos entrelazadas como, o si rezara mientras dejaba un bebé en un frío escalón de puerta. Albus Dumbledore, dijo Harry. No escupió. Escupir en la plataforma le habría valido una bofetada de cualquier doncella escudera cercana. Aun así, tenía un sabor amargo en la boca. Odin asintió. El que tú lamas, dijo Odin. Te envolvió en un hechizo y pensó que su trabajo había terminado. Entonces mi Valkyria te tomó. Él no sabe que te ha pasado aquí. Solo sabe que debes regresar ahora. Te ha reclamado de nuevo con cartas y leyes. Entonces romperé su reclamación, dijo Harry de inmediato. Soy tuyo. No eres mía, dijo Odin. Eres stranger. Servas al código. No a la mano que te señala. De lo. Harry se enderezó, con los hombros hacia atrás. No mientas, dijo. No rompas un juramento. Defenda aquellos que comparten tu mesa. Enfrentate a la batalla con los ojos abiertos. Muir con un arma en la mano. Odin parecía satisfecho. Iras a Midgard como Harry Potter, dijo. Iras como un guerrero de este salón. Medirás a estos magos como considers conveniente. Mantendrás a los inocentes alejados de los lobos que caminan como hombres. No te arrodillas ante reyes ni directors. No confías en sonrisas que saben a secretos. Har, y observo el vacío frente a la plataforma. Volveré, preguntó. Cuando tu trabajo esté terminado, respondió Odin. Cuando los hilos lo exigen. Hasta entonces, recuerda esto. La muerte no te es extraña. Intentaron asustar con ella. Fracasaron. For llegó detrás de ellos con el sonido de botas pasadas. Su mano aterrizó en el hombro de Harry. El peso de ella casi hizo que Harry cambiara de postura. For no fue amable. No te olvides de gritar, dijo Thor. A los Midgardianos les encantan sus salones tranquilos. Despiértalos. Harry resopló. Una vez me dijiste que grito demasiado, dijo. Thor sonrió. Gritas lo suficiente, dijo él. Freya se acercó por última vez. Sus pasos eran suaves sobre la piedra. Sus ojos no lo eran. Cubrió el rostro de Harry con ambas manos. Él sintió la pequeña presión fría de sus dedos cerca de su cicatriz. Llamaron salvaje a tu magia, dijo. Te llamaron equivocada por caminar sin verita. No dejas que sus pequeñas palabras te encogen. Tu voz es tu galder. Tu corazón es tu tormenta. No lo atesh para complacerlos. Sí, señora, dijo Harry en voz baja. Se inclinó y presionó su frente contra la de él para respirar. Recuerda también que eres joven, dijo ella. Has luchado, has muerto, aún no has vivido con gente que te tima. Te enfadarán, te aburrirán, algunos te harán querer reír. Se te permite querer más que la batalla. Harry la miró a los ojos. Pensó en las largas mesas de Valhalla. Comida, bebida, combates de lucha libre perezosos cuando las batallas terminaban. Pensó en historias contadas mientras bebían, en alguien apoyado en su costado mientras. Ambos se desplomaban después de un día de matar. Lo intentaré, dijo él. El frente a la plataforma comenzó a ondularse. Comenzó como un pálido resplandor. Luego se profundizó hasta convertirse en un círculo de un blanco brillante que se extendía hacia afuera, una puerta sin marco. Harry sintió su tirón en sus huesos. Tiró de su pecho como una mano. Odin retrocedió. Ve, dijo. Camina como dranger. Vigila la serpiente en la hierba. Recuerda que alon de la puerta, y pregunta por qué. Harry se colocó el hacha a la espalda. La correa se acomodó sobre su pecho. Rodó los hombros una vez. La arm,
Adora se Akamoto como si hubiera crecido ali. Inclino la cabeza hacia las tres. No profundamente, suficiente. Por Valhalla, dijo. Por Valhalla, respondieron. Entonces salió a la luz. El mundo se desvaneció. Por un momento solo hubo la ráfaga de viento, el parpadeo de colores extraños y la sensación de que su cuerpo se había convertido en fuego y hielo al mismo tiempo. Le recordó su primera muerte real en el campo, cuando una lanza había pasado por su guardia y le había atravesado el pecho. Choc, luego vacío, luego la aguda inhalación mientras se sentaba de nuevo en la hierba. Esta vez, cuando sus pies tocaron tierra firme, no volvió a la vida en el campo yendo. Tropezó un solo paso y se recuperó. El aire estaba mal, no había humo, no había sangre, no había sudor de otros combatientes. En cambio, olía a piedra vieja, cera y tela limpia, con una nota dulce debajo que le hizo pensar en azúcar. Abrió los ojos, se encontraba en una cámara circular de piedra lisa y pálida. Las velas ardían en soportes en las paredes. Su luz se arrastraba sobre los retratos que lo observaban con ojos muy abiertos. Un gran escritorio se encontraba cerca de altas ventanas que mostraban un cielo nocturno lleno de estrellas. Pequeñas cosas plateadas zumbaban en soportes. Un pájaro con plumas rojas y doradas se sentó en un posadero y inclinó la cabeza hacia él. Un hombre esperaba detrás del escritorio. Larga barba blanca, cabello largo, gafas con lentes redondas, ojos azules que intentaban parecer amables y sabios y nada más. Harry conocía ese rostro, lo había visto en la piscina cuando Odenku. Quería enseñar sobre los hombres que sonrían mientras planeaban. Harry, dijo Albus Dumbledore, levantándose de su asiento. Su voz era suave. Mi muchacho. La mano de Harry fue hacia el hacha que ye. Vaba a la espalda antes de que la detuviera. No para usarla, solo para sentarla. El peso familiar lo estabilizó. Me llamo Harry Potter, dijo. Fuiste tú quien me dejó en el escalón de piedra. Dumbledore hizo una pausa. La sonrisa permaneció, pero Harry vio el pequeño destello en sus ojos. Sorpresa, molesta. El anciano lo disimuló rápidamente. Lo recuerdas, dijo Dumbledore. Ya vio. Rodeo el escritorio, hice lo que pensé que era mejor. Tu tía y tu tío son tu familia. Harry no dijo nada, su mente le proporcionó un destello de manos asperas, un suelo frío, un armario. Luego otro destello lo superó. Una mano de Valkyria, fuerte y segura, levantándolo de una cuna. El calor de un salón lleno de guerreros. La familia son aquellos que comparten tu mesa y tu escudo, dijo Harry. No aquellos que te encerraron en un armario. Dumbledore se detuvo frente a él. El pájaro en su percha emitió un pequeño sonido, como si se divirtiera. Harry, dijo Dumbledore de nuevo, esta vez con más cuidado. Has tenido una infancia inusual. Hablaremos de ello. Habrá tiempo. Por ahora, deberías saber que estás a salvo. Estás en Hogwarts. Harry miró alrededor de la habitación. Este es tu vestíbulo, dijo. Es mi despacho, respondió Dumbledore. Yo soy el director aquí. Su aula, repitió Harry. Sus reglas, sus juramentos. Dumbledore juntó las manos. Te juro, dijo, que solo busco tu bien. Harry lo observó. Odin le había enseñado a escuchar no solo las palabras, sino lo que venía antes y después de ellas. Dumbledore no juraba por nada. Ni por su magia, ni por la seguridad de quienes estaban a su cuidado. Las palabras colgaban en el aire finas y ligeras. Eso no es un juramento, dijo Harry rotundamente. Dumbledore parpadeó. Harry respiró hondo y dejó que su mirada se moviera. Había dos sillas frente al escritorio. Una estaba vacía, la otra albergaba a una mujer de labios apretados y espalda rígida, vestida con túnicas verde. La había visto cuando miró a su alrededor por primera vez, pero no la había dedicado más que una mirada. Ella lo estaba observando de una manera que le recordó a las doncellas escudo midiendo a un nuevo luchador. Soy la profesora McGonagall, dijo cuando vio sus ojos sobre ella.
Enseño transfiguración, también soy la directora de Gryffindor. Harry asintió una vez, le dijeron que vendría, dijo él. No así, respondió ella antes de poder contenerse. Harry se miró a sí mismo. Botas blindadas, gamas, la falda de cuero con placas duras, pecho marcado con runas, piel a lo largo de los hombros, la correa del hacha cruzada sobre su pecho, el arma descansando entre sus hombros como una segunda columna vertebral. No tenía varita. ¿Qué esperabas? Preguntó. Dumbledore sonrió de la misma manera. Un niño pequeño, dijo él. Perdido, tal vez, asustada, confundido. Un niño al que guiaremos. Harry levantó la barbilla. No estoy perdido, dijo él. No tengo miedo. McGonagall se aclaró la garganta. Director, dijo ella, tenemos muy poco tiempo antes del banquete. Los primeros años ya están en camino. Debemos decidir cómo presentar esto a la escuela. Esto, repitió Harry, entrecerrando los ojos. Esta situación, dijo ella rápidamente. Usted, su llegada, su atuendo. Harry soltó una breve carcajada que no parecía divertida. Te preocupa que tu rebaño mire fijamente al lobo en su mesa, dijo él. McGonagall se enderezó. Me preocupa que los niños se ven abrumados, dijo ella. Llevas un hacha una escuela. Llegas con armadura de batalla a un lugar donde los primeros años todavía loran en los barcos. Harry movió los hombros. La armadura tintineó suavemente. No. Golpeo a quienes no alzan el acero hacia mí, dijo. No soy una bestia, soy Dranger. Dumbledore ladeó la cabeza. Dranger. Repitió. Hablas del antiguo código. La ley del guerrero. Lo sabes, dijo Harry de inmediato. Lo conozco, corrigió Dumbledore. Antiguos mitos. Antiguas historias. No es una historia, dijo Harry en voz baja. Es como vivo. El pájaro en su percha agitó sus plumas y emitió un pequeño trino. Dumbledore levantó una mano distraidamente y lo tranquilizó. Muy bien, dijo. Harry, no te quitaremos la armadura. Eso sería poco amable, pero debemos encontrarnos en algún lugar. Los otros niños llevaron túnicas escolares. La visión de ti con toda tu armadura de batalla podría causar miedo. Harry pensó en Valhalla, en el salón lleno de gente vestida para la guerra incluso en el banquete. Pensó en el primer día que llegó, pequeño y inseguro, mirando fijamente a los gigantes que tintinaban con cadenas y placas. Nadie había intentado ocultar quienes eran para ahorrar sus sentimientos. El miedo no siempre es perjudicial, dijo. A veces el miedo enseña. Los niños necesitan seguridad primero, dijo Dumbledore. Harry se encontró con su mirada. Las palabras le rozaron como arena bajo una armadura. Seguridad. Pensó en armarios y una puerta que nunca se abría a menos que alguien quisiera gritar o golpear. Hablas de seguridad, dijo Harry. Me dejaste en un lugar sin comida, sin calor, sin escudo. Hablas de miedo. Me envolviste en un hechizo y te fuiste. Los ojos de McGonagall se incendiaron. Director, dijo bruscamente. Dumbledore levantó una mano tranquilizadora, pero su sonrisa se había desvanecido ahora. Había razones, dijo. El sacrificio de tu madre, la protección de sangre, la necesidad de proteger de aquellos que te querían muerto. Debes entender, Harry, había que tomar decisiones. Les jurist, preguntó Harry, a esas decisiones, jurist que nunca me dejarías con dolor. Dumbledore no respondió. Harry sintió que algo se asentaba en su pecho. No una explosión, no rabia, solo una línea clara. No eres mi jefe, dijo. Escucharé tus palabras. No confiaré en ellas sin pruebas. McGonagall se movió hacia adelante en su silla. Harry, dijo, más suavemente que antes, pace lo que pace. Un lugar en esta escuela. Me ocuparé de eso. Su columna vertebral permaneció recta. Su boca permaneció apretada, pero había algo en sus ojos que no era frío. Le hizo pay. Nsarn doncelas escudo que te gritarían por bajar la guardia y luego te remendarían después. Él le dio un pequeño asentimiento. Ese es un juramento que puedo poner a prueba, dijo.
Dumbledore dejo escapar un suspiro lento. Muy bien, dijo. Continuaremos esta conversación más tarde. Por ahora, debemos llevarte al banquet y ordenar en tu casa. Harry frunció el ceño. En mi casa, dijo él. Tu casa en la escuela, explicó McGonagall. Gryffindor, Hufflepuff, Ravenclaw, Slytherin. Cuatro casas, cuatro conjuntos de valores. Harry consideró eso. En Valhalla, dijo, comparts el salón con todos los que mueren con un arma en la mano. No los divides por los colores de sus capas. Dumbledore volvió a sonreír. Nuestro camino es diferente, dijo. Ya lo verás. Algunas de vuestras casas pueden atraer más que otras. Gryffindor valora el valor y la caballerosidad. Hufflepuff valora la lealtad y el trabajo duro. Ravenclaw valora la inteligencia y el aprendizaje. Slytherin valora la ambición y el ingenio. Harry asuko. Valor, lealtad, trabajo duro, ingenio, aprendizaje, recursors. Todo útil. Ambición que podía respetar si no pisotaba a los demás en la mesa. ¿Qué valora más este sistema de casas? Preguntó. La unidad o la división. McGonagall pareció sorprendida. Le pido perdón, dijo ella. Los ojos de Dumbledore brillaron. A Harry no le gustó ese brillo. Se sentía como un movimiento en un tablero. Las casas dan a los estudiantes una familia de iguales, dijo Dumbledore. También creen una saludable rivalidad. Competition por la copa de las casas. Equipos de Quidditch. Los anima a esforzarse. Competition por la copa, repitió Harry. Mientras un mago oscuro en respire. La habitación se quedó en silencio. Dumbledore sostuvo su mirada, incluso en tiempos oscuros, dijo, los niños necesitan alegrías normales. Harry masticó eso. Conocía los banquets en el salón. Conocía las canciones. Conocía los combates de lucha libre que no tenían nada que ver con la práctica de matar. Esas cosas hacían a los guerreros más fuertes porque les recordaban lo que estaban luchando para proteger. Muy bien, dijo por fin. Veré vuestras casas. Dejaré que vuestro sombrero mire en mi cabeza. Dumbledore pareció aliviado. Excelente, dijo él. Minerva, si quieres acompañar a Harry hasta el vestíbulo de entrada. Debo ocuparme de los preparativos finales. McGonagall se levantó de inmediato. Vamos, Potter, dijo ella. Ya llegamos tarde. Harry miró una vez al pájaro. Lo miraba con un ojo agudo, casi divertido. Inclinó la cabeza hacia él. El pájaro hizo un sonido corto y brillante que sonaba demasiado conocido. Luego siguió a McGonagall fuera de la oficina. La escalera se movió bajo sus pies. No dio una vuelta completa. Se deslizó hacia un lado, luego se hundió, luego se asentó en un nuevo lugar. Harry apretó la mandíbula y mantuvo el equilibrio. Había caminado por campos cambiantes bajo una tormenta cuando a Thor le apetecía hacer trucos. Esto no era nada. Eso no te sorprendió, dijo McGonagall después de un momento. He visto caminos más extraños, respondió Harry. Está usted muy tranquilo, dijo ella. La mayoría de los niños se aferran a la barandilla la primera vez. Niños que no. NCA se han quedado de un acantilado con una lanza en el costado, pensó Harry, pero no lo dijo en voz alta. Bajaron escalera tras escalera. Los retratos los observaban. Algunos susurraban. Algunos miraban abiertamente su armadura y su hacha. Eso es un arma, dijo un mago pintado. Harry miró el marco. Sí, dijo él. Si eso fuera permitido, murmuró otro retrato. Está permitido, dijo Harry. Hasta que se abusa. McGonagall le lanzó una mirada, pero hubo un pequeño tic en la comisura de su boca. Él casi le devolvió la sonrisa. Llegaron a un amplio conjunto de puertas. Los sonidos se hincharon detrás de ellos. Voces, cientos a la vez. El olor a carne asada lo golpeó, pesado y rico. Por un momento, su pecho se apretó. Era cercano al olor de Valhalla, pero no era el mismo. El era que lavaba menos humo, más barnas. Espera aquí, dijo McGonagall. Iré a buscar a los primeros años. Te unirás a ellos para la selección. Él asintió.
Ella abrió una puerta lateral más pequeña y se deslizó a través de ella. Harry se quedó solo en el vestibulo de entrada. Miró hacia arriba, techo alto, piedra, torches, esquinas sombreras, dos escaleras ascendían a cada lado, como brazos. Había armaduras a lo largo de las paredes. Parecían limpias, nunca usadas. Podía decirlo por el brillo perfecto y la forma en que se mantenían, demasiado rígidas, como maniquís. Se acercó a una de ellas y le dio unos golpecitos en el pecho con los nudillos. El anillo hueco le dolió un poco en la mano. Había golpeado cosas más duras. Este caparazón nunca ha conocido una lucha, murmuró. Es un disfraz. Una voz sonó detrás de él. Hablas con la armadura, dijo. Qué raro. Harry se volvió. Un chico de cabello rojo brillante estaba de pie cerca de los escalones. Tenía pica, una túnica que le quedaba un poco grande y un rostro abierto. Un pequeño grupo de niños revolotaba detrás de él, todos de su edad. Los ojos del chico se abrieron de par en par cuando vio la armadura de Harry y la correa del hacha. Maldito infierno, susurró el chico. Harry levantó una ceja. Tus palabras, dijo, son sinceras. El chico parpadeó. Lo siento, dijo el chico. Me llamo Ron, Ron Weasley. Harry Potter, dijo Harry. Observó el destello en la expresión de Ron. Reconocimiento. Sorpresa. La mezcla habitual que había visto en el pasillo cuando alguien nuevo se daba cuenta de que estaba conociendo a ese Harry. El Harry Potter, interrumpió bruscamente una voz de chica desde detrás de Ron. En serio, Ronald, no te quedes mirando. Una chica de espeso cabello castaño dio un paso adelante. Sus túnicas estaban ordenadas. Las sostenía como si fueran casi un uniforme. Sus ojos se movieron sobre la armadura de Harry, las runas, el hacha, las cicatrices en sus antebrazos. Había calculo ali, curiosidad y miedo, todo trenzado pulcramente. Soy Hermione Granger, dijo. Tú eres realmente Harry Potter. No era una pregunta, pero Harry respondió de todos modos. Sí, dijo él. Ley sobre ti, continuó ella de inmediato. En historia de la magia moderna y grandes acontecimientos mágicos. No había nada sobre que fueras un guerrero o lo que si esto. Ella señaló su pecho. Los libros rara vez conocen toda la batalla, dijo Harry. Ron resopló. Confía en Hermione para conocer una leyenda viva y quejarse de que el libro estaba equivocado, dijo él. Hermione le lanzó una mirada fulminante. No me estoy quejando, dijo ella. Estoy señalando una laguna en la información. Harry sintió que algo se aflojaba en su pecho. Las palabras directas de Ron. La respuesta cortante de Hermione. Sonaba como la riña fácil de personas que aún no se habían cortado. Vosotros dos ya compartís mesa, dijo. Ambos lo miraron. ¿Qué? Dijo Ron. En Valhalla, lo harías, dijo Harry. Hablas como gente que o luchara codo con codo o se rompera la nariz. Ron se animó. Sí, sé pelear, dijo él. Mis hermanos me hacían pelear desde que podía caminar. Hermione resopló. La violencia no es la respuesta a todos los problemas, dijo ella. En mi aula, dijo Harry, es la respuesta para algunos. Deberías saber cuándo. También deberías saber cómo elegir a otros. Otro chico miró por encima del hombro de Ron. Es un hacha de verdad, susurró. Podemos tocarla. Harry negó con la cabeza una vez. Solo los que están dispuestos a matar y morir tocan este board, dijo él. El chico chilló y se agachó hacia atrás. Hermione frunció el un poco dramático, dijo ella. Harry le dirigió una mirada firme. Nunca has tenido que arrancar acero de un hueso, dijo. Su rostro palideció. Ron se movió, inquieto. Lo has hecho, dijo Ron en voz baja. Muchas veces, dijo Harry. Yo me levanté de nuevo. El otro no. Ese peso no abandona tu brazo. Ron tragó saliva. Bien, dijo. Entonces, ¿dónde creciste otra vez? No con muggles como nosotros. Harry vaciló. Odin le había dicho que tuviera cuidado. Que mostrara la verdad lentamente.
No porque la verdad fuera vergonzosa, sino porque la gente criada en el miedo podría taparse los oídos si recibía toda la tormenta de una vez. Crecí en un salón de guerreros, dijo. Lo llamaban Valhalla, los ojos de Hermione se iluminaron. Pero eso es nórdico, dijo. Una antigua leyenda, los guerreros que mueren en batalla van aliafes. Tahar con Odin y prepararse para la guerra final. Es un mito, es nuestro hogar, dijo Harry. Hermione abrió la boca, la cerró, luego la abrió de nuevo. Estás diciendo que moriste, dijo ella lentamente. Más de una vez, en su mente, Harry sintió de nuevo la lanza, la espada, la mordedura de un lobo, el agarre de un gigante. Había quedado bajo todos ellos. Se había levantado de nuevo en el pasillo, entero, con una taza en la mano antes de que terminara la noche. La muerte es una puerta, dijo. La he atravesado. Aquí, la puerta se cerrará de manera diferente. Por eso ahora tengo cuidado. Ron dejo escapar un silbido bajo. Así que eres como una especie de campeón, dijo. Soy un dranger, respondió Harry. Es diferente. La voz de McGonagall cortó el air. Primeros años, llamo desde la puerta lateral. Formad filas, por favor. Estamos listos para la ordenación. Los niños saltaron en una fila regular. Hermione y Ron terminaron cerca de Harry por simple instinto, atraídos por la mayor gravedad del pasillo. La mirada de McGonagall los recorrió, se detuvo en la armadura de Harry, y luego siguió adelante como si hubiera decidido algo. Recordad, les dijo al grupo, caminaréis en línea recta detrás de mí. Toda la escuela estará mirando. Cuando llamen vuestro nombre, dad un paso adelante, sentaos en el taburete y pond el sombrero seleccionador. El decidir a vuestra casa. Harry miró al grupo, parecían nerviosos, algunos temblaban, un niño pequeño cerca de la parte trasera se frotaba las manos una y otra vez. Harry levantó la voz lo suficiente para que los que estaban cerca lo oyeran. Has atravesado un muro para venir aquí, dijo. Has cruzado una frontera que no entendías. Eso requiere valor. No lo olvides. El niño pequeño lo miró parpadeando. Ron se enderezó un poco. Hermione le dirigió una mirada extraña. Como si tratara de archivarlo en el lugar correcto de su mente. McGonagall se volvió hacia la puerta. Sígueme, dijo. Entraron en el gran comedor. Por un breve momento, Harry se olvidó de respirar. No era tan grande como el Valhalla, pero lo intentaba. Largas mesas llenaban el salón, cuatro de ellas, cargadas de platos y copas vacías. Cientos de estudiantes estaban sentados en bancos. Todos girados al mismo tiempo hacia la fila de primer año. El techo por encima parecía un cielo nocturno abierto, lleno de estrellas y nubes flotantes. Las velas flotaban sobre sus cabezas. Hizo lo que le habían enseñado a hacer. Mapeo las salidas. Grandes puertas en el extremo más alejado. Puertas lateral cerca de la mesa del personal. Ventanas a lo largo de un lado. Canto plataformas elevadas, obstáculos. Senderos entre las mesas. Miro las pancartas, cada una con un color y un animal diferentes. León, tejón, águila, serpiente. El olor a comida lo envolvió. El sonido de los susurros subía y bajaba como olas. Miralo. Eso es una armadura. Es ese Harry Potter. Por que va armado. Los primeros años se encogieron bajo la atención. Harry no lo hizo. Había entrado en sal. Unos lenos de guerreros que juzgaban si eras digno del asiento que ocupabas. Este era solo otro salón. La única diferencia era que estos rostros eran jóvenes. En el extremo más alejado, sobre una plataforma elevada, se extendía la mesa de los profesores. Profesores, vestidos, sueño en algunos ojos, agudo interés en otros. En el centro, bajo un estandarte con un león, estaba sentado Dumbledore. Sus ojos se encontraron. Harry no apartó la mirada. McGonagall condujo a los primeros años al frente. Ali había un pequeño taburete. Sobre él yacía un viejo sombrero descolorido. Harry frunció el ceño al verlo. Lee los mentes. Susurró Hermione a su lado, captando su mirada.
Nos clasifica según nuestros rasgos. Los objetos no deberían excavar en los mentes, murmuró Harry. Ese trabajo para videntes y dioses, no trapos viejos. Ron parecía nervioso. Yceso me pone en Slytherin, susurró. Toda mi familia ha estado en Gryffindor. Mamá lo perdería. ¿Quieres ir a Slytherin? Preguntó Harry. Ron negó con la cabeza con fuerza. Entonces dile al sombrero que no, dijo Harry. ¿Puede hacer eso? Preguntó Ron. Puede intentarlo, dijo Harry. Usted puede responder. McGonagall desenrolló un rollo de pergamino. Cuando llame tu nombre, dijo con una voz firme que se propagó por el pasillo, te pondrás el sombrero. Empezaron los nombres. Abbott, Hannah, Bones, Susan. Cada niño avanzó, temblando o valiente, se puso el sombrero. Espero, luego el sombrero gritó una cosa en voz alta y la mesa para esa cosa Vittorio. Ron saltaba sobre los dedos de los pies, con los dedos crispados. Hermione respiraba con un patrón constante. Obviamente haciéndolo a propósito. Granger, Hermione, llamó McGonagall. Hermione cuadró los hombros y se acercó. Se sentó, se puso el sombrero. Se deslizó casi hasta sus ojos. El pasillo volvió a quedar en silencio. Harry observó cómo se movía su mandíbula. Estaba discutiendo con él. Podía decirlo. Entonces el sombrero gritó. Gryffindor. Hermione se desplomó con una mezcla de alivio y orgullo. Se dirigió a la mesa con el estandarte del león, donde los estudiantes levitaron y le dieron palmadas en la espalda. Weasley, Ron. Ron se sobresaltó, tropezó y luego trotó hacia adelante. El sombrero apenas le tocó la cabeza antes de gritar. Gryffindor. Ron sonrió de oreja a oreja mientras se unía a Hermione. Harry sintió que algo se aflojaba en su pecho de nuevo. Tenía sentido. Una cosa valiente para albergarlos a ambos. Los nombres continuaban. Harry medio escuchaba, medio escudriñaba el vestíbulo de nuevo. Vio a un chico rubio pálido en la mesa de Slythe. Rin con un rostro puntiagudo y una sonrisa que trataba de parecer confiada y que solo salía como una mueca burlona. Dos chicos fornidos lo flanqueaban como lobos menores. Vio a una chica de cabello oscuro más adelante en la misma mesa. Sentada muy erguida, su rostro estaba tranquilo y frío, pero sus ojos estaban despiertos y agudos. Seguían el movimiento de la misma manera que él, siempre notando salidas y bordes. La archivo sin saber por qué. Entonces McGonagall se aclaró la garganta. Potter, Harry, el susurro que recorrió el pasillo no era como los demás. Se sentía más pesado, como una ola, que golpeaba las rocas de la mesa de los profesores. Harry dio un paso adelante. Oyó el roce de los bancos mientras los estudiantes se inclinaban para mirar. Sus botas hacían un sonido constante sobre la piedra. Las placas de armadura se movían. Caminaba como si no hubiera ojos sobre él en absoluto. Se sentó en el taburete. La madera crujió bajo el peso de su equipo, pero aguantó. Levantó el sombrero y se lo puso en la cabeza. Cayó y se deslizó hacia abajo hasta que su visión se llenó de telarañas y algunos hilos sueltos. Dijo una voz en su oído. Bueno, ahora, esto es diferente. Harry permaneció inmóvil. Le habían dicho que el sombrero hablaría. Sentir una voz dentro de su cabeza seguía siendo algo desagradable. Dejó que su mente se tensara, como un brazalete. No hergs donde nanso. El sombrero se rió entre dientes. Me has herido, dijo. He estado clasificando niños durante siglos. Conozco todo tipo. Pero tú, mi muchacho, eres algo más. Valhalla, verdad, Odin, Freya. Batalla todos los días y un banquet por la noche. La muerte como un juego, pero no del todo. Oh sí, vio más de lo que quieres mostrar. Harry sintió que viejas escenas de matanza pasaban como un destello en la oscuridad. Cerró una puerta de golpe sobre ellas. Ves lo que yo permito, dijo él. Has leído lo suficiente para situarme. No destrozas mis recuerdos por deport. El sombrero se quedó en silencio por un segundo. Luego sonó casi respetuoso. Muy bien, dijo.
No eres como la mente asestada habitual sobre la que me siento. Viamos donde colocarte, entonces. Las imágenes se deslizan cerca del borde de su pensamiento. Un león, un tejón, un águila, una serpiente, Gryffindor, reflexionó el sombrero. Valor, caballerosidad, audacia. Tienes valor en abundancia, te mueves hacia el peligro, no lejos de él. Ali encajarías, aunque eres más agudo que muchos de ellos. Ser afilado es bueno, pensó Harry. Cortar con precisión, en efecto, dijo el sombrero. Ravenclaw, entonces, mente afilada como una joya. Estudias runas y galder con un enfoque obsesivo. Devoras conocimiento cuando lo quieres. Haces preguntas de segundo orden, no solo como, sino por qué y qué pasaría si. Harry pensó en él. As largas noches inclinado sobre textos rúnicos con Odin, en freya corrigiendo su galder cuando se volvía descuidado. Aprendo lo que debo aprender para ganar la guerra, dijo. Los libros son una herramienta, no una cama. El sombrero zumbo, Hufflepuff, dijo a continuación. Lealtad, trabajo duro, paciencia. Eres ferozmente leal a aquellos que reclamas como toyos. Morirías por ellos sin pestañear. Trabajas hasta que te seas y luego te levantas de nuevo. Eso es cierto, admitió Harry. Levantarías sus estándares, dijo el sombrero. Sin embargo, llevarías la guerra una cosa gentil. No estoy seguro de que eso sea justo. Hubo una pausa. Slytherin, dijo el sombrero lentamente. Ambición, ingenio, orgullo. Buscas el poder, aunque no por sí mismo. Quieres estar donde nadie pueda volver a usarte como peón. Comprende la estrategia, los juegos largos, los movimientos ocultos. Harry recordó al muchacho pálido con la sonrisa burlona. Recordó a Odin mostrando a Dumbledore, hablando de hombres. Que usaban los fines para justificar los medios. No quiero una cosa que se construya sobre serpientes apiladas en un pozo, dijo. La ambición sin honor se pudre. Estás lleno de opiniones, dijo el sombrero secamente. Soy Drenger, respondió Harry. Tengo un código. No viviré bajo una bandera que lo escupe como deporte. ¿Crees que Gryffindor no lo hará? Dijo el sombrero. Algunos son valientes para mostrar. Cargan primero y piensan después. Measure apartar un tanto de la primera línea, dijo Harry, que intentar levantar a un cobarde que nunca ha salido del banquillo. Puedo enseñar valor. No puedo enseñar a alguien a dejar de amar el veneno. El sombrero se rió abiertamente de eso. Oh, vas a hacer ruido, dijo. Harry apretó la mandíbula. No permitiré que me pongas donde mi código se pudra, pensó. Me mantendré donde pueda mantener a salvo a los que Elijah. No estaré donde ese viejo pueda usar mi casa como correa. El sombrero percibió su pensamiento sobre Dumbledore y chasqueó la lengua. Ves más que la mayoría de tu edad, dijo. No confías en él. Tienes razón en ser cauteloso. Sin embargo, él no es la única fuerza aquí. No me alejé de una sola de los muertos enredados solo para sentarme en un rincón, dijo Harry. Elige un estandarte que me permita luchar y proteger. El sombrero suspiró. Entonces será Gryffindor, dijo. Los sacudirás hasta el fondo. No siempre te sentirás cómodo. Gritarás ante su estupidez. De todos modos, amarás a algunos de ellos. Harry sintió que la respuesta se asentaba como un peso en su pecho. Se sentía bien, no perfecto, pero bien. El sombrero gritó la palabra. Gryffindor. El salón estalló en ruido. La mesa de los leones rugió, aplaudió y pateó el suelo. Ron se puso de pie de un salto, con los brazos extendidos en el aire. Hermione también aplaudió, con los ojos brillantes con una mezcla de sorpresa y algo parecido al alivio. La mesa de Slytherin se quedó en silencio, luego comenzó un bajo sesio de susurros ali. El chico rubio pálido miró con abierta antipatía. La chica de cabello oscuro observó a Harry con una mirada larga y firme, luego apartó la vista para ocultar sus pensamientos. Harry se quitó el sombrero y se puso de pie. Él vio para mirar al vestíbulo por completo ahora, sin tela que le tapara los ojos.
cientos de rostros, miedo, excitación, envidia, asombro, odio en unos pocos, curiosidad en muchos, dejo que miraran, dejo que vieran las cicatrices a lo largo de sus manos y brazos. Los arañazos en su armadura, el mango del hacha sobre su hombro. Luego se dirigió a la mesa de Gryffindor. Ron apartó a un lado a dos estudiantes para hacer espacio. Harry, gritó por encima del ruido. Aquí. Harry se deslizó en el banco entre Ron y Hermione. La madera crujió. Los estudiantes a lo largo de la mesa se movieron para hacer espacio. Más por reflejo que por pensamiento. Un chico alto de pelo rojo con una insignia en el pecho se inclinó hacia él. Percy Weasley, dijo, perfecto, en nombre de Gryffindor, bienvenido. Has hecho una entrada impresionante. Harry asintió, saludos, dijo, gracias por el lugar en tu mesa. Hermione frunció el ceño ante su tono formal. Puedes simplemente decir gracias, dijo en voz baja. Lo hice, dijo, a mi manera. Ella resopló, pero había una pequeña sonrisa en el borde. Continuaron más nombres. Llamaron más cosas. Harry ya no prestaba mucha atención. Comió con los ojos por un momento. Tanta gente, tantas gargantas suaves y manos sin cicatrices. Tantas sonrisas faciles. Sintió que algo pesado se asentaba entre sus hombros. Protección, no carga. Esto es lo que Odin había querido decir. Esta gente no era débil porque les gustara el consuelo. Simplemente no estaban acostumbrados a los dientes. Dumbledore se levantó de la mesa de los profesores una vez que todos los nombres fueron pronunciados. Bienvenidos, dijo, su voz llenando el vestíbulo sin esfuerzo. A un nuevo año en Hogwarts. Y a los que son nuevos, bienvenidos a casa. Harry Asuko, este es vuestro lugar para aprender y crecer. Continuó Dumbledore. Para hacer amigos y recuerdos. Para descubrir quiénes sois, haremos todo lo posible para manteneros a salvo y ayudaros a prosperar. Harry apretó los labios. A salvo. Observó como el hombre abría los brazos como si pudiera abrazar a todo el salón. No gritó un desafío. Oh no. El código Drenger exige que primero se probaran las palabras con los hechos. Mientras mantengas tus juramentos, pensó Harry. Con los ojos fijos en el director. La mirada de Dumbledore recorrió el vestíbulo. Cuando pasó por encima de Harry, se ralentizó. Algo parecido a una pregunta descansaba allí. Harry no parpadeó. El banquet comenzó. La comida apareció en los platos como si se derramara del aire. Los niños jetaban y rían. Ron atacó un asado como si no hubiera comido en días. Hermione trató de seguir el ritmo de una manera más educada, pero terminó agarrando una segunda ración de patatas con el mismo hambre que Ron cuando pensó que nadie lo veía. Harry observó la comida, probó la carne, el pan, la salsa. Estaba buena, no tan áspera como la comida de Valhalla, pero llena. Bebió jugo de calabaza y decidió que prefería la hidromiel. No estás comiendo mucho, dijo Hermione. Estoy midiendo, dijo él. ¿Midiendo qué? Preguntó ella. ¿Cuánto tendré que defender? Respondió. Ella se quedó en silencio al war eso. Más tarde, cuando los estómagos estaban llenos y los plater. Dio las advertencias habituales sobre el bosque y los pasillos que estaban prohibidos. Harry escuchó atentamente. Bosque prohibido. Corredor prohibido. Lugares donde vivían problemas. Lugares que lo llamarían como tambores lejanos. El banquet terminó. Los prefectos se reunieron con los de primer año. Síganme, gritó Percy. Primer año de Gryffindor, por aquí. El viaje a la sala común fue un borrón de escaleras. Giros y retratos en movimiento. Harry mantuvo el ritmo fácilmente. El peso de la armadura no lo ralentizaba. Algunos estudiantes resoplaban y se arrastraban. Ron tropezó una vez y aga. Ro el brazo de Harry para estabilizarse. Harry lo agarró y lo enderezó sin esfuerzo. Eres fuerte, murmuró Ron. Estás cansado, dijo Harry. Crecerás. Legarane un retrato de una señora gorda con un vestido rosa. Los miró a todos. Contraseña, preguntó ella. Caput draconis, dijo Percy.
Harry sintió que se le tensaba la mandíbula. Que, preguntó en voz baja. Ron se inclinó más cerca. Solo es un latín sin sentido, dijo. Te acostumbrarás. Cambia de vez en cuando. Harry miró fijamente el retrato mientras se abría para revelar un agujero redondo y un corto pasaje. Una cosa cuya seguridad depende de una palabra tonta, murmuró. Y un cuadro parlante que los chismes pueden ver. Hermione lo oyó. No es perfecto, dijo ella, pero funciona. Hey hechizos. Los hechizos se pueden romper, dijo Harry. Ella no sabía que responder a eso. Entraron en la sala común de Gryffindor. Rojo y dorado cálidos, sofás, sillones, un fuego ardiendo constantemente, estudiantes por todas partes, algunos gritaban saludos, algunos miraban fijamente a Harry con la boca abierta, un par de gemelos con el mismo cabello rojo que Ron aparecieron ante ellos como si hubieran surgido del suelo. Vaya, dijo uno. Mira lo que ha traído el gato, dijo el otro. Tú eres Harry, dijo el primero. Y tú pareces salido de una saga, añadió el segundo. Fred, le espeto Percy, George, no molesta los primeros años. Harry miró a los gemelos. Parecían tener problemas para caminar sobre dos piernas, pero también tenían la misma luz en los ojos que había visto en guerreros a punto de llegar una broma Thor. Los trucos pueden ser armas, pensó. Si se apuntan bien, nombre, dijo en voz alta. Fred, dijo uno. George, dijo el otro. Harry miró entre ellos, luego se encogió de hombros. Aprenderé quién es quién más tarde, dijo. Hueles a travesura. Puede que me sea útil para eso. Los gemelos sonrieron como si les hubiera dado un regalo de cumpleaños. Bonito, dijo uno. Nos gusta, dijo el otro. Los primeros años, pronto fueron conducidos a los dormitorios. Los chicos subían por una escalera, las chicas por otra. Harry siguió al grupo de chicos a una habitación redonda con camas y balés. Ron se dejó caer sobre la cama más cercana a la ventana. Esto es una locura, dijo. Comida mágica, escaleras móviles, un chico con armadura del Valhalla. Harry dejó su hacha al alcance de la mano cerca de su propia cama. Se rodeó y pasó una mano por el borde una vez, sintiendo el mordisco familiar. Harry, dijo otro chico desde el otro lado de la habitación. Me llamo Neville. Neville Longbottom. Parecía nervioso y amable, con los hombros encorvados y las manos retorciéndose un poco. Harry Potter, repitió Harry. Neville tragó saliva. Yo también perdí a mis padres, soltó. Bueno, no muertos. Perdidos de vista. La gente habla de ellos todo el tiempo. Solo pensé. Ya sabes. Tal vez. Su voz se apagó. Harry lo miró durante un largo momento. Vio el mismo peso en los ojos de Neville que veía en algunos guerreros después de una mala pelea. No el filo afilado de la ira lista para la batalla. El dolor sordo de la pérdida que nunca llegaba a terminar. Ya sabes cómo es cuando la gente cuenta historias sobre el Guayana quien nunca has conocido, dijo Harry. Neville asintió rápidamente. Te haces sentir como una sombra, continuó Harry. Como si fueras solo una copia de un cuento que vino antes. Sí, susurró Neville. Harry se levantó. Se acercó y puso una mano en el hombro de Neville. Entonces escribiremos nuevas historias, dijo. Historias en las que nos hacemos ecos. Historias en las que nos mantengamos firmes y elegimos. Neville lo miró con los ojos húmedos. Pareces muy seguro, dijo. He muerto suficientes veces para saber por qué vale la pena vivir, dijo Harry simplemente. Ron se puso una camisa por la cabeza. Bien, dijo. Así que compartimos habitación con un guerrero de leyenda que ha muerto más de una vez. O voy a tener el mejor año escolar o no lo sobreviviré. Harry sonrió por primera vez en todo el día. Era pequeña y espera, pero real. Vivirás, dijo. Me ocuparé de eso. Ahora compartes mi mesa. Las luces se atenuaron. Los murmullos en la habitación se desvanecieron. Los chicos se acom. Odern en las camas con el peso del cansancio repentino.
Harry se ricosto en su colchón. Era suave. Eso le molestaba un poco. En el pasillo dormía en bancos o en el suelo. Esto se sentía como estar tú. Mabado sobre una nube que quería tragárselo. Se quedó mirando el dosel de arriba. Era rojo. Hilos dorados formaban patronas que no le importaba seguir. Su mano se deslizó hacia la cicatriz de su frente. Pensó en el salón. El rugido. El choque. La mano de Thor en su hombro. La frente de Freya apoyada contra la suya. El ojo de Odin, claro y brillante. Pensó en la sonrisa de Dumbledore y su juramento vacío. Pensó en los niños en las mesas. Riendo. Animando. Gritando su nombre como si perteneciera a un cuento y no a un chico con sangre en las manos. Estoy aquí, se dijo a sí mismo. Soy Harry, soy Drenger. Veré quien cumple sus juramentos. Los tambores de guerra estaban muy lejos ahora. En su lugar oyó la suave respiración de chicos que nunca habían visto un campo de batalla. Harry cerró los ojos por fin. El sueño se apoderó de él. Lento y pesado. Hogwarts dormía a su alrededor. En algún lugar de arriba, en la oficina con ventanas líneas de cielo estrellado, un director estaba sentado con él. As manos cruzadas y pensaba en un chico que no se había doblegado. En algún lugar más allá de las estrellas, en un salón de oro, tres dioses observaban a un pájaro rojo y dorado en su percha, y escuch. Aban la primera pequeña grieta en los planes de una anciana. Harry subió la escalera móvil con la mandíbula apretada y la mano envuelta alrededor del sencillo bastón de madera que ocultaba el hacha. Cada paso zumbaba bajo sus botas. Las paredes de piedra a su alrededor se sentían demasiado lisas, demasiado educadas. Sin cicatrices de batalla, sin humo, sin olor a sangre o hidromiel. Solo cera de vela y polvo. La gárgola de la parte inferior se había deslizado a un lado después de una contraseña murmurada por la profesora McGonagall. Ella lo había acompañado hasta la escalera en un silencio tenso y entrecortado. Con los labios apretados, en la base se había vuelto hacia él. El profesor Dumbledore decía hablar con usted, había dicho. Espero que sea respetuoso, señor Potter. Respeto. Harry un podía sentir el leve dolor en los nudillos de haber empujado a Draco Malfoy contra el suelo la noche anterior. No había matado al chico. Simplemente le había mostrado lo que pasaba cuando un hombre se escondía detrás de la estatus en lugar de la fuerza. En Valhalla eso era misericordia. Seré honesto, había respondido Harry. McGonagall se había estremecido ante eso de una manera que no se había estremecido ante la idea de que él rompiera huesos. Luego dio un paso atrás y dejó que la escalera se lo llevara. Ahora la escalera se colocó en su lugar con un clic y la puerta de madera se encontraba frente a él. Antigua madera oscura, palanca dorada, una sutil presión en el aire, como la pausa antes de una carga del muro de escudos. Las protecciones de Hogwarts se plegaban alrededor de esta habitación. Un leve zumbido contra su piel. Adelante, dijo una voz tranquila desde el otro lado. Harry empujó la puerta y entró. La oficina estaba abarrotada y cálida. Estanterías apiladas con libros y aparatos giratorios. Retratos de antiguos directores durmiendo o murmurando a lo largo de las paredes. Un pájaro rojo en un posadero dorado lo observaba con ojos brillantes y una pequeña inclinación de cabeza. La luz de las ventanas atravesó la habitación y aterrizó sobre Dumbledore detrás de su escritorio. Ah, dijo el anciano, levantándose. Harry, gracias por venir. Harry no se inclinó. Avanzó, hasta que el escritorio estuvo entre ellos. La varita hizo clic una vez contra el suelo. Dejó que la puerta se cerrara detrás de él sin mirar atrás. Los guardias de su torre dijeron que en realidad no era una petición, respondió Harry. La sonrisa de Dumbledore fue amable. No llegó a sus ojos. Esos ojos azules tenían una extraña profundidad. Harry recordó el único ojo de Odin en el asiento alto, pesado por el costo. La mirada de Dumbledore no tenía ese peso. Había calculado en su lugar. Me temo que ha habido algunas preocupaciones, dijo Dumbledore.
Informes de un altercado bastante dramático con uno de tus compañeros de clase. Pensé que era mejor que habláramos. El chico insultó a mis padres muertos y se jactó de su sangre, dijo Harry. Le ofrecí una prueba de fuerza. Fracaso. Vive. En Valhalla nadie se quejaría. Esto no es Valhalla, dijo Dumbledore suavemente. Ya me he dado cuenta. El silencio se extendió entre ellos. El pájaro emitió una breve nota musical que lo rompió por un momento. Dumbledore señaló una silla. Por favor, dijo. Sentate. Te prometo que no hay ningún castigo planeado. Solo una conversación. Harry miró la silla. Cojines suaves. Brazos talados. Nada en Valhalla se parecía eso. Los bancos aliaron ásperos y fuertes y estaban diseñados para sostener hombres con armadura. Se quedó de pie. Esto servirá, dijo. Los dedos de Dumbledore se tensaron alrededor del respaldo de su propia silla por un instante, luego se relajaron. En su lugar, se sentó y cruzó las manos sobre el escritorio. Muy bien, murmuró. Entonces hablemos como dos personas que ambos quieren lo mejor para nuestro mundo. Harry no apartó la mirada. No sabes lo que es mejor para mi mundo, dijo. Intentaste darle forma antes incluso de conocerme. Los ojos de Dumbledore parpadearon. Cu. Brillo la reacción con un suspiro afectuoso. Has tenido una educación bastante inusual, dijo. Eso está claro. Esperaba que llevaras una vida tranquila con tus parientes hasta que estuvieras listo para Hogwarts. Las circunstancias cambiaron. Admito que la noticia de que fuiste retirado de Privet Drive fue una sorpresa para todos nosotros. No use palabras suaves, dijo Harry. La Valkyria me sacó del camino de su plan. Esa es la verdad. Usted perdió su armario y su control. Los retratos a lo largo de las paredes crujeron. Algunas de las figuras pintadas abrieron los ojos y miraron más de cerca. El rostro agradable de Dumbledore no se movió, pero una línea apretada apareció en la comisura de su boca. Control, repitió. Es así como lo ves, Harry. Eso es lo que fue, respondió Harry. Me pusiste con gente que odia la magia. Envolviste la casa en hechizos que intentaron enjalarme. Querías un niño pequeño y asustado cuando llegara el momento. Un niño que se aferrara a ti y te diera. Las gracias por cualquier pizca de verdad. El padre de todos vio eso. Se rió. Dumbledore exhaló lentamente. Te pus con la hermana de tu madre porque era la opción más segura, dijo. Las protección. Esta sangre de extraordinaria fuerza te protegen ali. Lord Voldemort tenía muchos seguidores que andaban sueltas. Tú solo eras un niño. Yo era un niño cuando murió, dijo Harry. Why no viniste a reclamarme cuando tu plan fracasó? Ni siquiera supiste donde estaba durante años. Vas a decirme que hiciste todo lo posible, tejedor de juramentos. Su voz se apagó en esas dos últimas palabras. Odin tenía un título así. El que vincula los destinos. Harry dejó la comparación suspendida en el aire. La mirada de Dumbledore se endureció. Entiendo que Valhalla enseña franqueza, dijo. Pero estás pisando terreno sensible. Hay cosas que no sabes, Harry. Cosas que deben ser contadas en el momento adecuado, por tu propio bien. Ahí está, dijo Harry en voz baja. Por mi propio bien. Por el bien mayor. Siempre otra razón para mentir. Dumbledore se estremeció ante eso. Los retratos comenzaron a susurrarse unos a otros. Fox se movió en su percha y agitó sus brillantes plumas. La verdad dañar tanto como curar, dijo Dumbledore. Cargo con cargas que ningún niño debería tener que soportar. La profecía, por ejemplo. La naturaleza de tu cicatriz. Estas no son historias para lanzártelas en tu primera semana en la escuela. Harry ladeó la cabeza. Hablas de la profecía como si el destino fuera algo que hay que ocultar, dijo. En Asgard, los nornes talan cada hilo. Nos entrenamos bajo ese conocimiento desde el principio. Enfrentarse a la muerte sin saber por qué es la verdadera crueldad. Los dedos de Dumbledore se apretaron. Las profecías son cosas complicadas, dijo.
A menudo se cumplen solas. Dicerlas en voz alta demasiado pronto es fiar caminos que de otro modo podrían permanecer abierto. Harry lo observó. Las excusas tenían el mismo sabor que las que Odin ridiculizaba. Cuando hablaba de reyes cautelosos en las sagas de Midgard. Hombres que acumulaban conocimiento para parecer importantes. Dime una cosa, dijo Harry. La noche que murieron mis padres. ¿Sabías que venía? Dumbledore permaneció en silencio. Harry respiró lentamente. El código Drenger estaba claro. Valor en la batalla y en la mente. No retroceder ante preguntas difíciles. Se acercó más al escritorio. Nos dejaste ali como sibo. Preguntó Harry. Esperaste que él viniera para poder ver cómo se comportaba la maldición. Para poder usar el resultado para cualquier gran plan que construyeras. Dumbledore cerró los ojos por un momento. Sabía que había peligro, dijo finalmente. Sabía que los poder estaban amenazados. Les inste a permanecer ocultos. Les inste a confiar en mí. Eso no es una respuesta, dijo Harry. Es la única que tendrás por ahora, respondió Dumbledore, abriendo los ojos de nuevo, más agudos. No me interrogaron como a un sospechoso en un duelo. Tienes 11 años. Harry sonrió sin humor. He muerto más veces de los que tienes dados, dijo. La edad medida en inviernos no importa para un hombre que ha cruzado el campo, ha sido abierto, se ha levantado de nuevo y ha atacado una vez más. Trátame como a un niño si quieres. No me comportaré como tal. Algo se movió en la habitación. El aire se oprimió, espeso y pesado. Uno de los dispositivos de latón más pequeños de la estantería comenzó a girar más rápido. Como si reaccionara una tormenta invisible. Dumbledore pareció sentirlo también. Su voz se suavizó de nuevo. Harry, dijo, por favor, sentate, respira. No somos enemigos. Luché por ti aquella noche. He luchado por este mundo toda mi vida. Todo lo que he hecho ha sido con el objetivo de protegeros a ambos. El padre de todos lucha y paga con su ojo, dijo Harry. Se cuelga del árbol para aprender. No se esconde en torres seguras mientras otros sangran. Dime lo que pagaste. Dime toda la verdad. Si no puedes, entonces no somos parientes. La expresión de Dumbledore se endureció en algo que ningún estudiante solía ver. Muy bien, dijo suavemente. Decías la verdad. Te daré algo. La noche en que tus padres murieron hubo realmente una profecía. Parte de el aquello en los oídos equivocados. Sabía que el Señor Oscuro podría marcar. Sabía que si lo hacía, algo más antiguo que nosotros dos se pondría en movimiento. Tenía que prepararme. Eso es lo que es. En los letters mi vida por mí, dijo Harry. Decidí mantener con vida, espetó Dumbledore. Preferirías que te hubiera dejado enfrentar a él como un bebé indefenso sin protección. La magia de sangre. De privat drive fue el escudo más fuerte que pude construir. Harry lo miró fijamente. La ira dentro de él no era la furia salvaje de un berserker. Era fría, controlada, como Odin la había enseñado. Ejar que el fuego ardiera bajo el hielo para que el golpe fuera limpio. Nunca me preguntaste, dijo Harry. Ni siquiera verificaste si quería la vida de Midgard. Asumiste que preferiría un armario a un salón de guerreros. Hablas de seguridad, pero la verdad es simple. Querías un arma que te mirara y viera un salvador. No querías enfrentar a un hombre que pudiera juzgar. Los nudios de Dumbledore se pusieron blancos sobre el escritorio. He cometido errores, dijo. Muchos. Lo admito. Pero nunca he intentado hacerte daño. Harry cambió su agarre en la vereda. Eso no es cierto, dijo en voz baja. No alzó la voz. Se quedó muy quieto. Por dentro, sin embargo, dejó que su conciencia se expandiera. Como Odin le había mostrado, en el balcón que daba al interminable comedor. Mira más allá de la superficie. Li el tejido. Galder no era solo trueno. Era vision. La comprensión de la estructura. Las protecciones de Hogwarts eran densas, antiguas, superpuestas con el tiempo. En esta habitación esas capas eran más gruesas.
protección, alarmas, detectan, resonaban como voces bajas. Harry dejo que su magia se elevara lo suficiente como para saborearlas. Se iluminaran ante sus ojos como débiles líneas de luz. Algunas de un dorado suave, otras de un azul intenso, otras de un verde enfermizo. La firma de Dumbledore corría a través de ellas como un hilo de plata pálida. Harry la siguió, en su mente. De la misma manera que seguiría una runa talada en piedra. Ali, alrededor del escritorio, un anillo de hechizos superpuestos, destinados a proteger y. No era una sorpresa. Un líder cauteloso se protegería a sí mismo. Luego más profundo, el hilo de plata subió por la pared y se adentró en el aire mismo. En la nuca de Harry. En la cicatriz. Lo sintió. Un tirón frío en el borde de sus pensamientos. No lo había notado antes porque siempre se había mantenido preparado para la batalla. Siempre empujando hacia adelante. Ahora se detuvo y dirigió su atención hacia el interior. La cicatriz ardía débilmente, no como el eco de la maldición. Ya conocía esa sensación. Esto era diferente. Esto era un sutil tirón hacia abajo. Un peso suave que instaba a la obediencia. Sentate, escucha, confía en el anciano amable. El casi se echó a reír. Harry respiró por la nariz y saboreó la forma de la magia. No tenía palabras de Hogwarts para ello. En Valhalla se habría llamado un vínculo débil. No suficiente para forzar su voluntad. Suficiente para embatarla. Suficiente para hacer dudar antes de interrogar al mago. Interesante, dijo. Dumbledore se quedó helado. ¿Qué es interesante, Harry? Preguntó. Harry levantó su mano libre y tocó su cicatriz. Lo anclaste aquí, dijo. Inteligente. La maldición dejó una herida que podías alcanzar. Tegist un hechizo que me hace querer confiar en ti. Que me hace dudar de mi ira. Que hace que tu voz se sienta segura. Una cosa pequeña, pero constante. Se esconde en la forma de la vieja cicatriz, para que ningún sanador se le ocurra comprobarlo. Los retratos estallaron en ruido. Algunos gritaron protestas, otros llamaron, otros maldijeron. Fox gritó, agudo y feroz. Dumbledore se puso en pie de un salto. Harry, dijo con voz tensa, no entiendes lo que estás sintiendo. Harry ignoró las palabras. Dejó que su magia se apretara alrededor del hilo de plata que podía sentir. Las runas le vinieron casi sin pensar. Incluso sin taller, incluso sin sangre o metal. Las formas vivían en su mente. Se las imaginó serendos alrededor del vínculo como dientes. Othala por herencia, murmuró. Tiwas por justicia. Sohuilo por verdad. La cicatriz arde. O blanca y caliente durante un latido del corazón, luego se enfrió. El tirón desapareció. Algo se rompió. El aire alrededor del escritorio de Dumbledore se como si hubieran cortado una hilera de cuerdas. Por primera vez desde su llegada, Harry se sintió completamente solo dentro de su propio cráneo. Sin presión silenciosa. Sin manos invisibles que alcanzaran su carrera. Él exhaló lentamente. Eso, dijo, fue una compulsión. El rostro de Dumbledore se había puesto pálido. Su mano derecha temblaba ligeramente. Era una salvaguardia, dijo. Un suave refuerzo. Tienes un poder inmenso, Harry. Sin entrenamiento. Inestable. Necesitaba alguna forma de asegurarme de que escucharías la guía hasta que fueras mayor. Nunca forcé tus elecciones. Harry lo miró fijamente. Has encadenado la mente de un niño, dijo. Sin consentimiento. Sin el conocimiento de los padres que murieron para protegerlo. Has tocado la herida dejada por el señor oscuro y la has retorcido para tu propio consuelo. Eso no es guía, eso es un crimen. La voz de Dumbledore se elevó. Hice lo que tenía que hacer, dijo. Si Lord Voldemort regresa, si la profecía debe cumplirse, no podemos permitirnos un chico criado por guerreros que se niega a escuchar a nadie. El mundo te necesita vivo. Te necesita con cuidado. No puedo dejar que corras desenfrenado con el trueno en tus manos. Harry agarró el bastón con más fuerza hasta que la madera crujió. El impulso de blandir el hacha y partir el escritorio por la mitad surgió como una ola. En Valhalla,
este nivel de traición sería respondido con acero contra hueso. Sin embargo, el código Drenger tenía otra regla. Justicia, no rabia ciega. Castiga según el valor del crimen, pero no mates a un enemigo que no puede responder de la misma manera dentro de su propia sala. Eso sería cobardía. En lugar de eso, dio un paso atrás, rodó los hombros una vez, como si se sacudiera cadenas invisibles. Así que esa es la verdad, dijo. Hablas de amor y seguridad, pero has puesto un anzuelo en mi mente. Hablas del destino, pero me tratas como una herramienta. Hablas de honor, pero tienes miedo de admitir lo que has hecho a menos que rompa las protecciones frente a ti. Harry, dijo Dumbledore, tratando de calmarse de nuevo. Estás disgustado. Es comprensible, pero esto no cambia el hecho de que me preocupo por ti. Te he vigilado durante años. He sacrificado más de lo que sabes. Entonces enséñamelo, dijo Harry. Cuéntamelo todo, cada hechiza, cada plan, cada profecía, si realmente te importa, revela tus secretos. Ponte ante mí como un hombre, no como una araña en el centro de una red. Los ojos de Dumbledore brillaron. Por un momento, la máscara se deslizó. No revelaré cada pieza del tablero a un niño de 11 años que piensa que el mundo es tan simple como el acero y la canción, dijo. Hay poderes en juego que no puedes comprender. Puedes enfurecerte conmigo, puedes resentarte conmigo, lo aceptaré, pero no abandonaré la estrategia que puede salvar innumerables vidas. Porque a mi campeón elegido no le gusta sentirse moldado. Harry se rió una vez. Fue un sonido apagado. Todavía crees que soy tu campeón, dijo. Levantó el bastón. La madera lisa brilló cuando invocó su magia hacia ella. Las runas cobrarán vida bajo el disfraz, líneas rojas y doradas corriendo a lo largo de la textura. El aire sabía a metal y tormenta. Fui elegido por la Valkyria, dijo. Fui forjado por Odin, enseñado por Thor, juzgado por Freya. Les debo mi honor. Les debo mi lealtad a mis compañeros muertos. Tú, Albus Dumbledore, no eres más que un director que rompió un juramento. Los retratos estaban alborotados ahora. Las voces se elevaron en estado de shock y indignación. Fox batió sus alas y se lanzó desde su percha, dando vueltas por la habitación con un grito bajo. Dumbledore dio un paso alrededor del escritorio. Con la mano medio levantada como para calmar. Harry, por el arma. No hay necesidad de esta exhibición. Harry no la bajó. Esto no es una exhibición, dijo. Respiró hondo. Sintió que el trueno respondía desde algún lugar por encima del castillo, más allá del cielo gris. En Valhalla había estado de pie en el patio y había hablado a la tormenta antes de la batalla. Esto era más silencioso pero el poder era el mismo. La furia del norte inundó sus venas. Su corazón latía con fuerza. Todos los pelos de sus brazos se pusieron de punta. No apuntó a Dumbledore sino a la pared del fondo. A un grupo de delicados dispositivos de plata que hacían tic-tac y zumbaban. Ansus, susurró en busca de voz. Thursados por el golpe. La palabra que salió a continuación no era inglesa. Era antigua y cruda y tenía forma para transportar poder. Las runas a lo largo del bastón brillaron intensamente. Un rayo se estrelló contra la oficina. No venía de la ventana. Venía de Harry, del foco de su voluntad y del hacha grabada con runas oculta por el bastón. Un rayo blanco seguidor atravesó el aire, golpeó la pared de dispositivos y explotó en una lluvia de chispas y cristal. La habitación tembló. Los libros cayeron de las estanterías. Los marcos de los retratos tracaron en sus ganchos. El olor a metal quemado y ozano llenó la nariz de Harry. Dumbledore se tambaleó, protegiéndose el rostro con el brazo. Fox gritó y luego brilló, un suave escudo de canción contra lo peor del rito. Cuando la luz se desvaneció, una marca negra dentada ardió a través de la pared de piedra. Los dispositivos de plata yacían en montones retorcidos, humando. El suelo entre Harry y Dumbledore estaba intacto. Harry bajó la varita. Eso, dijo con calma, es contención.
Podría haberte atravesado el pecho con eso. No lo hice. No porque te tema, sino porque el código Drenger no me permite matar a un anciana en su propia sala cuando está desarmado y impreparado. Dumbledore bajo el brazo. Su rostro estaba ceniciento. Los ojos azules miraron fijamente la cicatriz en la pared, luego a Harry. Me atacaste, dijo suavemente. Te juzgué, respondió Harry. Y marqué este salón como un lugar donde se rompió un juramento. Los dioses están observando ahora. No puedes fingir que eres inocente. Uno de los retratos, una vieja bruja con rizos apretados, habló por encima de los demás. Albus, dijo bruscamente, es cierto lo que afirma. Le pusiste una compulsión al chico. Dumbledore no le respondió. Se limitó a observar a Harry. Esta escuela no es Valhalla, dijo finalmente. Se rige por eglas y estructuras que han mantenido a los niños a salvo durante generaciones. Si continúas por este camino, Harry, romperás más de un viejo juramento. Harás pedazos el orden de nuestro mundo. Harry, pensó en los banquetes en el salón de los muertos. En guerreros riendo con sangre en sus rostros, listos para morir de nuevo al amanecer. En la voz seca de Odin diciendo que algunos mundos merecían romperse antes de que pudieran ser reconstruidos. Entonces era un orden débil, dijo Harry. Un mundo honorable no necesita mentiras para mantenerse. Volvió a colocarse el bastón en el hombro. Las runas se atenuaron pero no desaparecieron. Su corazón seguía latiendo con fuerza, pero sus manos estaban firmes. Asistiré a tus clases, dijo. Aprenderé tus hechizos. Viviré en tu torre porque algún vi. Yo vinculo me obliga a quedarme por ahora. Pero no me llames tu chico. No me lances otro hechizo sin mi consentimiento. No hables del destino mientras lo retuerces en secreto. Ok, preguntó Dumbledore. Su voz sonaba cansada ahora. Me derribarás. Harry negó con la cabeza. No, dijo. Eso sería demasiado pequeño. En su lugar, haré lo que Valhalla me entrenó para hacer. Reuniré a mis propios guerreros. Me pondré del lado de aquellos que son honestos y valientes. Derribaré a tus enemigos en batalla abierta. Y cuando tus mentiras salgan a la luz, dejaré que el mundo te juzgue sin levantar un dedo. La oficina estaba muy silenciosa. Fox volvió a posarse en su percha, con las plumas ajustadas, sus ojos oscuros fijos en Harry con algo parecido a una triste comprensión. Dumbledore se hundió lentamente en su silla. Sus hombros se hundieron por un momento. Luego se enderezó, envolviéndose de nuevo en su dignidad como si fuera una capa. Puedes ir, dijo. Vuelva a tu dormitorio. Ahora no habrá ningún castigo oficial por la exhibición que acabas de dar. Pero entiende esto, Harry. Piensas lo que piensas de mí, no soy tu enemigo. El señor oscuro on vive de alguna forma. Hay horrores que on no has enfrentado. Harry se volvió hacia la puerta. He muerto en campos de batalla y me he despertado en el banquete, dijo sin mirar atrás. No hay horror que puedas mostrarme que no haya conocido ya con un escudo en la mano. La diferencia es que los enemigos de Ali no fingirán amarme mientras me ataban. Sus dedos se apretaron en el pomo. Se detuvo Ali, en el umbral, y habló por última vez. Eres un rompedor de juramentos, Albus, dijo en voz baja. No lo olvidaré, ni tampoco lo harán los dioses. Luego abrió la puerta y salió al aire más fresco del pasillo. La pasada mad, era se cerró detrás de él con un sonido final y apagado. Aquí fuera los ruidos del castillo parecían más suaves. Muy abajo podía ver a los estudiantes riendo, pies sobre la piedra, retratos que se quejaban de los debers. La vida continuaba, sin darse cuenta de que en la oficina del director acababan de trazar una línea que no se volvería a cruzar. Harry se quedó un momento en el relano. Su cicatriz se sentía diferente ahora, más ligera, como si alguien le hubiera cortado un peso del cráneo. Hizo rodar sus nudillos doloridos una vez, el viejo dolor de la pelea con Malfoy le recordaba que había enemigos comunes con los que lidiar.
Penso en la sonrisa fácil de Ron. En las preguntas afiladas de Hermione. En la forma en que sus ojos se habían abierto de par en par cuando había hablado de Valhalla en la mesa. Ellos también merecían la verdad. Primero aliados, murmuró. Luego guerra. Comenzó a bajar la escalera móvil, con el bastón golpeando un ritmo constante. Cada paso lo acercaba más. Esa la torre y los dos amigos que aún no sabían que su mundo había cambiado. Dentro de la oficina de arriba, la marca de quemadura en la pared humaba. Harry golpeó el suelo de baldosas con las palmas de las manos y siguió empujando. Brazos doblados, brazos rectos, exhalar, inhalar, simple. La piedra bajo sus manos era fría y espera. Sus músculos ardían, eso era bueno. Quemar significaba que aún funcionaban. 30. Judío Ron a su lado. Voy a morir, no vas a morir, dijo Harry. Lo sabrías si lo hicieras. Sigue adelante. Neville jadaba al otro lado de Harry. Tenía la cara roja. El su dor la gotaba de la nariz y salpicaba el suelo. Hermione terminó su juego primero. Rodó sobre su espalda y miró fijamente al techo del ala vacía. Esto es ridículo, Judío. Solo llevamos 3 días en el colegio. 3 días en una nueva guerra, dijo Harry. Si quieres enfrentarte ella conmigo, entrena. Ron se desplomó boca abajo. Solo dije que quería ser tu amigo, murmuró contra la piedra. No mencionaste la tortura matutina. Harry se sentó sobre los talones. Su propia camisa se le pegaba a la piel. Dejó que su pulso se ralentizara y los observó. Habían venido sin mucha presión. Eso le había dicho más que cualquier juramento. Se lo había preguntado la noche anterior, después de que todos hubieran escuchado a Percy despotricar sobre toques de queda y horarios en la sala común. Cuando los demás se habían ido a sus camas del dormitorio, Harry se había quedado junto al fuego con Ron y Hermione. Ron estaba medio dormido contra el respaldo de la silla, con los pies sobre la mesa. Hermione había estado leyendo con su libro sobre los rediles, con los ojos ya cansados. Fui a ver a Dumbledore, había dicho Harry. Hermione había levantado la vista de ella sobresaltado. Pensé que ibas a contarnos lo que pasó, dijo Hermione. Volviste a entrar como una tromba, te dirigiste directamente a tu bal y te quedaste mirando por la ventana durante una hora. Fue inquietante, necesitaba pensar, dijo Harry. Ahora ya he terminado de pensar. Ron bajó los pies de la mesa. Te gritó por lo de Malfoy, preguntó Ron. Ya te han castigado, eso sería un record, incluso para un Weasley. Es peor de lo que pensaba, dijo Harry. Entonces se lo canto. No todo. No sobre las formas exactas de las runas que había usado. No sobre la sensación de romper la compulsión. Pero lo suficiente. Les hablo del amu. Leto que había encontrado enrolado en su cicatriz. Les dijo que Dumbledore lo había puesto allí. Les contó como el director había usado palabras suaves para excusarlo. Cuando terminó, el fuego había ardido bajo. Ron tenía las manos apretadas en su cabello. Eso no está bien, dijo él. Eso no es solo guar. Es como darme una poción para que haga lo que quieras. Hermione se había quedado muy quieta. Es una violación de la mente, dijo ella. Su voz había sonado plena y conmocionada. He leído sobre esos encantamientos. Están prohibidos. El ministerio los clasifica con maldiciones de memoria. Harry había ascendido. Lo hizo, dijo. Rompió la regla de los drenger de la peor manera. Sin mentiras, sin cadenas ocultas en la mente. Ahora es un rompedor de juramentos. Hermione había apretado los labios. Podría haber pensado que te estaba protegiendo, dijo ella. No estoy diciendo que tuviera razón. Estoy diciendo que no puedes fingir que él es el señor oscuro porque tomó una decisión terrible. Harry había encontrado su mirada. No lo hago, dijo. Voldemort intentó matarme. Dumbledore intentó mantener una correa. Uno es un cuchillo. Uno es una cadena. No son lo mismo. Ambos pueden matar si confías en ellos. Ron se había estremecido al war el nombre.
luego se obligó a permanecer sentado. Maldita si, murmuró, lo dices sin más, verdad, el nombre, dijo Harry. Sí. Hermione había cerrado su libro. ¿Qué vas a hacer? Preguntó ella. Harry los había mirado a ambos. Eso depende de ti, dijo. Dumbledore cree que puede moldarme. Voldemort intentará matarme de nuevo. El ministerio hará lo que sí para mantenerse a salvo. No permaneceré solo durante todo eso. No fui entrenado para permanecer solo. En Valhalla vas a la batalla con un anillo de escudos. Gente a tu lado. Gente en la que confías. Ron había resoplado suavemente. No vas a conseguir eso de la mayoría de los magos, dijo. A la gente le encantan los chismes y retroceder cuando las cosas parecen aterradoras. Entonces, encuentro a los que no lo hacen, dijo Harry. A partir de ahí construyó. Se había inclinado hacia adelante. Ahora te sientas a mi mesa, dijo. Compartes mi comida, mi fuego. Eso significa algo ali de donde vengo. Significa que si una lanza vuela hacia tu espalda, la atrapó. Significa que si alguien intenta usarte para llegar a mí, los rompo. Pero también significa esto. Si voy a la guerra, vienes conmigo. Si entreno, entrenas. Si hago un juramento, tú también sientes su peso. Hermione había tragado saliva. Eso suena a militar, dijo ella. O un culto. Es un salón, dijo Harry. Uno simple. Puedes salir. Puedes decir que no me perteneces. Pero si te quedas como dranger. No puedes quedarte en el lugar seguro mientras yo recibo los golpes por ti. Ron había estado mirando el fuego durante un largo momento. Podrías haber dicho que sacaríamos magia fría de esto primero, dijo. Conduce con eso, amigo. Harry casi había sonrido. Lo harás, dijo. La magia viene del código, sin embargo. No al revés. Ron lo había mirado. Nos preguntaste que queríamos en el tren, dijo Ron. Recuerda, nos preguntaste si queríamos estar en la colina o escondernos detrás de ella. Lo recuerdo, dijo Harry. Ron había suspirado. No soy un héroe, dijo. No soy mis hermanos, pero tampoco soy un cobarde. He querido ser más toda mi vida. Valer algo que no si solo un nombre. Si eso significa el avantarse al amanecer y casi morir en los debers, bien. Estoy dentro. Hermione había puesto los ojos en blanco ante la frase casi morir, pero también había ascendido. No me gusta la violencia, dijo. Leo libros, resuelvo problemas. Eso es lo que se me da bien. Pero si tienes razón sobre el director, entonces fingir que todo es normal no lo arreglará. Si va a haber una guerra, quiero ser alguien que pueda ayudar a terminarla. No solo escribir sobre ella más tarde. Ella lo había mirado directamente a los ojos. Así que sí, había dicho. Estoy de acuerdo, pero me reservo el derecho de decirte si you ando te estás comportando como una idiota. Eso forma parte del trabajo, había dicho Harry. Así era como habían terminado en un aula vacía al amanecer, sudando en el suelo. Ahora Ron rodó sobre su espalda y miró al techo. ¿Y ahora qué? Preguntó. Luchamos contra un dragón imaginario o algo así. Todavía no, dijo Harry. Primero construimos la base. Tu cuerpo es un arma antes que la magia. Necesitas saber cuánto tiempo puedes correr. Con qué fuerza puedes recibir un golpe antes de que tus piernas se detengan. Luego añadimos el resto. Neville se incorporó para sentarse, con las piernas temblando. No soy bueno en esto, dijo en voz baja. Nunca he sido bueno en deportes. Mi abuela dice que soy una decepción. Harry lo miró. Tu abuela se equivoca, dijo. Neville parpadeó. ¿Cómo lo sabes? Preguntó. ¿Por qué todavía estás aquí? Dijo Harry. No corriste cuando dije entrenamiento. No dijiste que no. Eso es suficiente para empezar. La fuerza se puede construir. El valor es más difícil de encontrar. Neville tragó saliva y asintió una vez. Hermione también se incorporó, apartándose el pelo de la cara. Mencionaste un salón, dijo. Una mesa. Un anillo de escudos.
Eso suena como un grupo. Estás planeando nombrarnos algo ridículo. Te lo advierto ahora, me niego a estar en algo llamado la horda de Harry. Harry resoplo. No, dijo él. Los nombres vienen después de que sangran juntos. De lo contrario, es solo pintura en un escudo que nunca ha recibido un golpe. Ron levantó una mano débilmente. Yo votaría por algo con un león, dijo. O un dragón. Los dragones son geniales. Hermione lo señaló. Esa es una buena señal de que no deberías estar a cargo de nombrar, dijo ella. Harry los observó discutir y sintió que ese extraño lugar apretado en su pecho se relajaba de nuevo. Este era el precio y la recompensa. Gente que podía reír después del dolor. Gente que se quejaría mientras seguía haciendo lo que había que hacer. Un suave alivio rompió el momento. Los tres levantaron la vista. Una lechuza parda se sentó en el alféizar de la ventana. Golpeó el cristal con el pico hasta que Harry cruzó la habitación y empujó la ventana para abrirla. La lechuza sacó la pata de inmediato. Una tira de pergamino estaba atada allí con un cordel pulcro. Harry lo tomó. La lechuza ululó una vez y se lanzó de nuevo al aire de la mañana. Desenroló el pergamino. La tinta era precisa y oscura. Las letras altas y afiladas. Lord Potter, leo en voz alta. Gringotts solicita su presencia para una revisión urgente de cuentas y salvaguardias relacionadas con su patrimonio y estatus mágico. Se han detectado irregularidades en la autoridad tutelar y trabajo mental colocado sin supervisión goblin adecuada. Como portador de la línea Potter y Dranger vinculado por el código de dignidad, se requiere su consentimiento y juicio. Presence en el salón principal de Gringotts este sábado. Se proporcionará un pace. La firma en la parte inferior era un conjunto de marcas oblicuas que hicieron que Ron entrecerrara los ojos. Parece que un gato ha corrido por la página, dijo Ron. Escrita de duendes, dijo Hermione. Son cartas a la guerra. Harry dio la vuelta al pergamino. Otro pequeño cuadrado estaba pegado en el reverso. Un distintivo de metal opaco yacía allí, aplastado. Círculos rúnicos grababan su superficie. La hormiga bajo los dedos. Sienten la ruptura, dijo Harry en voz baja. Hermione frunció el ceño. La ruptura, preguntó ella. La compulsión, dijo Harry. Los duendes poseen cámaras acorazadas. También observan el flujo de magia a través de protecciones que tocan el dinero y la sangre. Dumbledore utilizó mi cicatriz y mi estatus como hijo de un poseedor de cámaras acorazadas. Lo hizo sin su consentimiento. Eso lo llaman insulto. Los ojos de Hermione se agrandaron. Espera, dijo ella. Estás diciendo que Gringotts comprueba los encantamientos puestos en personas con cuentas. Ellos comprueban cualquier cosa que pueda afectar los contratos, dijo Harry. La dignidad no es solo orgullo. Es un trato limpio. No tocas la mente de una persona si esa mente firma papel contigo. Ron negó lentamente con la cabeza. Dumbledore se metió con la gente equivocada, dijo. He oído a papá decir que los duendes se toman las ofensas muy en serio. Los empleados del ministerio hablan de ellos como si fueran bombas que hacen tic-tac. Harry pasó el pulgar sobre el símbolo de nuevo. Creen que soy un Dranger, dijo. La carta lo dice. Alguien ali oyo sobre como los trato. O lo oiran de personas que conocen el código. Hermione entrecerró los ojos. ¿Ofendiste algún duende en tu primer viaje con Hagrid? Preguntó ella. Me lo dirías, verdad. Harry le dirigió una mirada paciente. Los saludé como guerreros, dijo él. Me miraron como si no estuvieran acostumbrados a eso. Eso es todo. Ella se relajó. Bien, dijo ella. ¿Por qué vamos a volver? Ron se sentó más erguido. ¿Lo estamos? Preguntó él. Nosotros. Harry dobló la carta. No puedo ir solo, dijo. Dijiste que querías entrar. Este es el siguiente paso. Gringotts ofrecerá más que un cheque de la cámara acorazada. Quieren atarme ellos para fastidiar a Dumbledore. Eso puede ayudarnos. También puede atarnos si somos descuidados. Quiero que ambos estéis allí para escuchar cada palabra. Hermione se mordió el labia.
Lo permitieron siquiera, preguntó ella. Dijeron Lord Potter. Eso eres tú. No nosotros. Solo somos de primer año. Harry se encogió de hombros. Saben que compartes mi mesa, dijo. Lo entenderán. Los duendes también creen en los círculos de lucha. Saben que ningún guerrero está solo en la batalla. Neville volvió a levantar la mano. Tímido. ¿Podría ir? Preguntó. Sé que no soy de mucha utilidad. Pero mi abuela dice que los longbottom también tienen viejas cuentas. Tal vez los goblins no. Digan si hay algo extraño allí también. Harry lo miró por un momento, luego asintió. Sí. Dijo. Ven. Más oídos. Más ojos. Ron gimió. A mamá la vieja estallar un vaso sanguíneo cuando se enter de que fui a gringotts sin un adulto, dijo. Pero valdrá la pena. Harry sonrió. Tendrás un adulto, dijo él. Solo que no del tipo al que estás acostumbrada. Hermione entrecerró los ojos de nuevo. Eso suena siniestro, dijo ella. Harry dio un golpecito a la insignia. Sábado, dijo. Nos encontraremos en la chimenea de la sala común. Ponte tus mejores túnicas. A los duendes les gusta ver que respetas el espacio. Entonces veremos hasta donde ligan las manos de Dumbledore. El sábado llegó con un cielo gris y un viento constante que hacía traquetear las ventanas del castillo. Harry estaba sentado junto al fuego de Gryffindor con la túnica completa del colegio. Su armadura había desaparecido de la vista, pero aún sentía su peso. Su hacha descansaba en su espalda bajo el sencillo disfraz de varita. Las runas dormían bajo la madera. Ron llegó con la corbata torcida. Estoy nervioso, admitió. He estado en gringotts algunas veces con mi familia, pero siempre hablaban por encima de mi cabeza. Esto se siente como entrar en la habitación de mamá después de romper algo. Sabes que estás en problemas, pero aún no sabes cómo. Hermione le erigió la corbata con dedos rápidos. No somos nosotros los que tenemos problemas, dijo ella. No esta vez. Neville se unió a ellos, con la túnica aún más arrugada que la de Ron. Sostenía una pequeña bolsa en una mano. He traído mi llave, dijo. La abuela la guarda en el cajón superior de su comoda. Cree que no lo sé. Harry asintió. Bien. Dijo. Guardala cerca. No la entregues hasta que yo lo diga o hasta que un duende explique por qué la necesitan. Hermione frunció el ceño. ¿No es eso un poco paranoico? Preguntó ella. Es solo precaución, dijo Harry. El respeto no significa confianza ciega. Sacó el símbolo del bolsillo y lo sostuvo en la palma de la mano. El metal se calentó de inmediato, como si estuviera contento de ser usado. Las runas brillan a lo largo de su superficie, líneas de un rojo profundo y blanco intenso. Pon vuestras manos en mi brazo, dijo Harry. Todos vosotros, no rompe el contacto hasta que lleguemos. Ron y Neville le agarraron las mangas al mismo tiempo. Hermione vaciló una fracción de segundo, luego le puso la mano en la muñeca. Harry presionó su pulgar en el centro del símbolo y pronunció la única palabra grabada allí. La sala común desapareció. La sensación no era como el viaje normal de un mago. Se sentía menos como ser arrastrado a través de un tubo y más como atravesar una puerta que no existe hasta que ya te estabas moviendo. Un momento estaban junto al fuego de Gryffindor. Al siguiente estaban en el vestíbulo de mármol de Gringotts. El aire frío golpeó primero el rostro de Harry. Luego el olor a metal, pergamino y dragón. Altas columnas se alzaban a su alrededor. Los duendes estaban sentados en sus escritorios, con las plumas rascando y los ojos brillantes. El sonido de las manitas tintineando llegaba de cámaras lejanas. Algunas brujas y magos con finas túnicas se volvieron para mirar fijam. Ante la repentina llegada de 4 estudiantes de primer año, Harry los ignoró. Un duende con armadura bruñida se acercó. Este era más viejo que los cajeros que Harry había visto la última vez. Cicatrices le cercaban el rostro. Las placas de su armadura estaban grabadas con símbolos que no eran exactamente runas, pero se acercaban. Una espada colgaba de su costado.
La empuñadura era sencilla y muy bien conservada. Se detuvo frente a Harry y lo miró de arriba abajo. Lord Potter, dijo. Su voz era seca, pero había una débil nota de aprobación. Pronunció el título como si significara más que un montón de oro. Harry inclinó la cabeza. Guerrero de Gringotts, respondió. Te saludo como Dranger. Los cejas del duende se alzaron. Pocos magos conocen esa palabra, dijo. Menos se lo merecen, respondió Harry. Los dientes del duende se mostraron en una sonrisa fina y afilada. Soy Ragnarok, dijo. Director. Estás en mi vestibulo. Caminas aquí como invitado, no como cliente. Eso es algo raro. Trataremos de no desperdiciarlo. Harry hizo un gesto hacia los demás. Estos son Ron Weasley, Hermione Granger, Neville Longbottom, dijo. Comparten mi mesa. Comparten mis juramentos. Están aquí para escuchar y juzgar conmigo. Ragnarok paseo la mirada por ellos. Los Weasley nos deben más dinero del que les gusta admitir, dijo. Las cámaras acorazadas de Longbottom son antiguas y profundas. El nombre de Granger es nuevo para nosotros. Hermione se sonrojó. Mis padres son dentistas, dijo ella de inmediato. No forman parte de este mundo. Todavía no. Ragnarok la miró durante un largo momento. Hablas con claridad, dijo. Te mantienes erguida incluso cuando nombró tu defecto. Esa es una buena señal. Se volvió hacia Harry. Vamos, dijo. Iremos a algún lugar más privado. Estos asuntos no son para oídos errantes. Los condujo más allá de los escritorios de los cajeros y hacia un pasillo lateral ferradas de tapices. No los habituales de magos con flores y caballeros. Estos eran de batallas. Duendes con lanzas y hachas. Luchando contra magos con túnicas. El dédal era nítido y inquebrantable. La sangre se derramaba. Los cuerpos yacían. No había héroes sonrientes. Ron se quedó mirando uno de ellos al pasar. Mamá tendría gatitos si viera esto, susurró. Entonces no la traigas, dijo Ragnarok sin mirar atrás. Abrió una pasada puerta y los condujo a una cámara iluminada por lámparas suaves. Una mesa se encontraba en el centro. No un escritorio, una mesa. Dos largos bancos la flanqueaban. Harry se detuvo. Esto se veía más como un hogar de lo que nunca había sido la oficina de Dumbledore. La mesa estaba marcada por el tiempo. Los bancos tenían abolladuras de armaduras. El air olía a tinta y aceta y algo punzante que Harry no podía nombrar. Ragnarok tomó asiento a la cabecera de la mesa. Sentence, dijo. Todos ustedes. Hablamos aquí como iguales en la medida en que la sangre y la edad lo permiten. Harry se sentó frente a él. Ron se deslizó a su lado. Hermione y Neville tomaron el otro banco. Ragnarok extendió una pila de pergaminos. Estos son los registros relacionados con la propiedad de los Potter, dijo. Llaves de la cámara acorazada. Documentos de tutela. Guardianes. Estos perfil. Deberían coincidir con la sangre y el testamento de vuestros padres. No lo hacen. Hermione se inclinó hacia adelante, sus ojos ya escaneando la primera página. ¿Tienes copias? Preguntó. ¿Qué tan completas son? Bastante completas, dijo Ragnarok. Nosotros no perdemos papel. Los magos sí. Neville agarró su bolsa con más fuerza. ¿Qué quieres decir con que las protecciones no coinciden? Preguntó Harry. Ragnarok golpeó una línea de texto con una garra. Esta es la directiva original, dijo. El testamento de James y Lily Potter. Dice que en caso de su muerte, el niño debe ser colocado con Sirius Black, o si eso no es posible. Con otros guardianes designados de su círculo. Dumbledore está listado solo como asesor mágico. No se le da el derecho de colocar al niño en otro lugar, ni de ponerle tra. Bajo mental sin la revisión de los duendes. Deslizó otro pergamino hacia adelante. Esto, dijo, es el registro de tutela del ministerio que llegó después de la muerte de tus padres. Fue firmado por Dumbledore como jefe de brujos del Wizengamot. Te situa junto a Petunia Dursley como tutora principal y nombra a Dumbledore como tutor mágico con pleno derecho a proteger, vincular y de rigor.
Las manos de Harry se cerrarán en puños. Así que anuló su testamento, dijo Harry. Ragnar enseñó los dientes. Usó sus título para escribir su propia versión, dijo. Intentamos bloquearlo. El ministerio claro que era una cuestión de la humana y lo llevó a cabo sin nosotros. Es su derecho siempre y cuando no se toquen los contratos de goblins. De todos modos, dejó una marca. Hermione parecía enferma. Simplemente ignoraron los deseos de tus padres, dijo ella. Ellos estaban muertos, dijo Ragnar. Los humanos muertos a menudo son ignorados por los vivos. Nosotros recordamos. El papel recuerda. La magia recuerda. Toco otra página. Y ahora llegamos al trabajo mental, dijo. Después de tu regreso a Hogwarts, sentimos un nuevo hilo atado a tu cicatriz. No el rastro de la vieja maldición. Algo más. Toco nuestras protecciones. Intento usar la bebida como ancla. Eso rompe nuestra regla de dignidad. Nadie usa magia mental atada al oro sin nuestro consentimiento. Fijó su mirada en Harry. Lo rompiste, dijo. Harry asintió. Sí, dijo. En el despacho del director. Los ojos de Ragnar brillaron. Bien, dijo. Sentimos el corte. Te mandamos llamar. Neville se hundió un poco hacia adelante. Signify. Si esto que Dumbledore puede ser acusado, preguntó. De algo. Ragnar ladeó la cabeza. A cargo de quién, preguntó. El ministerio que dirige. El wizengamot que preside. La escuela que dirige. No, os magos perdonan los pecados de aquellos que les hacen sentirse seguros. Los duendes no viven en ese sueño. Entonces, ¿qué podemos hacer? Preguntó Hermione. Ahora tenía las manos apretadas sobre los rediles. Harry la miró. Luego a Ragnar. Podemos reclamar lo que es nuestro, dijo. Y podemos impedir que vuelva a hacerlo. Ragnar asintió una vez. La línea poder mantiene viejos contratos con nosotros, dijo. Tus antepasados nos trataron como socios, no como servientes. No siempre les gustamos, no siempre nos gustarán a nosotros. Pero nos respetamos mutuamente. Por eso las bebidas siguen en pie. Saco un último pergamino. Este es el código de dignidad, dijo. La primera regla que utilizamos con cualquier familia de magos que quiera algo más que una simple caja de oro. Ha perdurado durante más de 5 siglos. El pergamino era más corto de lo que Harry esperaba. La escritura era limpia, sin bucles ni florituras. Ragnar leo en voz alta. En primer lugar, dijo, nada de engaños en él. Habla cuando se sienta una mesa compartida. En segundo lugar, ningún juramento hecho dentro de estas paredes puede romperse sin precio. En tercer lugar, ninguna mente debe ser alterada o atada por magia que toque nuestros contratos. Excepto con nuestro conocimiento y el consentimiento de quien está atado. Dejo el papel. Tus padres firman esto, dijo. Dumbledore lo firmó como testigo. Rompió. La tercera regla cuando tocó tu cicatriz. Eso nos da motivo para actuar. Si lo deseas. Harry sintió que algo se asentaba en él. Otra línea clara. Otro paso. ¿Qué podéis hacer? Preguntó. Ragnar sonrió sin humor. Podemos presentar una queja formal ante el wizengamot y negarnos a cumplir cualquier directiva financiera de Dumbledore que te involucre, dijo. Podemos congelar cualquier fondo que intente mover en tu nombre. También podemos abrir el testamento de tus padres delante de ti y actualizar la tutela en nuestros registros para que coincida con tu elección, no con la de él. Los ojos de Ron se abrieron de par en par. Puedes elegir tu propio tutor, susurró. Puedes adoptar a ti mismo. Eso está permitido. Hermione le dio una palmada en el brazo. No funciona así, dijo ella. Harry puso la mano plena sobre la mesa. No quiero otro guardián, dijo. No cambiaré un amo por otro. Soy lo suficientemente mayor en años de batalla como para defenderme solo. Ragnar lo miró. La ley humana no te considerará adulto durante algún tiempo, dijo. La ley goblin es más flexible. Hay un camino. Puedes reclamar el título de cabeza de casa ahora. Eso requiere que asumas todas las dudas y debers de los poder de una vez.
Tendrías que formar con sangre. No se te permitiría retroceder cuando se volviera pesado. Harry pensó en Valhalla, en los escudos que le daban cuando era pequeño. En que le da, quien que se pusiera en primera fila de todos modos. El deber no espera a los cumpleaños, dijo. Muestrame donde firmar. Hermione le miró fijamente. Piensa en esto, dijo ella rápidamente. Te estaría excitando a algo que no entiendes completamente. Podría haber implicaciones políticas, contratos matrimoniales, expectativas. Harry le miró a los ojos. La gente ya espera cosas de mí, dijo él. Ven la cicatriz y deciden. Prefiero elegir mi propio peso que dejar que me lo apelen mientras estoy quieto. Neville asintió ligeramente. Lo entiendo, dijo en voz baja. En casa todos hablan de mis padres. Nadie me mira. Si hubiera una manera de levantarme y decir que yo también estoy aquí, la tomaría. Si fuera lo suficientemente valiente. Viniste aquí, dijo Harry. Eso cuenta. Ragnarok deslizó el pergamino hacia Harry. Este es el documento de reclamación de sangre, dijo. Se pinchara el dedo, lo presionara contra el celo y pronunciara su nombre y intención. Una vez que lo haga, gringotts lo tratar. Como un adulto completo en todos los asuntos de propiedad. Los magos pueden discutir todo lo que es salones, nuestros salones respaldaron esta elección. Harry tomó la pluma y el pequeño cuchillo que Ragnarok le ofreció. La joya le mordió el dedo, que se tiñó de un rojo brillante. Lo presionó contra el círculo vacío del pergamino. El papel absorbió la sangre. Las runas brillaron a lo largo del borde de la página en oro suave. No nórdico, duende. Harry habló. Soy Harry James Potter, dijo. Reclamo el deber y la carga de cabeza de la casa Potter. Honraré el código de dignidad y mantendré mis juramentos. Nadie ata mi mente. Nadie usa mi nombre como una herramienta sin mi consentimiento. El de la habitación zumbó. Ragnarok asintió con aguda aprobación. Así lo extinguamos, dijo el duende. Gringotts reconoce tu reclamación. Cualquier intento futuro de Dumbledore de actuar como tu guardián en nuestro sistema será rechazado y anotado como violación del contrato. Ron dejó escapar un largo suspiro. Acabas de enfrentar al mago más poderoso de Gran Bretaña delante de la gente que tiene su dinero, dijo. Vas a hacerte muchos enemigos. Harry levantó el dedo. El corte ya se había cerrado. No estoy aquí para hacerme amigo de los de su clase, dijo. Estoy aquí para construir con aquellos que lucharon a mi lado. Ragnarok juntó los dedos. En ese caso, dijo, hay un asunto más. Hablas de aliados. Los goblins pueden ser eso. Por un precio. Hermione se tensó. ¿Qué tipo de precio? Preguntó ella. No oro, dijo Ragnarok. Tenemos suficiente de eso. Queremos algo más raro. Respeto en acción, no solo en palabras. Miro a Harry. Nos trate como guerreros, dijo. Usa la vieja palabra dranger y lo decís en serio. Si nos unimos a vosotros, os pediremos que os aferreis a eso incluso cuando os cuesta. Cuando el ministerio os diga que os burleis de nosotros. Cuando vuestros amigos repiten chistes. Cuando sería más fácil guardar silencio. Harry no vaciló. Burlarse de un aliado es romper la ley de la mesa, dijo. Si alguien que comparte mi anillo lo hace, lo corregiré. Si siguen haciéndolo, abandonen el anillo. Hermione se sonrojó. Nunca me he burlado de los duendes, dijo ella rápidamente. Las palabras no son el único tipo de insulto, dijo Ragnarok. También está el olvido, el uso, la suposición. Agachó la cabeza. Lo recordaré, dijo ella. Ragnarok nodded. A cambio, dijo, Gringot. Es mantendrá tus activos fuera del alcance de Dumbledore y de cualquiera que el envy. También vigilaremos ciertos flujos para ti. Si el dinero se mueve repentinamente a lugares donde no debería, te enterarás. Y si necesitas un lugar para almacenar cosas que no deseas que otros magos encuentren, tenemos cámaras acorazadas para más que oro. Harry pensó en horcruxes y maldiciones y artefactos peleg.
Rosos que no conocía pero que seguramente conocería. Es un trato justo, dijo. Hablaron durante otra hora. Neville hizo que revisaran su propia cámara acorazada. Los duendes confirmaron que sus papeles de tutela coincidían con el testamento de sus padres. Nadie los había manipulado. Neville casi se desplomó de alivio. Cuando finalmente salieron de la cámara privada, el vestibulo de mármol se sintió diferente. Harry caminaba por él como el jefe de la casa ahora, no como un niño con una llave que no entendía. Ragnarok los acompañó de vuelta al círculo de símbolos. Una última cosa, dijo el duende. Miró por encima del hombro de Harry. Lady Greengrass, la llamó. Harry se volvió. Una chica estaba de pie cerca de una de las columnas. La reconoció de inmediato. La Slytherin de cabello oscuro que había visto en el gran comedor durante la ordenación. Lavaba unas túnicas limpias con el emblema de la serpiente verde. Su postura era perfecta. Su expresión era tranquila. Sus ojos eran agudos. Camino hacia ellos con pasos medidos. Director, dijo ella, inclinando la cabeza. Usted pidió verme después de que se concluyera el asunto de mi familia. Ragnarok enseñó los dientes. En efecto, dijo Lord Potter. Esta es Daphne Greengrass. Su familia tiene contratos con nosotros tan antiguos como los suyos. Pagan a tiempo. Escuchen. Eso es raro para los de sangre pura. El miro entre ellos. Compartes preocupaciones, dijo. Deberías hablar. Daphne estudió a Harry abiertamente. Así que los rumores son ciertos, dijo. Harry Potter regresa con armadura y relámpagos, llama al director rompedor de juramentos. Y entra en Gringotts para tomar el control de su casa. Pensé que la historia había crecido al contarla. Parece que no. Ron se irrizó. Los de Slytherin hable mucho de nosotros, dijo él. Daphne no lo miró. Nosotros observamos, dijo ella. Hablar es un hábito de Gryffindor. Observar es el nuestro. Hermione se cruzó de brazos. Te refieres a espiar, dijo ella. Los ojos de Daphne se dirigieron hacia ella. La información es supervivencia, dijo. No puedes sobrevivir en mi casa sin ella. Harry dio un paso adelante. Sabes lo de la compulsión, dijo él. La mirada de Daphne regresó a él. Sé que Gringotts presentó una queja formal esta mañana, dijo. Sé que el gerente de cuentas de Greengrass parecía muy satisfecho de sí mismo después de la reunión. Olió un cambio en el poder. Sé que Dumbledore no le gustará recibir una notificación de infracción. Sus labios se curvan ligeramente. Y sé que te ofreciste voluntario para cargar con esa infracción, dijo ella. Eso no es algo que la mayoría de la gente de nuestra edad haría. Harry sostuvo su mirada. La mayoría de la gente de nuestra edad no ha muerto en los campos de batalla, dijo él. Sus ojos se oscurecieron. Lee los informes, dijo ella. Desapareciste de Privet Drive y te declararon desaparecido. Algunos te dirán por muerto. Las historias sobre Valhalla sonaban a locura. Entonces legas y usas una palabra rúnica para romper las protecciones del director. Inclinó la cabeza. Valhalla es real, dijo ella. No era exactamente una pregunta. Sí, dijo Harry. Daphne asintió una vez. Eso pensaba, dijo. Hermione frunció el ceño. Tú la crees, dijo ella. Así de fácil. Daphne giró la cabeza lentamente. Creo en las pruebas, dijo ella. Relámpagos sin verita. Compulsión rota. Goblins llamándolo Dranger. El director Ragnarok tomando un interés personal. Nada de eso encaja en una historia simple sobre un chico descuidado que descubrió la magia por accidente. Se ajusta a un guerrero forjado. Ron frunció el ceño. ¿Por qué te importa? Preguntó. Daphne finalmente lo miró. ¿Por qué mi familia no es estúpida? Dijo ella. Al principio apoyamos al señor oscuro. Luego vimos la locura que realmente portaba y nos retiramos tan silenciosamente como pudimos. Eso no nos salvó de las sospechas. Si regresa, mi casa está en peligro por ambos lados. Si Dumbledore no tiene un verdadero control sobre su poder, nosotros también estamos en peligro. Se volvió hacia Harry. Eres el tercer punto en esa línea,
dijo ella. No luz, no oscuridad, algo más, algo vinculado por un código más antiguo que cualquiera de los dos lados. Sería una tontería no vigilar. Puede que si sabio permanecer cerca de ti cuando llegue la tormenta. Harry la estudió. Hablas como una estratega, dijo él. Hablo como alguien que ha visto a sus padres EQ. Ui librar meses de comedor linas de cuchillos, dijo. Ron hizo una mueca, estupendo, murmuró él. Daphne lo ignoró. Hoy hiciste una alianza con los goblins, le dijo a Harry. No lo anunciaron, pero él. Hecho de que salieras de una cámara privada con el propio Ragnarok se difundirá por todos los canales adecuados. Eso te da ventaja. También te da un objetivo. Harry asintió. Lo sé, dijo. De verdad? Preguntó ella. De verdad. Sus ojos sostuvieron los de él con firmeza. Dumbledore sonreirá y fingira que no pasa nada, dijo. Intentará reconquistar con calidez. El señor oscuro, si regresa, intentará partir por la mitad. El ministerio y las familias de sangre pura tratarán de guiarte. Los duendes te probarán para ver si realmente honras el código. Todo eso a la vez. Dejo escapar un suspiro lento. La lealtad tiene un precio, dijo ella. Dijiste esas palabras en el pasillo, después de derribar a Malfoy. La gente te oyó. Algunos de nosotros estábamos escuchando. Harry sintió una pequeña chispa anti eso. No lujuria. No. Reconocimiento. Estás de acuerdo, dijo. Ella dio un pequeño y cuidadoso encogimiento de hombros. Mi criaron con magia antigua, dijo. Mi padre me cuenta histor. IAS de guerreros que mantuvieron su palabra incluso cuando los reyes los trainaron. Estoy en Slytherin. Valoró la ambición y la supervivencia. Pero hay una línea. Tiene que haberla, o todo esto es polvo. Ella se acercó. Si me quedo cerca de ti, dijo, ahora en voz baja. Si comparta información, si uso mis lazos de casa para ayudar a leer el campo político y para proteger a tus aliados de algunos de los cuchillos. Que obtengo a cambio, Ron abrió la boca, un dolor de cabeza, dijo él. Hermione le dio un fuerte codazo. Harry los ignoró a ambos. Tienes un lugar en mi mesa, dijo él. Tienes un escudo a tu espalda. Tienes a alguien que no te venderá cuando sea conveniente. La boca de Daphne se curvó, no exactamente en una sonrisa. ¿Y cuando los intereses de mi familia chocan con los tuyos? Preguntó. Cuando mi padre quiere tomar un camino y tú tomas otro. ¿Qué pasa entonces? Harry no apartó la mirada. Entonces tú eliges, dijo él. Y pagas el precio. Igual que todos nosotros. Sus ojos recorrieron su rostro, buscando algo. Estás pidiendo mucho, dijo ella. Más de lo que cualquier primer año tiene derecho a pedir. No soy un primer año en mis huesos, dijo Harry. Tú tampoco lo eres. No estarías aquí sola si lo fueras. Por primera vez, ella pareció un poco inquieta. Eres muy directo, dijo ella. Dranger, respondió. No jugamos con palabras sobre juramentos. Ragnarok se aclaró la garganta. Soy viejo, dijo el secamente. No tengo tiempo para ver a ustedes dos bailando alrededor de esto toda la tarde. Deciden si van a estar juntos o no. Mi salón tiene otros asuntos. Daphne el. Anzo al goblin una mirada breve y respetuosa, luego se enderezó. Muy bien, le dijo a Harry. Esta es mi oferta. Hoy no haré ningún juramento florido. Eso sería falso. No te conozco lo suficiente para eso. Pero aceptaré esto. No actuaré en secreto contra ti. Te avisaré si oigo algo que te amenaza a ti o a tus amigos. Mantendré lo que me digas en secreto a menos que me dé permiso para compartirlo. A cambio, me tratas como aliada. No como espía, hasta que demuestre lo contrario. Harry consideró eso. Esa es una línea de partida, dijo él. Es suficiente por ahora. Extendió la mano. Daphne la miró. Por un instante, su máscara se deslizó y mostró algo parecido a la sorpresa. La mayoría de los chicos de sangre pura exigirían una reverencia, dijo ella.
Yo no soy la mayoría de los chicos, dijo Harry. Ella puso su mano en la de él. Sus dedos estaban fríos. Su agarre era firme. No volaron chispas. El pasillo no tembló. Pero algo cambió. Un hilo se ató entre ellos, delgado, nuevo y real. Ron murmuró en voz baja. Esto va a ser un problema, dijo. Hermione lo hizo claro. Ragnar resopló. Esto va a ser interesante, dijo. Le entrego a Harry la ficha de nuevo. Usa esto cuando nos necesites, dijo. No lo desperdicies en tonterías. No somos tu servicio de mensajeros. Harry asintió. Entendido, dijo. Ragnar lo observó un momento más, luego inclinó la cabeza. Camina como Drenger, dijo. Camina como guerrero, respondió Harry. El símbolo brilló una vez bajo sus dedos y el vestibulo de Gringotts desapareció. Aterrizaron de nuevo en la sala común de Gryffindor con un tropiezo. Ron se agarró al borde de una silla. Esto nunca se va a sentir normal, dijo él. Hermione se apoyó en la mesa, con los ojos brillantes. Eso fue increíble, dijo ella. Ley real. Contratos reals. Consecuencias reals. Harry, entiendes lo que acabas de hacer. Has obligado a Gringotts a reconocer como director de la casa antes de que el ministerio lo hiciera. Harry se sentó en el sofá más cercano. Hice lo que tenía que hacer, dijo él. El resto es ruido. Neville se acomodó en un sillón. Mi abuela se va a poner furiosa, dijo. Luego se va a sentir orgullosa. Luego furiosa otra vez. En ese orden. Ron se rió. Sí, dijo él. Probablemente. Hermione se mordió el interior de la mejilla. Y Daphne Greengrass, dijo ella. ¿Qué opinas de ella? Ron hizo una mueca. Slytherin, dijo él de inmediato. Ya oíste lo que dijo mamá sobre esa casa. Lo que dijo tu madre no es ley, replicó Hermione. Parecía honesta, de una manera muy desconcertante. Creo que tiene la intención de mantener su palabra. Harry pensó en los ojos de Daphne. Fríos en la superficie, calculadores, pero con ese fino hilo de disgusto cuando hablaba de reyes y cuchillos. Pensó en cómo había sentido su mano en la suya. Pensó en su voluntad de entrar sola en un salón de duendes a los 11 años. Ella entiende el precio, dijo. Eso es importante. Hermione lo observaba. ¿Te gusta? Observó ella. Lo respeto, dijo Harry. Agradecer viene después de que la gente cumpla o rompa su palabra. Ron gimió. Genial, dijo. Primero nos arrastras a una reunión privada con duendes. Luego haces tratos con Slytherins que hablan como mi padre después de un día en la oficina. Luego me dices que vamos a empezar a entrenar en nuestro tiempo libre. Harry anarcó las cejas. Ya hemos empezado, dijo él. Ron levantó las manos. Esperaba que lo hubieras olvidado, dijo. Harry se puso de pie. No olvido a las personas que comparten mi anillo, dijo él. Vamos. Hay un viejo patio detrás de los invernaderos. Las piedras están lo suficientemente desgastadas como para amortiguar una queda. Empezaremos allí. Neville gimió, pero también se puso de pie. Hermione se arregió la túnica y lo siguió. El patio estaba en silencio cuando llegaron. Paredes bajas. Tierra apasionada en el centro. Piedra desgastada por años de sol y lluvia. Algunos maniquís de práctica estaban cerca de la pared, agrietados y descoloridos. Harry pasó la mano por uno de ellos. Esto servirá, dijo. Se volvió hacia ellos. Preguntaste que obtienes de estar a mi lado, dijo. Hoy viste a los duendes, la vieja ley, la política de Slytherin. Viste lo rápido que aparecen aliados y los ellos eligen nuevas tácticas cuando reclamas tu propio destino. Esa es una parte. La otra parte es esto. Entrenar hasta que te arden los pulmones. Ron suspiró. No vais a dejar pasar eso, dijo. No, dijo Harry. Primero les mostró las posturas. Cómo plantar los pies. Cómo mantener el equilibrio cuando alguien los empujaba. Cómo ser para que sus cabezas no se rompieran contra la piedra. Se tornaban tratando de derribarse mutuamente. Hermione los sorprendió al ser buena en eso. Usaba ángulos y sincronización,
no fuerza bruta. Neville estaba tembloroso al principio, luego encontró un centro obsti. Nado que la dificultaba moverse cuando se colocaba. Ron luchaba como hablaba, rápido y desordenado pero con un núcleo de coraje que lo devolvía al taladro cada vez que golpeaba el suelo. El sudor empapaba sus camisas. Las manos arañaban la piedra. Las respiraciones llegaban en ásperos judíos. Mantén la guardia alta, dijo Harry una y otra vez. No puedes lanzar si ya estás en el suelo. No puedes pensar si acabas de golpear la cabeza contra la pared. Cuando el sol se deslizó más bajo, otra sombra apareció en la puerta. Interesante, dijo una voz fría. Gryffindor entrenando sin varitas. Eso es nuevo. Daphne estaba de pie en el arco. Se había quitado la túnica formal. Debajo lavaba ropa sencilla y oscura que se ceñía al cuerpo. Sin joyas, tenía el pelo recogido. Ron gimió suavemente. Por supuesto spía de Slytherin. Hermione le lanzó una mirada. Daphne los ignoró a ambos. Miró a Harry. Greengrass, dijo. Potter, respondió ella. Él asintió hacia el patio. Aquí para mirar, preguntó él. O para unirse. Ella miró el maniquí de práctica, los arañazos en el suelo, las caras sonrojadas de los demás. Por ahora, dijo, para ver si hablabas en serio. Harry asintió una vez. Toma un lugar en la fila, dijo él. Oh vete, estar al bord no es trabajo de dranger. Sus ojos brillan brevemente. Eres muy rápido exigiendo esa palabra de los demás, dijo ella. Yo me la exijo primero a mí mismo, dijo Harry. Preguntale al director. Sonrió, solo un poco. Oh, tengo la intención de hacerlo, murmuró ella. Entonces entró en el patio. Probaré tu lección, dijo ella. Aunque solo si para tener una historia que contar cuando el resto de mi casa se jacta de su club de duelos. Ron la miró fijamente. ¿Ya tienes un club de duelos? Preguntó él. Eso no es justo. La vida rara vez lo es, dijo ella. Harry puso a Ron frente a ella. Ron, dijo, no la trates como si fuera de cristal. Ella eligió estar aquí. Daphne, no apuntes a su garganta todavía. Ambos aprendeis. Ambos permanequeis de pie. Se miraron fijamente a través de la tierra. Ron cambió de postura, inseguro. Daphne se movió primero. No cargo. Se adelantó. Probó su postura con un ligero empujón. Cuando él se tambaleó, le golpeó la pierna. Cayó al suelo con un resoplido. Oye, se quejó él. Has dejado caer el peso sobre los talones, dijo ella. No lo hagas. Céntralo. Harry observaba. Entonces lo vio. No solo su habilidad, su paciencia. Ella lo corrigió en voz baja. No se regodeó. Cuando Ron logró mantener los pies durante 3 intercambios, ella inclinó la cabeza y dijo, estás aprendiendo, Weasley. Para cuando el cielo se oscureció. Los cuatro estaban magalados y doloridos y respirando como si hubieran subido corriendo cada escalera del castillo 2 veces. Harry pidió un alto. Ya es suficiente por hoy, dijo. Bibi, estaré. Luego duerme. Sentirás esto mañana. Ese es el punto. Neville se sentó pesadamente en la pared baja. Ya lo siento, dijo él. Hermione se encogió de hombros con una mueca. Se me van a asar los brazos, dijo ella. No te rías de mi mañana cuando no pueda levantar la varita. Te ayudaré a levantarla, dijo Harry. Entonces miraré contigo. No de ti. Ron se dejó caer de espaldas en la tierra y se quedó mirando el cielo. Si mamá me viera ahora, me arrastraría a casa por la oreja, dijo él. Pero no todo fue tan malo. Daphne se quedó de pie. Observó a Harry por un momento, luego se acercó. Lo decís en serio, dijo. El entrenamiento. Los juramentos. Todo eso. Sí, dijo Harry. Miro a los demás. No os detendréis cuando las cosas se pongan difíciles, les dijo. Sonaba como una afirmación y una prueba al mismo tiempo. Hermione la miró a los ojos. No, dijo ella, no pienso hacerlo. Neville tragó saliva. Estoy cansado, dijo. Tengo miedo. Pero estoy cansado de tener miedo y no hacer nada. Así que no.
No voy a parar. Ron gimio. Luego levanto una mano. Si digo que sí, dejarás de hablar para que pueda respirar, preguntó él. La boca de Daphne se contrajo. Se volvió hacia Harry. Entonces te di. Re como se ve esto desde mi punto de vista, dijo. Hoy salí de gringotts con mi padre. Tenía una nueva luz en los ojos. Huele el cambio que se avecina. También huele el peligro. No se moverá hasta que vea donde estás. Mi casa te observará. Algunos planearán arte. Algunos planearán matarte. Unos pocos, como yo, esperarán para ver si vales la pena estar a su lado. Harry sostuvo su mirada. ¿Y qué piensas tú? Preguntó él. Miró sus nudillos magulados. La forma en que se movía sin collar a pesar de los ejercicios. La forma en que se interponía entre los demás y el arco abierto sin parecer pensar en ello. Creo que eres un problema, dijo ella. Pero tal vez del tipo correcto. Apartó la mirada, luego volvió a mirarla. Pediste lealtad, dijo en voz baja. Aquí tienes una pequeña parte de la mía. Ya se habla de que Dumbledore intentará limitar tus movimientos. Todavía no te enfrentará abiertamente. Empezará por cortar los caminos. Nada de paseos nocturnos. Nada de reuniones privadas sin personal. Nada de viajes a gringotts sin escolta escalar. Harry asintió lentamente. Me lo esperaba, dijo él. Si lo haces, continuó, hay un viejo pasillo de servicio debajo de la sala común de Slytherin. Que conduce las cocinas y los bebedes inferiores. No aparece en la mayoría de los mapas. Filch no sabe que existe. Si necesitas un camino que sus guardianes no vigilan, ese es uno. Los ojos de Hermione se agrandaron. ¿Estás delatando eso? Preguntó ella. Daphne no la miró. No estoy revelando nada, dijo ella. Estoy colocando una ficha en el tablero. Veremos qué haces con ella. Se encontró con los ojos de Harry una vez más. Dijiste que tenía que elegir cuando nuestros caminos se cruzaran, dijo. Todavía no estoy lista para eso. Pero puedo hacer esto. No me hagas arrepentirme. Harry inclinó la cabeza. No lo haré, dijo. Retrocedió hacia el arco. No mueras antes de que decidas si apoyarte completamente, dijo. Entonces ella se fue, sus pasos desvaneciendo por el pasillo. Ron la miró fijamente. Es aterradora, dijo él. Hermione se frotó los brazos. Es honesta de una manera muy inquietante, dijo ella. Me si bien, Neville gimió. Solo quiero darme un baño, dijo. Harry se paró en medio del patio y asuco. Oyó el viento en las piedras. El murmullo lejano del castillo. La respiración lenta y cansada de las tres personas que habían elegido estar con él incluso después de ver una parte del peso que llevaba. Pensó en Dumbledore. En el hechizo de compulsión, ahora roto. En el papel con sangre y runas que lo ataban a su casa según sus propios términos. En los ojos de los duendes vigilando cualquier desliz. Pensó en la mirada fría de Daphne y en la advertencia en su voz. La lealtad tiene un precio. Miro a Ron, Hermione, Neville. Ya lo estaban pagando. Con músculos doloridos, mide. O decisiones que los pondrían en contra de las personas que amaban. Él también. Recogió su bastón y se lo colgó al hombro. Mañana entrenamiento otra vez, dijo. Ron gimió más fuerte. Hermione asintió. Neville suspiró y se puso en pie. Volvieron juntos hacia la torre. Por encima de ellos, invisible, un instrumento de plata en el despacho de Dumbledore yacía en pedazos humanos. Un pergamino de Q. Ueja de Gringotts estaba sobre su escritorio, la tinta on secandos. El director lo miró con ojos cansados y pensó en la lealtad, y en cuanto dolía cuando no era suya. En otra parte del castillo, Dap. Hne Greengrass estaba sentada sola en la sala común de Slytherin, mirando la luz verde del lago, y sopesando el costo de alejarse de su casa cuando llegara el momento. En el patio detrás de ellos, las marcas arañadas en la piedra guardaban el recuerdo de su primer ejercicio compartido. No era mucho, era un comienzo. El olor los golpeó primero. Ron se atragantó y se tapó la nariz con una mano.
Lo que murió aquí, se atraganto. Harry lo inhaló una vez, con firmeza. Ajos, suitor. Algo más oscuro debajo, viejo y agrio, como carne dejada demasiado tiempo en una tienda caliente. Esteban de pie en el aula de defensa. Madera oscura, ventanas altas, motas de polvo en el aire. Un gran bal se agazapaba en la parte delantera como una bestia dormida. Jarones se alineaban en los estantes. La mayoría estaban llenos de hierbas punzantes. Uno tenía una cosa encurtida flotando en un líquido turbio. El profesor Quirrell estaba de pie ante el escritorio con su turbante púrpura. Se retorcía los dedos como si quisiera retorcerlos. Buenos días, tartamudeo. Defensa contra los artes oscuras. Bienvenidos. Sus ojos recorrieron la clase. Cuando pasaron sobre Harry, se detuvier corazón, luego se deslizaron. Harry le devolvió la mirada. El turbante estaba, no solo abajo, bajo la picante especia había ese otro olor. A podredumbre, débil, pero hacia que se le erizaron los finos pelos de los brazos a Harry. Ron se inclinó más cerca. Si tenemos que oler eso todo el año, me voy, susurró. Hermione le dio un codazo en las costillas. Silencio, cesio ella. Lo está intentando. Harry no respondió. Mantuvo él. A mirada en el profesor y dejó que su magia se asentara justo debajo de su piel, sin encenders, solo presente. En Valhalla lo llamaban sentido de batalla. El lugar tenso de la mente que vigilaba la flecha que no veas. Quirrell recogió un montón de papeles y los dejó caer sobre el escritorio. El de arriba se deslizó y aterrizó cerca de los pies de Harry. Esos serán 20 puntos menos de Griffin. Or por retraso si alguien llega después de mí, dijo Quirrell, con voz débil. Empiezo a tiempo. Debemos estar preparados. Hay peligros por todas partes. Neville dio un salto al war el ligero golpe. Ron puso los ojos en blanco. Hermione se sentó más erguida, con la pluma preparada. Harry se inclinó y recogió el pergamino quedo. Sus dedos rozaron el borde del escritorio cuando se enderezó. Sintió un ligero hormigueo ali. Un jaquiza. Nada importante. Solo una simple protección para evitar que la tinta manchara la madera. Volvió a poner el papel en la pila. Quirrell se estremeció, luego esbozó una débil sonrisa. Gracias, señor Potter, dijo. Harry oyó como le temblaba la voz al pronunciar su nombre. Miedo. Miedo real, espeso. No del tipo educado. Miedo de que, sin embargo. Quirrell se volvió hacia la pizarra. La tiza flotó hacia arriba y comenzó a escribir por sí sola. La defensa es conocimiento, araño. La defensa es preparación. Harry observaba los hombros del profesor. El hombre se movía lentamente. Como alguien cuyas extremidades no le pertenecieran del todo. De vez en cuando su mano se alzaba hacia la parte posterior de su cabeza, como para tocar el turbante, y luego se apartaba bruscamente. A Harry se le erizó la nuca. Entrecerró los ojos y dejó que su enfoque se deslizara, como Odin le había enseñado. No para ver runas ahora, sino para sentir el flujo de magia en la habitación. Había el zumbido bajo de la enfermera sobre el escritorio. El débil brillo de los encantamientos en las ventanas. Las pequeñas chispas de algunos estudiantes que tenían sus varitas en la mano, inquietos. La magia de Hermione se mantenía como una espiral apretada, ansiosa. La de Ron era más suelta, más como una ola perezosa. Luego estaba Quirrell. Su magia no se asentaba en su pecho como la de la mayoría de la gente. Se arrastraba por su columna vertebral. Se acumulaba en la parte posterior de su cráneo. Dos firmas se asentaban ali, no una. La propia de Quirrell, débil y nerviosa. Algo más, presionado bajo su piel como una sombra bajo el agua. Harry no se inmutó, simplemente observó. Ali, un susurro, no estaba en inglés. Se deslizó a lo largo de su oído como el air moviéndose a través de viejas grietas. Un débil cesio, captó una palabra, sangre. Él no reaccionó. En Valhalla, los cazadores esperaban. No arrojabas tu lanza en el momento en que veas moverse la hierba. Esperabas a que la bestia mostrara su garganta.
Querel seguio hablando, empezaremos este año con lo básico, dijo, con voz temblorosa. Como reconocer maldiciones, como gritar pidiendo ayuda, como proteger tu cama, ron resoplo por lo bajo. Ayudante, murmuró. Cuando aparezca un hombre con una marca oscura, gritaré por mamá. Hermione le dio otro codazo, pero esta vez su boca estaba apretada con fuerza. Ella había oído lo mismo. Harry levantó la mano. Querel dio un salto como si alguien le hubiera dado una palmada junto a la oreja. Sí, señor P. Potter, dijo. ¿Qué nos enseñas cuando gritar pidiendo ayuda no funciona? Preguntó Harry. Cuando está solo y la maldición ya está en el aire. La sala se quedó en silencio. Algunos estudiantes se volvieron para mirarlo. Un chico de Hufflepuff al fondo tragó saliva. Los labios de Querel se contrajeron. Esperamos que no llegue a eso, dijo. Harry no bajó la mano. Eso no es una respuesta, dijo. Eres profesor de defensa. Sabes lo que pasa allí fuera. Puedes olerlo en el aire tanto como yo. La gente morirá si todo lo que nos das es esperanza y camas limpias. Los ojos de Querel parpadearon. Por un latido del corazón, algo más miró desde ellos. Frío, mediendo. Entonces el profesor agachó la cabeza. Hogwarts está a salvo, dijo. Los pasillos están vigilados. El director es poderoso. Ustedes son niños. No verán una guerra real aquí. Harry se rió una vez, sin humor. A la guerra no le importa donde dormimos, dijo. Viene cuando quiere. Os lo pido ahora para que cuando vuelva, mis amigos no estén a su merced. Los ojos de Hermione se abrieron de par en par. Ron se enderezó en su asiento. Incluso algunos de los Slytherin de la fila de delante se inclinaron un poco hacia delante. Las manos de Querel se aferraron al borde del escritorio. Ya es suficiente, dijo. Con voz más alta ahora. Este no es el momento de asustar a sus compañeros de clase con historias de sus viajes. Since, señor Potter, no había respondido, había intentado apartarlo. El sitio volvió a deslizarse por la mente de Harry, más fuerte esta vez. Vigilalo. Harry no sabía si las palabras iban dirigidas a él o no. El tono estaba mal, arrogante, viejo. Sabía como la maldición que había marcado su cicatriz. Se sentó, lentamente. Muy bien, dijo. Entonces haremos nuestras propias lección. Los hombros de Querel se estremecieron. Volvió a la pizarra. La tiza ga, rabadillo notas sobre maleficios no dañinos. La clase los copió. Hermione escribió rápidamente. Ron garabadió una escoba en el margen. Harry escribió las palabras, pero su mente se quedó en el olor bajo el ojo. En la segunda firma en la parte posterior del cráneo. En el modo en que la magia de Querel se arrastraba en lugar de fluir. Había algo dentro del hombre. Algo que sizaba sobre la sangre. Miró el turbante. Valhalla también le había enseñado esto. No siempre atacas tan pronto como ves a la serpiente. A veces observas donde se desliza. A veces ves la bota de quien se enrosca. Hablaría con los demás. No. Después de las pociones. Después de que superaran la siguiente prueba. Por ahora escribió las palabras y espero. Lo odio, dijo Ron, golpeando su libro sobre la mesa durante el almuerzo. ¿Cuál de ellos? Preguntó Harry. Querel o el que mira a través de su piel. Ron la miró fijamente. Eso no tiene gracia, dijo él. Hermione dejó el tenedor con cuidado. ¿Crees que hay algo en él? Dijo ella en voz baja. Harry asintió una vez. Sí, dijo. Vi dos flujos de magia. Dos conjuntos de chispas. Una es suya, una no lo es. La segunda huele como la maldición que me golpeó cuando era bebé. Te lo dije antes, en la oficina. El señor Oscuro dejó un rastro. Esto se siente así, podrido. Neville tragó saliva. ¿Crees que ha vuelto? Susurró él. Harry miró la mesa alta por un momento. Dumbledore se rió de algo que dijo Flitwick. Sus ojos brillaron por encima del borde de su copa. McGonagall se sentó rígida y alerta. Snape se inclinó para murmurar algo a Querel.
El profesor de defensa se estremeció. Luego asintió rápidamente, tirándose de los mangas con los dedos. Creo que está buscando una manera de entrar, dijo Harry. Tal vez a través de la cicatriz. Tal vez a través de otras puertas. Esa cosa en la parte posterior del cráneo de Quirrell es un camino. Hermione apretó los labios. Si eso es cierto, dijo, entonces tenemos un profesor de defensa con un trozo del señor oscuro en la cabeza. En una escuela, que el director cree que es seguro, dijo Ron, brillante. Harry observó a Dumbledore de nuevo. El director sabe que algo va mal, dijo. Se puede ver en la forma en que observa a Quirrell se da cuenta. No nos lo dura, no después de lo que hice en su despacho. Mantendrá sus planes en secreto. Ron apuñaló sus patatas. ¿Qué hacemos entonces? Preguntó. Tenemos once años. No tenemos magia antigua ni cámaras acorazadas ni lo que sí que tú tengas. Harry lo miró. Tenéis ojos, dijo él. Tenéis oídos. Tenéis hechizos sencillos y piernas que pueden correr. Eso es suficiente para empezar. Hermione se inclinó sobre la mesa. ¿En qué estás pensando? Preguntó ella. Todavía nada, dijo Harry. Pensar es más tarde. Ahora mismo observamos. Mapimos a donde va, con quien habla, cuando el olor sea más fuerte. No actuamos hasta que sepamos que está cazando. Hermione exhaló. Está bien, dijo ella. Bien, observaremos. Pero tenemos otro problema antes de eso. Pociones. Ron palideció. Oh, no, dijo. Lo había olvidado. Doble clase con Slytherin. Primera, con Snape. Odia a tu padre. Odia a mi familia. Vamos a morir. Neville hizo un pequeño sonido. Mi derramé tierra en los zapatos la última transfiguración, dijo. Mi abuela dice que si saco una mala nota en pociones, escribirá al director y le pedirá que me traslade a Hufflepuff. Dice que Gryffindor es un desperdicio. Yo para alguien que no puede mantenerse erguido. Harry se acercó y puso una mano en el brazo de Neville. Respira, dijo. No morimos en pociones. Es solo otra batalla. Armas diferentes. Las mismas reglas. Ves, escuchas, no entras en pánico. Ron soltó una risita temblorosa. Lo dices como si fuera fácil, dijo. No es fácil, dijo Harry. Por eso la mayoría de la gente fracasa. Hermione se sentó más erguida. Lee su libro, dijo ella. Snape escribió el texto estándar. Sus notas son muy precisas. Valora la precisión. Si seguimos las instrucciones exactamente, no puede culparnos. Ron la miró. ¿Igues pensando eso después de haberlo conocido en el banquete? Preguntó. Ella vaciló. Tienes razón, dijo ella. Harry mantuvo los ojos en la mesa principal. Snape se sirvió más té. Su perfil era afilado, nariz ganchuda, piel cetrina, pelo grasiento. Sus ojos recorrieron el vestíbulo y se detuvieron en la mesa de Gryffindor. En Harry, había odio antiguo ali, no del tipo salvaje, odio frío que había sido alimentado durante años. Harry levantó su copa y bebió sin apartar la mirada. Snape no parpadeó. Entonces, dijo Harry en voz baja, entramos en una habitación con un hombre que me odia por la cara que levo y se sienta en el mismo círculo de profesores que el que tiene una serpiente en el cráneo. Ron gimió de nuevo. ¿Por qué siempre enumeras cosas así? Preguntó. ¿Es que todo suene peor? ¿Por qué necesitas ver el cuadro completo? Dijo Harry. Aunque sí fío. Hermione respiró hondo. Bien, dijo ella. Tenemos un maestro de poción sesgado. Tenemos un profesor de defensa pocido. Tenemos un director al que no le gustas mucho en este momento. Tenemos goblins vigilando. Tenemos una chica de Slytherin con un pasillo secreto. Te tenemos a ti, que puedes llamar al rayo. Y tenemos a nosotros tres, que estamos tratando de no suspender nuestros deberes. Ron sonrió débilmente. Cuando lo dices así, dijo él, casi suena emocionante. Hermione le lanzó una mirada. Es aterrador, dijo ella. Come tus zanahorias, te vamos a necesitar vivo. La clase de pociones estaba en las mazmorras.
Se sentia como si caminara dentro de un estómago. El aire era frío y húmedo. Las paredes de piedra sudaban. Filas de mesas estaban listas. Cada una con dos taburetes. En las estantes de las paredes había frascos. No eran hierbas ordenadas como en defensa. En estos flotaban cosas, ojos, raíces, algo que, y podría haber sido un pequeño tentáculo. Neville trago saliva junto a Harry. No me gusta estar aquí abajo, susurró. Se siente como un sótano donde encierras cosas que no quieres ver. Eso es exactamente lo que es, murmuró Ron. Incluido Snape. Hermione los hizo claro, pero sus propios ojos estaban muy abiertos. Los de Slytherin ya estaban sentados a un lado de la habitación. Daphne se sentó RCA del frente con un chico moreno que Harry reconoció como Blaise Zabini. Draco Malfoy presidía cerca del centro, flanqueado por sus dos músculos. Tenía una mirada engreída que hizo que a Harry le picaran los dedos. Snape entró por una puerta lateral. Su túnica andaba detrás de él. Se movía como una sombra. La sala se quedó en silencio de inmediato. En esta clase no se agitara ninguna varita tonta, dijo, con voz baja y cortante. Espero que entiende la ciencia sutil y el arte exacto de la elaboración de pociones. No habrá trucos tontos de varita, ni parloteos sobre la fama. Si no esté aquí para trabajar, marchaos ahora. Se detuvo al frente y dejó que sus ojos negros pasaran sobre todos ellos. Ya que esté aquí, dijo, solo puedo esperar que algunos de vosotros os elevéis por encima de los estándares habituales de vuestra casa. Su mirada se posó en el lado de Gryffindor cuando dijo eso. Ron apretó la mandíbula. Hermione lo fulminó con la mirada. Neville miró al suelo. Entonces los ojos de Snape se posaron en Harry. Ah, dijo, nuestra nueva celebridad. Harry le sostuvo la mirada. Me llamo Harry Potter, dijo. No soy una celebridad. El labio de Snape se curvó. Castigo si vous. Elves a usar ese tono conmigo, dijo suavemente. Veremos si Valhalla te enseña modales. Algunos de los de Slytherin se rieron disimuladamente. Draco sonrió abiertamente. Harry no apartó la mirada. Valhalla enseña respeto por la habilidad, dijo. No por insultos baratos. La mano de Snape se crispó. Por un momento pareció que quería golpear. No lo hizo. 10 puntos menos para Gryffindor por arrogancia, dijo. Since, Señor Potter. Harry se trasladó a la segunda fila con Ron y Hermione. Neville terminó detrás de ellos con Seamus. Snape merodeaba por la parte delantera. Potter, dijo de repente. Que obtendría si añadiera raíz de asphodelo en polvo a una infusión de Artemisa. La mano de Hermione se disparó al aire de inmediato. Harry no levantó la suya. Lamas eso una pregunta, dijo Harry. Hay al menos 3 respuestas. Depende de la cantidad, del orden de adición, de la temperatura. Podrías preparar una poción para dormir suave. Podrías preparar algo más cercano a la poción de la muerte viviente. Podrías hacer un veneno que parezca un sedante. Snape entrecerró los ojos. ¿A cuál crees que me refiero? Preguntó. ¿Quieres ver si he leído el libro? Dijo Harry. ¿Te refieres a la atracción de la muerte viviente? Lenta y profunda. Difícil de despertar. Asphodelo para enfriar. Hermione se quedó boquiabierta. Bajó la mano lentamente. Snape miró fijamente a Harry. ¿Dónde aprendiste eso? Preguntó. Harry se encogió de hombros. Valhalla. Dijo. No usamos muchos filtros para dormir. Usamos los del campo de batalla. Para mantener a un hombre bajo mientras sacas una flecha. Para asegurar de que un prisionero se despierte exactamente cuando quieres que lo haga. No deberías usar una poción que no comprendes. Así nos enseñaron. La mandíbula de Snape se tensó. Un punto, dijo, por no ser completamente ignorante. Hermione se irrizó. Tenía la respuesta exacta lista. Sació a Harry en voz baja. Palabra por palabra del libro. Solo tenías que presumir. No lo hice, dijo Harry en voz baja. El me eligio, respondí. Eso es todo. Snape se dio la vuelta.
Empezaremos con un simple cura para furunculos, dijo. Incluso vosotros deberíais lograrlo sin volaros por los aires. Las instrucciones están en el tablero. Trabajad en parejas, sin errores. No me gusta el olor de la carne quemada. Agito su varita. El tablero se lleno de pasos. Hermione se movió de inmediato, recogiendo ingredients. Ron miró fijamente la lista. Ni siquiera sé qué aspecto tiene la mitad de estas cosas, dijo. Harry comprobó las estantes. Voy a buscarlas, dijo. Volume caldera. Hermione, tú pones el agua. Ron, tú enciendes el fuego. Incluso el calor. No más que una burbuja lenta. Ron tragó saliva. Bien, dijo él. Harry se movió entre las mesas. Recogió ortigas secas, colmillos de serpiente aplastados, babosas cornudas en un frasco. Las babosas dejaban baba en el cristal. Olía ligeramente a tierra mojada. Cuando se dio la vuelta, vio que Daphne lo observaba. Su rostro estaba tranquilo, pero sus ojos estaban alerta. Teníamos esto en nuestra lista de lectura, dijo ella en voz baja. Cura para las pustulas. Trabajo estándar del primer año. Como es que ya conoces las pociones del segundo año. Harry dejó sus ingredientes. Si te lo digo, lo guardarás para ti, preguntó él. Ella consideró eso. Por ahora, dijo ella. En el pasillo aprendemos a mezclar hierbas, sangre y runas, dijo Harry. Ustedes las llaman pociones, nosotros las llamamos ataduras simples. Nombre diferente, mismo trabajo. Ella miró sus manos. La forma en que se movía sin revisar las instrucciones dos veces. Vas a eres. Trara esta escuela por los pelos, murmuró. O a quemarla. Ambos necesitan brazos fuertes, dijo él. Ella casi sonrió. Cuidado con Malfoy, añadió ella en voz baja. Quiere que vuelvas después de ese incidente en el pasillo. Si le haces algo a tu caldera, no lo he visto. Pero tampoco te lo advertí. Eso es una advertencia, dijo Harry. Gracias. Ella volvió a su propio trabajo. Harry regresó a su mesa. Hermione tenía el agua hirviendo. Ron había logrado encender la llama. Su rostro brillaba con la concentración tensa de alguien aterrorizado de cometer un error. Primero los colmillos aplastados, dijo Harry. Mueve en el sentido de las agujas del reloj. 3 veces. Luego las ortigas. Mantén el calor constante. Hermione midió cuidadosamente. Esto es más divertido de lo que pensaba, dijo. Hay un ritmo. Harry observó la superficie de la poción, que pasó de ser clara a un verde pálido. Bien, dijo. Ahora las babosas. Déjalas salir una a una. El caldera de Neville, 2 filas más atrás, burbujeo. Seamus agitó las manos en pánico. Baja el fuego, dijo Harry en voz baja por encima del hombro. Neville, remove más despacio. No tires todas las ortigas a la vez. Neville hizo lo que le dijeron. El burbujeo se calmó. Los ojos de Snape se entrecerraron en la esquina más alejada como si quisiera que el caldera explotara. Harry lo ignoró. Trabajaron en silencio durante un rato, roto solo por el suave tintinio de las cucharas y los murmullos de los estudiantes. Entonces, justo cuando Hermione levantó el frasco para añadir el último trozo de colmillos aplastados, Harry lo vio. Una mano en el rabillo del ojo. Pálida, delgada, alcanzando su caldera. Algo pequeño brillaba entre los dedos. Draco. Se había movido a lo largo de la fila de atrás con la excusa de comprobar sus propios ingredientes. Ahora se inclinó como para rascarse la nariz. Harry no pensó. Se movió. Su mano salió disparada y agarró la muñeca de Draco antes de que el chico pudiera dejar salir el polvo. La habitación se congeló. ¿Quieres matar a Ron? Preguntó Harry en voz baja. O solo hacerle una cicatriz en la cara. Draco intentó retirar la mano de un tirón. Me estás haciendo daño, espeto. Harry apretó su agarre lo suficiente para dejar claro su punto. ¿Qué es eso? Preguntó. Draco fulminó con la mirada. Nada, dijo. Harry giró ligeramente la muñeca. Un pellizco de polvo oscuro se derramó en el suelo. Sitio donde golpeó las losas. La piedra se ennegreció.
Hermione Jadio, eso no forma parte de la receta, dijo ella. Peel de boomslang, llamo Daphne desde el fente. Su voz era fría, sacada, en polvo, muy in, estable si se añade a la mezcla equivocada. Mi padre me contó una vez una historia sobre un chico que hizo eso como broma. Él sobrevivió. Su compañero no. Snape apareció a su lado como una sombra. ¿Qué está pasando aquí? Dijo. Harry no soltó la muñeca de Draco. Malfoy intentó añadir un ingrediente a nuestra poción sin consentimiento, dijo. En la batalla eso se llama sabotaje. En un salón se llama ataque de un cobarde sobre la mesa. Los ojos de Snape se clavaron en Draco. ¿Es esto cierto? Preguntó en voz baja. Draco se sonrojó. Solo lo estaba probando, dijo. A ver si el chico prodigio del Valhalla realmente tenía reflejos. Era una broma. Qué gracioso, murmuró Ron. Harry giró la muñeca de Draco lentamente para que Snape pudiera ver las marcas que habían dejado sus dedos. Lo detuve. Antes de que pudiera hacer daño, dijo Harry. Pero te diré esto una vez. Nadie toca mi trabajo sin permiso. Ni en clase, ni en el pasillo, ni en ninguna parte. No me importa si crees que es una broma. Draco intentó liberarse de nuevo. Sueltame, Cecilio. No tienes derecho. Harry lo miró a los ojos. Insultaste a mis padres muertos la última vez, dijo. Hoy intentaste lastimar a mi amigo. Eso es cruzar dos líneas. En Valhalla eso sería suficiente para cortar una cabeza. Snape apretó la mandíbula. Suéltalo, Potter, dijo. Ahora. Harry lo hizo, lentamente. Draco retiró la mano y la acunó, mirando a Harry con puro odio. Snape volvió la mirada hacia Harry. 10 puntos menos para Gryffindor, espeto. Por maltratar a otro estudiante. Hermione se quedó boquiabierta. Intentó envenenar la poción, estalo ella. Señor, eso es peligroso. Podría habernos hecho daño. Snape se volvió hacia ella. 10 puntos más por hablar fuera de lugar, dijo. El señor Malfoy recibirá su propio castigo de su jefe de casa. Eso no es asunto suyo. Harry sintió que el calor le subía por el cuello. No, dijo él en voz baja. Eso está mal. La habitación contuvo la respiración. Los ojos de Snape se volvieron inexpresivos. Disculpe, dijo. Harry salió de detrás del caldera. Acabas de decir a la clase que los estudiantes de tu casa pueden sabotear trabajos peligrosos y mirares hacia otro lado, dijo. Castigaste a los que lo descubrieron. Eso le dice a cada Gryffindor aquí que no están seguros en esta habitación. 20 puntos menos para Gryffindor, dijo Snape. Su voz estaba casi tranquila ahora. Eso era peor. Harry no se detuvo. En Valhalla, continuó, el salón pertenece a todos. No se favorece una mesa sobre otra cuando hay vidas en juego. Quieres respeto aquí. Eres el maestro de este oficio. La mano de Snape se estrelló contra la mesa. Un frasco tintinio. Te atreves a darme lección en mi propia clase, dijo, con voz baja y peligrosa. Harry lo miró a los ojos. Sí, dijo. Cuando te olvidas de la primera regla de un salón. La que oden mi martillo hasta que me sonaron los oídos. Nadie derrama sangre en la mesa. Los argumentos, bien. Las palabras, bien. Pero nada de cuchillos ocultos en el porridge. Si miras hacia otro lado ahora. Dentro de un año tendrás un niño muerto en este suelo. Por un instant, algo parpadeó en el rostro de Snape. No era ira, era dolor. Lo cubrió de inmediato. Creí. Es que sabéis algo sobre niños muertos, dijo. Fuera. Todos vosotros. La clase está disuelta. Se oirán judíos. Pero, señor, protestó Hermione, nuestras pociones. Triples. Espetó Snape. Puedes dar las gracias al señor Potter por ese trabajo extra. Fuera. Los estudiantes se apresuraron a empezar. Ron vertió su poción en un frasco de muestra tan rápido como pudo antes de que Snape pudiera hacerla desaparecer. Neville casi volcó su caldera en su prisa. Harry no se movió. Snape lo fulminó con la mirada. Eso te incluye a ti, dijo. No sabes lo que significa salir.
Harry Asindio, lo sé, dijo, quería dejarte con esto, la próxima vez que decidas castigar a la gente equivocada, recuerda que hay un salón en el cielo donde los guerreros juzgan esas cosas. Están observando, yo también, luego salió, con Ron, Hermione y Neville pisando los talones. Hermione lo agarró de la manga tan pronto como estás loco, dijo ella. Totalmente loco, acabas de convertir a Snape en tu enemigo para toda la vida. Ron parecía medio aterrorizado y medio impresionado. Más de lo que ya lo estaba, dijo. Viste su cara, pensé que iba a hechizar ali mismo. Neville tembló. No quiero volver ali, susurró. Nunca. Harry exhaló. No olvidar lo que dije, dijo él. Bien. No debería. Ya me odia porque me parezco a mi padre. Ahora tiene otra razón. Una que me pertenece. Hermione se frotó los sienes. Sigues acorralando a los adultos, dijo ella. Dumbledore. Snape. ¿Quién será el siguiente? Filch. McGonagall. Harry negó con la cabeza. La profesora McGonagall mantiene sus juramentos, dijo él. Es estricta, pero se pone delante de sus alumnos cuando importa. No voy a buscar pelea ali. Ron miró hacia la puerta cerrada. Hablaste niños muertos, dijo. Eso me dio en algo. Viste su cara. Por un segundo pensé que iba a llorar. Harry asintió una vez. Tiene fantasmas, dijo él. Puedo olerlos. Personas cuyas muertes leva consigo. Eso no lo disculpa. Explica algunas cosas. Hermione lo miró. No vas a dejar pasar esto, verdad? Dijo ella. Vas a seguir gritando cada cosa injusta que ves hasta que el personal cambio te eche. Harry la miró a los ojos. Ese es el precio del código, dijo él. Si me quedo colada cuando el pasillo está mal, entonces soy parte de la podredumbre. No lo seré. Ron suspiró. Bueno, dijo él. Si te expulsan, yo también me voy. De ninguna manera voy a quedarme. En una escuela donde mi mejor amigo es expulsado por decir la verdad. Neville asintió temblorosamente. Yo también, dijo. La abuela se pondrá furiosa. Pero al final me perdonará. Tal vez. Hermione resopló. No quiero que me expulsen, dijo. Me gusta aprender. Me gustan los libros. Me gusta la magia. Pero no voy a quedarme allí y sonreír si alguien echa veneno en mi caldera. Así que supongo que yo también estoy contigo. Harry sintió que se le cerraba la garganta por un momento. Gracias, dijo él. Hermione puso los ojos en blanco. No te pongas sentimental, dijo ella. Todavía tenemos ensayos que escribir. Esa noche, la sala común zumbaba de emoción. La noticia del incidente de las pociones se había extendido. Los de Gryffindor pidieron a Harry que repitiera la historia. Fred y George imita. Ron la cara de Snape cuando vio la marca de quemadura en el suelo del polvo derramado, completa con las manos agitandos. Eres nuestro héroe, dijo una chica de segundo año, con los ojos muy abiertos. Harry negó con la cabeza. No soy ningún héroe, dijo. Soy alguien que se niega a beber de una copa envenenada. Eso es todo. Aun así, sintió un calor en el pecho al ver a los estudiantes más jóvenes. Agruparse más cerca de Ron y Neville en el pasillo que lavaba a los dormitorios, confiando en que nadie los empujaría contra las paredes mientras Harry estuviera cerca. El respeto y las expectativas. Ya se estaban formando a su alrededor como una armadura que él no había pedido. La llevaría de todos modos. Más tarde, cuando el ruido se desvaneció y las luces se atenuaron, yacía despierto en su cama. La habitación estaba a oscuras. Los chicos roncaban. Ron murmuró algo sobre arañas. Neville gimió una vez y se dio la vuelta, agarrando su almohada. Harry miró fijamente el dosel. El día se repetía en su mente. La magia reptante aquarel. El sacio en su oído. La fría ira de Snape. El momento de dolor crudo cuando Harry mencionó a los niños muertos. Cerró los ojos. El Valhalla acudió a el com. O siempre hacia cuando bajaba la guardia. No en un sueño. En el recuerdo. Estaba de nuevo en el patio, con nieve bajo los botes. Los guerreros luchaban cerca de la puerta.
Thor se rio cuando un hombre pequeño arrojo a un gigante. Freya observaba desde el balcón de su propio salón, con una ligera sonrisa en el rostro. Odin estaba sentado en los escalones del trono. Ya no había trono, solo piedra debajo de él. Miró a Harry como si hubiera estado esperando. Empieza, dijo Odin. Harry asintió. Están enredados, dijo. Sus juramentos y sus secretos. Es como caminar a través de una red con cuchillos colgando de cada hilo. Odin resopló. Querías Midgard, dijo. Esto es lo que pasa cuando los dioses no gobiernan abiertamente. Los hombres construyen sus propias torres pequeñas. Se olvidan de mirar hacia arriba. Harry se acercó. Snape dejó que Malfoy tratara de envenenar mi trabajo, dijo. Mi castigo por detenerlo. Yo le llamé la atención. Ya me odiaba. Ahora me odia más. Ese, dijo Odin. Ye, vi su culpa como una armadura con el interior forrado de espinas. Cada movimiento le duele. Cree que el dolor paga por viejos pecados. No es así. Solo le hace sangrar sobre todos los demás. Harry consideró eso. No es inútil, dijo. Conoce su oficio. Observa. Odia a Dumbledore casi tanto como se odia a sí mismo. La boca de Odin se contrajo. Ves piezas, dijo. Bien. Sigue observando. El hombre de las pociones importará más tarde. Sus elecciones cortaron profundamente. ¿Y querel? Preguntó Harry. Hay algo en él, antiguo y equivocado. Huele como la maldición que me golpeó. La cicatriz ardía cuando estaba cerca de él. El único ojo de Odin se oscureció. La serpiente todavía se retuerce, dijo. On no puede enroscarse alto, así que se desliza bajo la piel. Busca grietas. Te probo una vez. Lo intentará de nuevo. Harry sintió que su mano se dirigía a su cicatriz incluso en el recuerdo. No lo permitiré, dijo. No solo con palabras, dijo Odin. Debes conocer la forma de la amenaza. Observa con quien habla querel. Observa donde va por la noche. No juegas al arrow en tu primer trimestre. No estás listo para golpear esa cabeza. Todavía no. Harry quería discutir. Valhalla le había enseñado a cargar. A enfrentarse al peligro con acero. Pero también le había enseñado paciencia. El último error que cometías en un campo tendía a ser el que te mataba. Estaré atento, dijo. Ahora tengo ayuda. Ron, Hermione, Neville, y una chica de Slytherin que ve más de lo que dice. La boca de Odin se curvó. Daphne Greengrass, dijo. Sangre como hierro frío. Casa con cuchillos en su propia garganta. Ella te pondrá a prueba. Tú la pondrás a prueba a ella. No esperes que se convierta en un león. Es una serpiente que ha aprendido que morder todo conduce a ser aplastado. Está buscando otra forma de vivir. Harry pensó en ella de pie en el patio, tranquila, cansada y honesta. No la obligaré, dijo. Le daré un lugar en la mesa. Puede aceptarlo o no. Odin asintió una vez. Bien, dijo. No conviertas a los demás en lo que no son. Ese es el error de Dumbledore. Quiere que cada pieza toque la melodía que él escribe. Harry frunció el ceño. Ahora me atacará de lado, dijo. No con cadenas abiertas. Cerrará puertas. Establecerá reglas. Intentará cortar caminos. Entonces busca otros caminos, dijo Odin simplemente. Ya has empezado. Cofres de duendes. Pasadizos ocultos. Anillos de entrenamiento. Midgard es un laberinto. Eres bueno con los laberintos. Harry dejó escapar un suspiro. Parece que la lucha quiere estar en todas partes a la vez, dijo. Clases. Política. Magia antigua. Tengo 11 años. Algunos de ellos no pueden atar sus propios lazos. La mirada de Odin se suavizó, solo un poco. Eres joven, dijo. No lo olvides. Te impedirá volverte frágil demasiado pronto. Riet, come, besa cuando quieras. La guerra no es lo único que llena una vida que vale la pena vivir. Harry pensó en la sonrisa de Ron. Los ojos en blanco de Hermione. El tímido agradecimiento de Neville. La sonrisa divertida de Daphne. Lo estoy intentando, dijo. Bien, dijo Odin de nuevo.
Valhalla no te forjo solo para devolver a la muerte constante. Te enviamos a Midgard para que pudieras aprender por que luchas realmente. No solo contra que luchas. El patio se desvaneció. Harry dormitorio oscuro. La dolia el pecho de una manera familiar. No por los moratones. Por el peso de demasiadas líneas apretadas a la vez. Se dio la vuelta hacia un lado. Ron ronco más fuerte. Neville murmuró el nombre de un jaquiza en sueños. Harry asuco hasta que su respiración coincidió con la de Elos. Entonces dejó que el sueño volviera, esta vez sin visions. La mañana siguiente trajo la prueba de que Dumbledore había sentido que los hilos se tensaban. En el desayuno, el director se levantó como de costumbre para los anuncios. Antes de que todos nos apresemos a disfrutar de nuestros nuevos horarios, dijo, unas palabras. Primero, el bosque de los terrenos no es seguro para los estudiantes. Nunca lo ha sido, no vayan allí. Segundo, el pasillo del tercer piso a la derecha está prohibido. Ya han oído esto. Lo repito ahora para aquellos de ustedes que piensan que las reglas son solo sugerencias amables. No lo son. Sus ojos se desviaron muy brevemente hacia la mesa de Gryffindor. Harry sintió que Ron se tensaba a su lado. Nos está mirando directamente, murmuró Ron. Lo sabe. Hermione se burló suavemente. No hemos ido a ninguna parte, dijo ella. Solo fuimos a Gringotts con una ficha de duende. Eso no es ilegal. Harry mantuvo la mirada fija en Dumbledore. Hay un asunto más, dijo el director. Debido a ciertos acontecimientos recientes y para la seguridad continua de todos nuestros estudiantes, se han establecido algunas nuevas directrices. Ningún alumno de primer año puede salir de su sala común. Después de las 8 de la noche a menos que esté acompañado por un prefecto o profesor. Las visitas a Hogsmeade están restringidas a los años superiores al tercero. Cualquier reunión privada entre un estudiante y un miembro del personal debe ser aprobada por el director de la casa correspondiente. Sonrió, con los ojos chispintes. Son pequeños cambios, dijo. Estoy seguro de que todos nos adaptaremos. La seguridad es lo primero. El pasillo zumbó. La seguridad primero, dijo Fred en voz baja. Más bien las cadenas primero. George asintió. Las nuevas reglas siempre significan que alguien hizo algo interesante, dijo. ¿Qué hiciste, Harry? Harry no apartó la mirada de la mesa principal. Rompí una cadena mental, dijo. Y luego me negué a dejar que un anciano sonriera como si nada hubiera pasado. Fred y George intercambiaron una mirada. Cada día nos gustas más, dijo Fred. Incluso si vas a darle un ataque al corazón a mamá al final del trimestre, añadió George. Percy resopló. Son precauciones sensatas, dijo. Vivimos tiempos inciertos. El director tiene razón en apretar las cosas. Es solo hasta que sienta que la escuela está segura de nuevo. Harry se volvió hacia él. ¿Cuándo será eso? Preguntó. Percy parpadeó. ¿Qué? Dijo él. Cuando sienta que la escuela está segura, repitió Harry. Después de que lance más cadenas sobre las mentes. Después de que guard más secretos. La seguridad no debería significar silencio. No debería significar cortar todos los caminos hasta que estemos todos sentados en torres como pájaros en jaulas. Percy se alteró. El director sabe lo que es, dijo. Luchó contra quien tú sabes durante años. Harry se encogió de hombros. No ganó, dijo él. La maldición rebotó en un bebé. No pongas todas tus esperanzas en un solo hombre. Hermione suspiró. No podemos empezar otra discusión en el desayuno, dijo ella. Me gustaría al menos una comida sin tensión. Ron sonrió. Bienvenida a Hogwarts, dijo él. Los ojos de Harry se dirigieron a la mesa de Slytherin. Daphne estaba sentada en su lugar habitual. Se encontró con su mirada y asintió ligeramente en dirección al suelo, bajo la larga mesa. Harry comprendió. Caminos cerrados, caminos abiertos, en necesitaría ese pasillo antes de lo que pensaba. Lo probaron esa noche. No por la noche. Todavía no. Durante el tiempo entre la última clase y la cena,
Cuando los pasillos zumbaban con gente yendo en todas direcciones a la vez. Daphne se reunió con ellos cerca de una estatua lateral en los niveles inferiores. El caballero de piedra sobre el pedestal tenía una aboladora en el yelmo. Camina como si pertenecieras, dijo ella. No intentes escabullarte. La gente se da cuenta de que te escabuls. Ignoran la confianza. Ron parecía escéptico. Hablas como Fred, dijo él. Entonces tu hermano no es completamente inútil, respondió Daphne. Hermione frunció el ceño. Sigo sin ver como esto ayuda, dijo ella. Si Dumbledore protegió las rutas principales, no protegerá también las secretas. Daphne se encogió de hombros. Algunos de los antiguos caminos son obra de goblins, dijo. Algunos son de fundadores a los que no les gustaba que los vigilaran. Los guardas son capas. Las antiguas se encuentran debajo de las más nuevas. Si el director no sabe que existe un pasillo, es menos probable que se moleste en reforzarlo. Harry escuchaba mientras caminaban. Sintió la magia en las piedras. Aquí y allá, un pulso donde se encontraba una protección. Un leve zumbido donde un hechizo se hundía en una barandilla. Cuanto más profundo iban, más sentía texturas más antiguas. Magia que se sentía como sus runas. Sólida, pesada, fría. Daphne se detuvo junto a un tramo de pared en blanco. Esto es, dijo ella. Ron la miró fijamente. No hay nada allí, dijo él. Exactamente, dijo Daphne. Ella puso la palma de él. A mano plana sobre la piedra y susurró una palabra que Harry no conocía. Vieja y pequeña. Del tipo que se usa cuando se habla a las cosas, no a las personas. La piedra se onduló. Apareció una abertura estrecha, apenas más ancha que los hombros de una persona adulta. Ron se quedó boquiabierto. Eso es brillante, dijo él. Hermione se inclinó hacia adelante. ¿Es seguro? Preguntó ella. Daphne le lanzó una mirada. Define seguro, dijo ella. Nadie lo ha usado para matar a nadie en al menos una década, así que supongo que sí. Harry pasó primero. El pasillo al otro lado era estrecho y oscuro. El aire se sentía más fresco. Las antorchas parpadeaban al pasar, como si despertaran de una siesta. Oyó a sus amigos apretarse detrás de él. Ron gruñó cuando su hombro rozó la pared. Hermione cesó cuando Neville le pisó el dedo del pie. Silencio, dijo Harry en voz baja. El sonido se propaga. Caminaban. El suelo se inclinó suavemente hacia abajo, luego giró. La magia aquí se sentía realmente antigua. Tenía el mismo sabor que las runas que había talado en el campo de entrenamiento. Una honestidad directa. Este pasillo había sido cortado con un propósito, no para mostrar. ¿Dónde sale? Susurró Neville. Cerca de las cocinas, respondió Daphne desde atrás. Hay una intersección allí. Un camino sube hacia el salón principal. Otro corta hacia una vieja tienda. Se interrumpió. Harry se detuvo. ¿Qué es? Preguntó él. Daphne se movió alrededor de Hermione y Neville hasta que estuvo a su lado. El aire, dijo ella. Huele mal. Harry inhaló. Ali. Bajo la piedra y el polvo. Esa leve podredumbre de nuevo. Ajos. Sudor. Algo más. Querel. Levantó la mano en un puño. Ron chocó contra él, luego se quedó helado. Harry asuco. Voces delante. Dos. Una era el tartamudeo de Querel. La otra era Clara. Snape. No pareces entender, estaba diciendo Snape. Corres el peligro de arruinarlo todo. La respuesta de Querel llegó con un temblor. Y tú eres el que sigue arrastrandos por allí, dijo. No puedo tener un momento para mí mismo. Tienes más que suficientes momentos para temblar en tu clase, dijo Snape. Su voz gotiba desprecio. Estoy hablando del trabajo que aceptaste hacer. El director se dará cuenta si sigues siendo tan torpe. Ya se da cuenta, replicó Querel. Por una vez había un tono duro bajo el tartamudeo. Lo observa todo. Los dos estamos en su lista, Severus. Hubo una pausa. Harry podía imaginar la expresión de Snape. Dijo Snape por fin.
Tú puedes estar contento de dejar que el señor oscuro quite las migas de la mesa. Yo no. Harry sintió que se le erizaba cada pelo de los brazos. El señor oscuro. La mano de Ron se apretó en su manga. Hermione se puso rígida. Neville tragó saliva con fuerza. Los ojos de Daphne estaban muy abierto a la luz de las antorchas. Quirrell se rió, un sonido áspero. ¿Crees que on tienes elección? Dijo. ¿Crees que tu doble vida engaña a cualquiera? ¿Crees que puedes mirar fijamente y fruncir el ceño y ocultar lo mucho que deseas el perdón? Nunca te lo darán, ni el director, ni el ministerio, ni él. El socio se deslizó por el pasillo de nuevo. Más fuerte. Harry oyó palabras esta vez. Eres un tonto, Severus. Snape socio en respuesta. No me llames así, dijo. Tú no, ya no. Ok. Preguntó Quirrell. Me harás daño. No puedes. Él no lo permitiría. Otra voz habló. No en voz alta. Dentro del cráneo de Harry. Fría y delgada. Silencio. Harry apretó los dientes. Ya había oído suficiente. Se volvió hacia los demás y articuló con los labios, atrás. Se arrastraron hacia atrás tan silenciosamente como pudieron. Neville tropezó una vez, pero Harry lo agarró del brazo antes de que golpeara la pared. Cuando estuvieron lo suficientemente lejos como para que las voces se desvanecieran en murmullos, dejó escapar un suspiro lento. Ron susurró primero. Por favor. Dime que he oído mal, dijo. Por favor, dime que Quirrell no ha hablado del señor oscuro como si estuviera en la habitación de al lado. Hermione estaba pálida, dijo. ¿Qué crees que puedes ocultar lo mucho que deseas el perdón? Dijo ella. Para Snape, sonaba como si lo conociera muy bien. Como si lo conociera desde hace mucho tiempo. Neville se estremeció. Y había esa otra voz. Dijo. No pude distinguir las palabras. Se sentía mal. Daphne se abrazó a sí misma. Lo oí, dijo ella en voz baja. Como si alguien me susurrara agua fría al oído. No me gusta. Harry se apoyó contra la pared. El sudor le corría por la columna vertebral que no tenía nada que ver con el estrecho pasillo. Entonces, dijo. Ahora lo sabemos. Quirrell está trabajando para el señor oscuro. Snape está jugando algún tipo de juego doble. El director sabe al menos parte de ello. Y nosotros estamos en el medio. Otra vez. Hermione tragó saliva. Deberíamos contárselo a alguien, dijo ella. A McGonagall, a Flitwick, a cualquiera. Harry cerró los ojos por un momento. ¿Y decir que? Preguntó. Estábamos en un pasillo secreto de duendes del que se supone que no debemos saber nada. Escuchamos a los profesores conspirando. Oímos susurros en nuestras cabezas. Duran que es estrés. Duran que nos lo imaginamos. O nos preguntaron cómo llegamos allí y arrojaremos a Daphne y los viejos senderos bajo la escoba. Daphne asintió una vez. Mi casa se volvería contra mí de inmediato, dijo ella. No perdonen a alguien que muestra secretos de Slytherin y Gryffindor. Ya me vigilan. No les entregaré un cuchillo. Ron se frotó la cara. Así que no hacemos nada, dijo. Otra vez. Harry negó con la cabeza. No, dijo él. No lo decimos. Todavía. Hacemos esto. Hermione la miró fijamente. Utilizarlo como? Preguntó ella. Ahora sabemos que Snape no es simplemente un madam con un rencor, dijo Harry. Está ligada a cualquier juego que Dumbledore y el señor oscuro estén jugando. Eso explica por qué no fue más ala en pociones. No puede permitir sacar demasiada sangre limpia. Ahora sabemos que Quirrell no es solo un desastre nervioso. Es un agente. Tal vez está controlado. Tal vez está ansioso. De cualquier manera, es un camino hacia la serpiente. Neville se estremeció de nuevo. No me gusta estar cerca de él, murmuró. No estarás solo cerca de él, dijo Harry. Miró a Daphne. Corriste un riesgo. O al contarnos sobre este pasillo, dijo. Te lo pagamos. Si Snape o Quirrell alguna vez te acorralan, si alguna vez intentan usarte como palanca, envía un mensaje. Un símbolo de duende, una piedra en una ventana. Cualquier cosa, vendré.
Ella lo miro fijamente, porque, pregunto ella, apenas me conoces, porque pusiste una ficha en mi tablero, dijo. Porque te pusiste en un ring con nosotros y dejaste que te ordenara lanzar a ron. Porque ya has pagado un precio por mantenerte al margen en tu casa. Eso es suficiente. Su garganta se movió mientras tragaba. Eres extraño, dijo ella. A la mayo. Ria de los Gryffindors les gustan los discursos fuertes. Tu tratas con declaraciones simples que se sienten como cadenas y regalos al mismo tiempo. Ron resoplo. Él también hace discursos en voz alta, dijo. Te perdiste el del veneno y los meses. Hermione le dio un pequeño empujón. Deberíamos salir de aquí, dijo ella. Si Quirrell y Snape vienen por aquí, estamos abados. Retrocedieron por el pasillo, más despacio ahora. La mente de Harry se aceleraba incluso mientras sus pies se movían. Había querido Midgard, había querido una guerra real. Había querido estar donde los juramentos significaban algo de nuevo. Lo tenía. Llegó con maestros que escondían serpientes y fantasmas en sus propias cabezas. Con amigos que acababan de aprender a enfrentarse una pelea. Con secretos que podían destruir. Osar una escuela si se gritaban en el pasillo equivocado. En lo alto de los escalones de piedra, cerca de la estatua abalada, Hermione le tocó el brazo. Harry, dijo ella, el la miró. Esto es más grande que nosotros, dijo. Lo sabes. Sé que quieres cargar con todo. Por favor, recuerda que no tienes que hacerlo sola. Ron asintió. Estamos aquí, dijo él. Todos nosotros, aunque nos quejamos. Neville esbozó una sonrisa temblorosa. Estoy cansado de tener miedo, repitió él. Estoy en esto, aunque me tiemblan las piernas. Daphne se cruzó de brazos. No estoy haciendo declaraciones dramáticas, dijo ella. No me irían bien, pero no voy a fingir que no he oído lo que he oído. No estoy ciega, eso importará más tarde. Harry miró a cada uno de ellos. Sintió que una línea se tensaba entre ellos, no. Como una cadena sino como una cuerda en un barco. Algo que resistía la atracción del mar. Asintió una vez. Entonces nos mantenemos firmes, dijo. Observamos, entrenamos, aprendemos. Y cuando llega el momento, golpemos donde importa. Ron gimió. Sabía que ibas a decir entrenar, murmuró. Hermione sonrió a pesar de todo. Más tarde, dijo ella. Por ahora tengo un ensayo de encantamientos que no se va a escribir solo. Se dirigirán hacia la luz. Detrás de ellos, en la penumbra del pasillo oculto, las antorchas se atenuaron de nuevo. La magia en las piedras se asentaba, escuchando. Más abajo, en una cámara olvidada cerca del tercer piso, algo grande se movió contra sus cadenas y resoplo. Olía nuevos olores en el aire del castillo. Acero de Valhalla, tinta de duende, podredumbre de serpiente. Arriba, en el despacho del director. Dumbledore estaba sentado a su escritorio, con la cuella de gringotts en abierta. Un instrumento de plata que medía hechizos mentales yacía en pedazos. Fox lo observaba con ojos oscuros mientras se frotaba la frente. En un pequeño dormitorio junto a la oficina de defensa, Quirrell se rodeó ante un espejo con manos temblorosas. Desató su turbante con dedos temblorosos. El reflejo mostraba sudor y piel pálida. No mostraba el rostro que susurraba detrás de él. Eres demasiado lento, dijo la voz fría. El chico ve más que tú. Quirrell apretó los dientes. Yo me encargaré de él, murmuró. No es más que un niño. La voz se rió suavemente. Ya no es solo un niño, dijo. Y ya no es tuyo para molderlo, Albus. Muy por encima de las nubes, en un salón de oro, Res dioses observaban al muchacho en el pasillo oculto a través de un estanque de espejos. For se rió una vez, brillante y agudo. Les dará dolor de cabeza a todos, dijo él. Freya sonrió, lenta y orgullosa. Les hará elegir. Dijunico ojo de Odin permaneció en el rostro de Harry mientras retrocedía hacia la luz del salón principal. La primera serpiente ha mostrado su sombra, murmuró. Ahora veremos quien finge no verla.
En el pasillo, Harry no sintió la mirada de los dioses. Solo sentía la piedra bajo sus botas, la respiración de sus amigos a su lado y el peso de su hacha en la espalda. Mientras la guerra en Hogwarts se acercaba un paso más a las llamas abiertas. Harry supo que estaba soñando antes de abrir los ojos. El Valhalla nunca venía a él por accidente. Cuando el salón llamaba, había un peso en el aire, un sabor a hierro frío en su lengua, incluso en el sueño. Estaba de pie sobre piedra que no era piedra de Hogwarts. Resonaba bajo sus botas, más pesada, más antigua. La niebla se enroscaba alrededor de sus tobillos. No había techo, solo un cielo lleno de estrellas que giraban lentamente y el contorno oscuro de un enorme árbol cuyas ramas lo atravesaban todo. Yggdrasil, en sus raíces, tres figuras estaban sentadas junto a un estanque que brillaba como acero pulido. Eran más pequeñas que los gigantes con los que Harry había luchado en el entrenamiento, más pequeñas que Odin en su alto asiento. Pero el aire a su alrededor era más afilado que cualquier punta de lanza. Los Nornas, una era vieja, con el cabello como la nieve y las manos cercadas como lecos de ríos. Una parecía de la edad de Harry, con ojos que no dejaban de mirar su rostro y alejarse de nuevo, como si observara una tormenta. La tercera era a la vez más joven y mayor, con la mirada inclinada hacia algo muy más allá de él. Más allá de todo, verdandi, skuld. Harry camino hacia ellos, sus pasos no hacían ruido. Se detuvo al borde de la piscina. Dulo, dijo él en voz baja. Si me has sacado de una cama caliente en una torre fría. Será mejor que sea importante. Verdandi sonrió un poco, como alguien que oye un chiste familiar. No levantó la vista de los hilos que tenía en las manos. Skuld lo observaba, sus ojos eran pálidos y extraños, como escarcha atrapada en la luz de la mañana. Harry los sintió deslizar sobre él, no de una manera que lo desnudara, sino de una manera que pese. Aba cada cicatriz y cada elección y cada palabra que le había lanzado a Dumbledore. Eres impaciente, dijo Skuld. Su voz no resonó, pero llenó el espacio. Y eres joven, Harry se encogió de hombros. Estoy vivo, dijo. En Midgard, que normalmente viene con ambas cosas. Los dedos de se movieron. Tiro de un hilo que brillaba débilmente dorado, lo aliso y lo dejó correr hacia la trama a sus pies. Tu línea ha estado anudada desde antes de tu nacimiento, dijo. El lobo, la serpiente, la varita, el salón. Ahora el viejo mago ha vuelto a tirar de ella. El patrón se tensa. Harry frunció el ceño. Te refieres a Dumbledore, dijo él. La cadena mental, la piedra que está ocultando. La forma en que sigue jugando con los niños como si fueran piezas de ajedrez. Verdandi sumergió los dedos en el estanque. Las imágenes ondularon por la superficie. Harry se vio a sí mismo a los 11 años con un hacha de madera en las manos, enfrentándose a un muro de guerreros risueños. Se vio en el gran comedor de Hogwarts, levantando su copa mientras las velas flotaban por encima. Vio a Ron sonriendo, a Hermione regañando, a Neville temblando pero de pie de todos modos. A Daphne en un anillo de entrenamiento de luz azul. El cabello húmedo de sudor, los ojos firmes. Vio el rostro de Dumbledore cuando la cadena se rompió en la oficina. Ese breve destello de verdadera ira bajo el brillo. Luego algo más. Corredores de piedra en la oscuridad. Llamas lamiendo los retratos rotos. Sangre en el mármol. Un cuerpo en el suelo con cabello rojo derramando sobre una baldosa agrietada. El estómago de Harry se contrajo. Pared, dijo. Verdandi levantó la mano. La imagen se detuvo. La mirada de Skuld no se suavizó. Este es uno de los caminos, dijo ella. On no está talado, no está arreglado, pero está lo suficientemente cerca como para que un paso descuidado pueda hacerte resbalar. Harry apretó la mandíbula. ¿Quién es? Preguntó con voz inexpresiva. Ya sabes, dijo Preferirías no decirlo. Lo hizo. Simplemente no quería imaginárselo. Me enseñas esto ahora.
Dijo, porque el director está a punto de hacerlo más probable. O porque yo lo estoy. Tiras de los hilos sin ver los nudos por encima de tu alcance, dijo scold. Rompes cadenas. Bien, las cadenas se pudren, pero cuando rompes una, la tensión se extiende a otro lugar. Dumbledore refuerza las reglas. El señor oscuro se mueve a través de su marioneta. Otros se mueven en las sombras de ambos. Harry pensó en el olor de Quirrell. El sacio en el pasillo. La cara de Snape cuando Harry habló de niños muertos. Estás diciendo que cada elección que hago tiene un coste, dijo él. Urdr resopló suavemente. Eso no es ninguna novedad, dijo ella. Cada respiración tiene un precio. Tú más que nadie deberías saberlo. ¿Cuántas veces has quedado con un hacha en las manos? Solo para levantarte de nuevo cuando sonaba el cuerno de la fiesta. Harry recordó. Valhalla. El choque del acero. Los gritos. El breve y agudo impacto de una espada a través de sus costillas, luego la oscuridad. Luego una sacudida de frío y el rugido del salón cuando despertó en la mesa de nuevo. No tienes eso en Hogwarts, dijo Verdandi. Lo observó con atención, esta vez la muerte permanece. No solo para ti, para aquellos que caminan a tu lado. Harry lo había sabido con palabras. Ver el cabello rojo en la piedra lo hundió en su pecho. Entonces dime, dijo, está arreglado, debo caminar como una buena marioneta y esperar el momento en que caiga la joya. O tengo algo que decir. Tu llamas a esto el telar. Los telers hacen patronas. Hay alguno que pueda cambiar. La mirada de Skuld se agudizó. Siempre hay una cosa, dijo ella. Urdr sostiene lo que fu. Verdandi sostiene lo que es. Yo sostengo lo que puede ser. El final de la línea está establecido. El mundo arde y nace de nuevo. El lobo se come el sol. La serpiente rompe el mar. Tu mueres. Todo el mundo muere. Esa es la historia. Harry no se inmutó. No estoy discutiendo con el fin del mundo, dijo. Eso parece un poco grande para golpear. Estoy preguntando sobre el espacio entre ahora y cuando mis pulmones se detengan. Sar de redilas y suplicar misericordia. Llevarme a algunos monstruos conmigo. P. Onerm frente a un chico que promete proteger y dejar que el hakiza me golpe en su lugar. Esa es la elección. Skuld ladeo la cabeza. La forma en que caminas, dijo ella suavemente. La forma en que sostienes tu hacha. Sí. Esa es la parte que te pertenece. Y a aquellos que eligen caminar a tu lado. Así que si acepto que voy a morir, dijo Harry, puedo decidir si muero con mis amigos a salvo detrás de mí o no. Urdr sonrió con la lenta satisfacción de alguien que por fin oye la respuesta correcta. Hablas como uno de los nuestros, dijo. Los dados de Verdandi volvieron a flotar sobre el estanque. El problema, dijo, es que ahora no solo eres nuestro. Las profecías de la varita mágica se aferran a ti. Midgard tiene su propia pequeña vidente, murmurando en una torre. Sus palabras tienen dientes aquí. Turan hilos que no hilamos completamente. La boca de Harry se torció. Te refieres a la profecía de la que on no me has hablado, pero que todo el mundo parece pensar que me pertenece, dijo. La que hizo que Dumbledore cogiera un bebé y lo dejara en un umbral como si fuera un paquete. La que Voldemort intentó responder con una maldición. Skuld entrecerró los ojos. ¿Qué es peor? Preguntó ella. Un viejo que usa tu nombre para mantener unido su mundo, o un dios que te saca de tu cuna para que puedas morir gloriosamente al final de todas las cosas. Harry la miró. Pregunta con trampa, dijo él. Ambos son terribles. El dios al menos es honesto al respecto. Urdr soltó una risita al gustar que digas eso, dijo ella. Él ya lo sabe, dijo Harry. Ve todo lo que hago cuando lo recuerdo. Esa es la cuestión. Skuld lo estudió. Te encuentras entre dos tipos de destino, dijo. El pequeño círculo de magos británicos y sus miedos, y el amplio círculo de mundos en llamas. No puedes romper ninguno de los dos. Solo puedes elegir cómo lavarlos.
Sos lo que necesitabas entender. Harry dejo escapar un suspiro que no se había dado cuenta de que había estado conteniendo. Así que sas el susurro, dijo él, no un haquiza. No una advertencia de un momento exacto. Solo esto, aceptar el final, verdandi asintió, a tus amigos no les gustará, dijo. Te warán hablar de tu propia muerte como si fuera un informe meteorológico. Eso los perturbará, se pueden molestar, dijo Harry. Measure eso que mientras. Skuld se inclinó un poco hacia delante. Y la chica, dijo. La serpiente que está cansada del veneno. Que la duras, Harry pensó en Daphne en el ring de entrenamiento. La forma en que se había mantenido con los hombros hacia atrás incluso cuando Ron la dejó sin aliento. La forma en que, y la había advertido sobre Malfoy sin fingir que solo lo hacía por ellos. Todavía no lo sé, dijo con sinceridad. Si ella pisa este camino, no fingiré que es seguro. No prometeré un final feliz solo porque suene bien. Puedo prometerme pararme frente a ella si puedo. Eso es todo. La mirada de Skuld era ilegible. Esa respuesta delera, dijo ella. También será la única verdadera. Urdr chasqueo los dedos. El resplandor de la piscina se atenuó. Deberías despertarte ahora, dijo. Hey gachas en el pasillo y cartas de madres y debers y chicos que roncan. Todas las pequeñas cosas que hacen que una vida valga la pena morir por ellas. Harry asintió. Miró a Skuld una vez más. Gracias, dijo él. ¿Por qué? Preguntó ella. Por no decirme que podía escapar de esto, dijo él. Habría sido una mentira. Prefiero saber donde está el acantilado, aunque al final me caiga de él. Skuld le dedicó la más mínima de las sonrisas. Camina bien, Harry del salón, dijo. La niebla se levantó. Las estrellas se difuminaron. El árbol se desvaneció. Se despertó con la respiración entrecortada, de vuelta en su cama de la torre de Gryffindor, con el corazón latiendo como si acabara de subir corriendo todas las escaleras del castillo. Escena uno lista, escondida, Harry, Ron, Neville, Seamus en el dormitorio. Las cortinas estaban oscuras. Alguien en la cama de al lado roncaba como un fuel roto. Ron murmuró algo sobre escobas y se dio la vuelta. Con las mantas enroladas alrededor de la pierna. Harry se quedó quieto y asuco. Le dolía el pecho. No de una manera que Madame Pomfrey pudiera arreglar. Esto era algo más. Una opresión que venía de ver dos caminos a la vez y saber que ambos terminaban en el mismo muro. Apartó las mantas y se sentó. El aire frío le mordía la piel. Su cicatriz hormigaba ligeramente, pero no con el intenso calor que llegaba cerca de Quirrell. Esto era más como un eco. Pasó las piernas por el lado de la cama, encontró el suelo con los pies y se puso de pie. La voz de Ron salió de la oscuridad. Harry, murmuró, ¿estás bien? Harry se quedó helado. Estoy bien, dijo. Vuelva a dormir. Ron asomó la cabeza por detrás de la cortina. Tenía el pelo erizado en todas direcciones. No estás bien, dijo. Estás haciendo esa cosa. ¿Qué cosa? Preguntó Harry. La cosa en la que hablas como uno de esos viejos guerreros de las historias que le papá, dijo Ron. Su voz era baja pero despierta ahora. Todo dramático y silencioso. Cada vez que haces eso, ha pasado algo extraño. Harry suspiró. Te lo contaré por la mañana, dijo. ¿Cómo es debido? Después de comer. Ron parpadeó. ¿Se trata de Dumbledore? Preguntó. O de Quirrell. O de ambos. Más grande, dijo Harry. Más grande que un director y un profesor medio pocido, dijo Ron. Brillante. No puedo esperar. Bostezo. Luego se dejó caer de nuevo sobre la almohada. Será mejor que no te mueras sin decírmelo primero, añadió, ya volviendo a quedarse dormido. Eso sería de mala educación. Harry soltó una breve carcajada a su pesar. Lo tendré en cuenta, murmuró. Neville se dio la vuelta en la cama junto a la ventana. Su mano buscó a tientas la manta y la levantó. Harry los observó por un momento. Pensó en el estanque, en el cabello rojo sobre la piedra.
En la mirada fría de Skuld. Entonces se acostó de nuevo. No volvió a dormir, pero descansó, con los ojos fijos en los débiles grietas del dosel, contando los respiration. Es hasta que el cielo al otro lado de la ventana pasó de negro a gris. Lista de escena 2, oculta. Harry, Ron, Hermione, Neville en la mesa de Gryffindor, otros Gryffindor cerca, personal en la mesa alta. El desayuno en Hogwarts parecía normal. Los lechuces descendían en picado con cartas. Las salchichas humaban en las bandejas. Los estudiantes discutían sobre los deberes y el quidditch y quien había robado la tostada de quien. Harry empujaba la comida alrededor de su plato más de lo que la comía. Ron se dio cuenta. Ron siempre se daba cuenta cuando alguien se acercaba a la comida y luego no conseguía llevársela a la boca. Me estás preocupando, dijo él. Y no me gusta que me preocupen antes de haber comido al menos 3 trozos de tocino. Hermione sirvió zumo de calabaza y miró a Harry por encima de la jarra. Pareces cansado, dijo ella. Tuviste otra visión. Neville se estremeció ante la palabra. No de la manera que quieres decir, dijo Harry. No es una voz de serpiente. No es Quirrell, es Valhalla. Hermione parpadeó. ¿Pueden alcanzar mientras duermas desde tan lejos? Preguntó ella. Harry asintió. No están enviando cartas por lechuza, dijo. Cuando quieren hablar, hablan. Ron se inclinó hacia delante. ¿Quiénes serán? Preguntó. Odin. 4. Los grandes. Harry tragó un bocado de gachas para ganar tiempo. Los nornes, dijo él. Los que se ocupan del destino. Urdr, verdandi, Skuld. Los ojos de Hermione se iluminaron a pesar de todo. Ley un poco sobre ellos cuando busque mitos nórdicos, dijo. Se sientan junto a las raíces del árbol del mundo y tejen los hilos de las vidas. Deciden quién muere cuando. Eso es lo que decía el libro. El libro lo hacía sonar ordenado, dijo Harry. No es ordenado. Son hilos y nudos y personas tratando de arrastrar el patrón a las formas que les gustan. Las manos de Neville se apretaron alrededor de su taza. ¿Qué dijeron de ti? Preguntó en voz baja. Harry miró a sus amigos. Les pregunté si podía evitarlo, dijo él. Todo esto. La profecía que Dumbledore esconde. La lucha con Voldemort. Todo el asunto del fin del mundo. Dijeron que no. Ron la miró fijamente. Acaban de decirte que vas a morir, dijo. Sí, dijo Harry. Hermione dejó el tenedor con un fuerte tintineo. Eso es algo horrible de decir a un niño de 11 años, dijo ella. No pueden hacer eso. Harry se encogió de hombros. Lo hicieron, dijo él. También fueron claros sobre el resto. El final está fijado. Como camino hacia el no lo está. Esa parte es mía. Neville tragó saliva. Así que estás, dijo él lentamente, de acuerdo con eso. Harry lo miró a los ojos. Lo acepto, dijo. La diferencia importa. No estoy contento con ello. No estoy dando una fiesta. Pero fingir que puedo vivir para siempre si mi esfuerzo lo suficiente es estúpido. La gente muere. Los guerreros mueren. Los niños mueren. Vi suficiente de eso en Valhalla, incluso si se levantaban después. Ron se estremeció. Sigues diciendo eso, dijo. Sobre morir y levantarse. Sobre ser con un hasha y despertar en un banquet. Eso no ocurre aquí. Lo sé, dijo Harry en voz baja. Por eso me lo estoy tomando más en serio, no menos. Hermione negó con la cabeza. Hablas de tu propia muerte como si estuvieras eligiendo calcetines, de tant. Hablo de ello como si fuera un hecho, dijo Harry. Va a ocurrir tanto si lo miro como si no. Lo único que puedo cambiar es quien más si conmigo y por qué. Los ojos de Neville brillaban. No quiero que mueras, soltó. El pecho de Harry se apretó. Preferiría no hacerlo, dijo. Si hay una manera de superar esto donde yo vivo y Voldemort no, la tomaré. Pero si el mundo me da una elección entre tú y yo. Sé de qué lado estoy. Eso es lo que Skuld presionó. La forma de la elección. Hermione apretó los labios. Entonces,
Que hacemos con eso? Preguntó ella. Caminar por ahí esperando a que caigas. No, dijo Harry. Entrenamos. Observamos. Hacemos que si lo más difícil posible que alguien las tome a las personas que nos importan. Tratamos esto como una batalla con una larga ventaja. No como una historia en la que alguien se abalanza en el último minuto y nos salva porque al autor le gustamos. Ron soltó un suspiro. Sabes que acabas de arruinar todos los cuentos de hadas que mamá nos ha leído, dijo. Lo siento, dijo Harry. No lo estoy, dijo Ron. Siempre hacían que sonara como si ser valiente significara quedarse quieto y gritar tu nombre y de alguna manera todo saliera bien. Esto suena más a lo que Bill me dijo sobre romper maldiciones. La mitad del trabajo no es poner en marcha la trampa antes de saber lo que es. Hermione miró hacia la mesa de los profesores. ¿Crees que Dumbledore lo sabe? Preguntó ella. Sobre lo que te dijeron los nornas. Harry siguió su mirada. El director parecía como siempre. Ojos brillantes, túnicas brillantes, un place. Auto lleno de dulces de aspecto divertido. Se rió de algo que dijo el profesor Flitwick. No parecía un hombre cuyo gran plan acabara de ser cuestionado por un dios. Conoce su propia profecía, dijo Harry. Confía más en eso. Probablemente piensa que las cosas nórdicas son viejas supersticiones, o algo que puede molder. De cualquier manera la usara. Eso es lo que es. Neville encorvó los hombros. Es el director, dijo. Se supone que debe mantenernos a salvo. La abuela siempre lo dice en sus cartas. Escribe su nombre en letras grandes como si eso lo hiciera cierto. La cuchara de Harry raspó el fondo del cuenco. Mantenernos a salvo y mantener su idea del mundo a salvo no son lo mismo, dijo. Protegera el panorama general. La escuela como símbolo. Tal vez incluso la idea de que los niños son principalmente felices aquí. Rostros individuals, cuerpos individuals, eso es más pequeño para él. Hermione se estremeció. Es una forma de pensar aterradora, dijo ella. Así es como piensan muchos leaders, dijo Harry. Odin también lo es. Simplemente habla abiertamente sobre el hecho de que está reclutando cuerpos para la última batalla. Dumbledore usa palabras como luz y amor y bien mayor. Se siente mejor. Así que la gente se lo traga. Ron apuñaló una salchicha. Me estás poniendo enfermo, dijo. Y es un minuto tenía hambre. Harry suspiró. Lo siento, dijo de nuevo. Ron negó con la cabeza. No te disculpes por decir la verdad, dijo él. Solo, tal vez, cuéntamelo después de que coma la próxima vez. Hermione miró a Harry de reojo. Mencionaste una chica, dijo ella. En lo que dijo Scald. Dijiste una serpiente que está cansada del veneno. Harry hizo una mueca. No era mi intención dejar escapar eso, dijo. Ron anarcó las cejas. Se trata de Daphne, preguntó. Ya sabes, pequeña y aterradora, le gustan las runas. Finge que no le importa nada pero habla más cuando la presionas. Harry le dirigió una mirada inexpresiva. Te has dado cuenta de eso, dijo. Ojos Weasley, dijo Ron. Es un don. Además, ella no deja de mirar como si fueras un rompecabezas que quiere resolver. Neville jugueteó con su tenedor. ¿Te gusta? Preguntó. Me gusta. Harry respiró hondo. Me gusta que, no se mienta a sí misma sobre lo que es su casa, dijo. Me gusta que haya entrado en el ring de entrenamiento incluso cuando sabía que podría perder. Me gusta que me haya advertido sobre Malfoy sin fingir que lo hizo por amabilidad. Es esa respuesta suficiente. Hermione se cruzó de brazos. No es un no, dijo ella. Harry miró su plato. Scald me preguntó que le diría, dijo en voz baja. Si ella decidía quedarse en este camino. Le dije que no fingiría que era seguro. Que solo podía prometer que me pondría delante de ella si pudiera. Neville lo miró fijamente. Eso es lo más romántico y lo más horrible que he oído nunca, dijo. Ron se frotó la cara. Así que si empiezas a besuquear con Slytherins en pasillos secretos,
dijo, deberíamos esperar vernos arrastrados a algún lío de profecías por ello. Harry resoplo. No pienso arrastrar a nadie a ninguna parte, dijo. Si viene, será porque ha decidido que su propia casa no le da suficientes herramientas para sobrevivir. Y si quiere mantener las distancias. Esa también es su elección. Hermione lo observó por un momento. Sabes, dijo lentamente, los chicos normales de tu edad se preocupan por los deberes y el quidditch y por si les sobresalen las orejas. Tú te preocupas por los campos de batalla y los dioses y por si vas a hacer que maten a tus amigos si te acercas a ellos. Harry se encogió de hombros. Puedo preocuparme por más de una cosa, dijo. Todavía tengo que terminar mi ensayo para McGonagall. Ron gimió. No me lo recuerdas, dijo. Neville soltó una pequeña carcajada, relajando los hombros por primera vez desde el comienzo de la comida. Está bien, dijo. Intentaremos vivir lo suficiente para entregar todos nuestros deberes. Ese es un objetivo tan bueno como cualquier otro. Harry le devolvió la sonrisa. Bien, dijo él. Eso significa que podré molestar a Snape un poco más. Hermione puso los ojos en blanco. Por favor, no nos expulsen a todos antes del invierno, dijo ella. No prometo nada, dijo Harry con ligereza. Todos sabían que lo decía en serio. Escena 3 lista, escondida. Harry, Daphne, más tarde acompañados por Ron y Hermione. El viejo aula de entrenamiento estaba en silencio. Harry lo había reclamado después de la primera semana. Cuando se dio cuenta de que el club de duelos oficial que quería aún no existía. Tenía techos altos, un suelo desgastado y justo el espacio suficiente para blandir un hatch. Sin arrancar accidentalmente la cabeza de alguien. Hoy no había hasha, solo tiza, un trozo de pergamino con antiguas runas, y Daphne Greengrass observándolo a unos pasos de distancia con los brazos cruzados. Tienes peor aspecto que de costumbre, dijo ella. Por fin alguien ha conseguido embrujar mientras dormías. Harry dibujó una línea en el suelo. Escribió la primera runa con cuidado, sintiendo el tirón de su forma en sus dedos. No, dijo él, los nornes me arrastraron a una conversación. No fue tranquilizadora. Daphne anarcó una ceja. Nornes, dijo ella, como en las tres mujeres del camino de las viejas sagas. Sí, dijo Harry, lo dices como otras personas dicen que sea un brindis, dijo ella. Harry se enderezó y la miró a los ojos. En Valhalla las historias no son historias, dijo. Son vecinos. Eso es parte del problema. Aquí, la gente piensa en el destino como en un cuento para dormir. Ali, es una mujer en tu mesa la que te dice que ya ha visto donde cara tu sangre. Daphne apretó los labios. ¿Y qué dijeron de ti? Preguntó ella. Que moriré, dijo Harry simplemente. Aun así, no hay cambio. Lo único que cambia es como llego ali y quien me levo conmigo. Ella no apartó la mirada. ¿Cómo puedes decir eso con tanta calma? Preguntó ella. Si alguien me dijera el día exacto en que moriré, pasaría el resto de mi vida tratando de demostrar que se equivocan. No me dieron una fecha, dijo Harry. Solo el final de la línea. Y ya lo sabía, todo el mundo muere. Los guerreros tienden a tener líneas más cortas. Hice los pases con eso cuando sufrí el pasillo. Daphne se acercó. Había una arruga entre sus cejas. Sigues hablando así, dijo. Y una mañana tus amigos se despertaron y te encontraron desaparecido y se dirán que deberían haberlo visto venir. Que deberían haberte atado a la cama o algo así. Harry miró la tiza que tenía en la mano. Habría roto las cuerdas, dijo él. Esa no es la cuestión, dijo ella bruscamente. Él volvió a levantar la vista. Está bien, dijo él. ¿Cuál es? Ella sostuvo su mirada. Si caminas ya medio muerto en tu propia cabeza, dijo, facilitas que todos los demás acepten perderte. Facilitas que tú mismo te pongas delante de una maldición sin buscar ningún otro camino. Eso podría ser noble, también es estúpido. Harry sintió un destello de molestia. ¿Crees que me gusta esto? Preguntó.
Despertar con imágenes de personas que me im. Portan desangrando sobre la piedra de Hogwarts porque algún viejo vidente una vez murmuró una línea sobre mí. Crees que me gusta saber que tanto dioses como magos esperan que yo sea su escudo y su espada. No, dijo Daphne, creo que estás tratando de cargar con todo a la vez y fingiendo que eso significa que ya has quedado. Hay una diferencia entre aceptar la muerte y entregar de ella antes de tiempo. Harry abrió la boca, luego la cerró, exhaló lentamente. Eso es lo que dijo Skuld, admitió él. En más palabras, que la forma en que camino importa tanto como donde caigo. Daphne se relajó un poco. Bien, dijo. Al menos las fuerzas cósmicas tienen algún sentido. Ella miró la línea de tiza. ¿Qué estás dibujando? Preguntó ella. Harry se agachó y añadió otra runa. Algo que podría ayudar, dijo. Una protección tejida con runas en lugar de latín. Hogwarts está cubierto de capas de magia antigua. Algunas de ellas se parecen a las con las que me entrené. Quiero poner un anillo que puedas activar aunque yo no esté allí. Los ojos de Daphne se agudizaron. Un anillo, dijo ella. Como el que usamos antes. Idea similar, dijo Harry. Propósito diferente. Esa era para entrenamiento. Esta es para protección. Si alguien en quien no confías te acorrala, entras en el círculo y pronuncias el nombre que elegimos. Eso hará el resto. Se acercó y se rodeó al otro lado de la tiza. Su falda rozó el suelo. Mechones de su cabello oscuro se deslizaron sobre su hombro. Me estás haciendo mi propio botín de pánico, dijo ella. Que encantador, Harry resopló. Te estoy haciendo una manera de seguir respirando, dijo él. No me gusta la idea de que Quirrell o incluso Snape piensen que pueden apoyarse en los rincones porque sabes cosas. Daphne tomó un segundo trozo de tiza. Entonces enséñamelo, dijo. Si vas a talar un círculo mágico para mí, voy a entenderlo. Harry sonrió a pesar del peso en su pecho. Muy bien, dijo. La primera runa es algas. Protección. Parece un hombre con los brazos levantados. Esa ancla el anillo a ti. Daphne dibujaba las formas mientras él hablaba, sus líneas limpias y precisas. Esta es magia antigua, dijo ella en voz baja. Más antigua que Hogwarts. Sí, dijo Harry. Más antigua que las varitas. No le importan las líneas de sangre ni las notas de los exámenes. Le importan la intención y el equilibrio. Él guió su mano una vez cuando ella inclinó un golpe demasiado lejos. Sus dedos se cerraron sobre los de ella, cálidos y firmes. Por un momento se quedaron así. La mirada de Daphne se alzó hacia la suya. No hubo rubor, ni temblor. Solo una conciencia, afilada como el filo de una joya. Te das cuenta, dijo lentamente, de que si alguien de mi casa descubre que un Gryffindor de otro mundo me está enseñando a talar protecciones de Valhalla, nunca escucharé el final. Ya no confían en ti, dijo Harry. ¿Por qué no les entregas todos los secretos que ves? Esto no empeorará las cosas. Solo te hará más difícil que te lastimen. Se rió una vez, corta y seca. Tienes una manera de hacer que la traición parezca razonable, dijo. No es traición, dijo Harry. Es supervivencia. Si a alguien de tu casa le importara eso más que la imagen, haría lo mismo. Terminó el último trozo de la runa y se sentó sobre los talones. Muy bien, dijo. Supongamos que acepto este regalo. ¿Qué quieres a cambio? Harry parpadeó. Yo no he pedido ningún pago, dijo él. Todo el mundo pide pago, dijo Daphne. Incluso si fingen que no lo hacen. Favores con los profesores, información, una reputación, nadie da poder gratis. Harry pensó en eso. Te quiero viva, dijo por fin. Eso es todo. Ella lo miró fijamente. Es un trato terrible para ti, dijo ella suavemente. Es el único que tiene sentido para mí, dijo él. Algo pasó por su rostro. Una grieta en la máscara lisa. As a acabar con muchos fantasmas, dijo ella. Si sigues hablando así y dándole a la gente anillos de runas.
Ya tengo más de los que me gustan, dijo Harry. Uno más o menos no cambiará el peso. Ella extendió la mano y le dio un golpecito en la frente con dos dedos. Idiota, dijo. Él se frotó el punto, más sorprendido que herido. Ay, dijo él. Una pequeña sonrisa tiró de la comisura de su boca. Si voy a caminar cerca de ti, dijo. Me niego a hacerlo como una figura trágica que decidiste salvar contra su voluntad. Si entro en ese círculo, será porque lo elegí, no porque me empujaste hacia él. ¿Lo entiendes? Harry asintió. Sí, dijo. Bien, dijo ella. Terminaron el anillo rúnico en silencio. El círculo de tiza brilló débilmente cuando Harry murmuró la palabra de activación en voz baja. Entra, dijo él. Daphne lo hizo. El aire dentro del círculo se sentía más denso. Levantó la mano y encontró resistencia unos centímetros de la línea de tiza, como si presionara a través del agua. Esto ralentizará las maldiciones, no las detendrá, dijo Harry. Te dará un segundo para mover o pedir ayuda. Picará a cualquiera que intente cruzar sin tu consentimiento. Daphne salió de nuevo. Útil, dijo. Gracias. De nada, dijo Harry. Las voces del pasillo les llegaron antes de que se abriera la puerta. Ron asomó la cabeza primero. Aquí estás, dijo él. Hemos buscado en tres alas equivocadas antes de esto. Hermione las siguió, con el pergamino en la mano. Te perdiste la clase de encantamientos, dijo ella. Flitwick se preguntaba dónde te habías metido. Harry señaló el anillo de runas. Estaba trabajando en algo más urgente, dijo. Ron miró la tiza. Esto va a explotar si lo toco, preguntó. Sí, dijeron Harry y Daphne al mismo tiempo. Ron retiró la mano de golpe. Bien, dijo él. No toques eso. Hermione rodeó el anillo con cuidado. Estas son runas, dijo ella. La estructura real del hechizo en runas nórdicas. Eso es trabajo avanzado, Harry. Es simple comparado con algunas de las ataduras que vi en el pasillo, dijo él. Empiezas con un pequeño escudo antes de construir una fortaleza. Daphne miró a Hermione. Lo hizo para mí, dijo. Para que no me ocurra solo alguien que piense. A que una chica colada es un objetivo fácil. La expresión de Hermione se suavizó. Eso tiene sentido, dijo ella. Nadie debería tener que depender solo de los profesores para la protección. Ron asintió. Especialmente cuando algunos de los profesores podrían estar planeando cosas con el señor oscuro en pasillos secretos, dijo él. Daphne dirigió la mirada hacia Harry. Se lo dijiste, dijo ella. Ellos estaban allí, dijo Harry. Oímos las mismas palabras. Ella pensó en eso, luego asintió. Bien, dijo ella. Siempre y cuando no comparte el camino sin preguntar. Hermione parpadeó. No le hemos contado a nadie sobre el pasillo, dijo ella. No somos estúpidos. Ron se encogió de hombros. Fred y George no paran de hacer comentarios sobre mapas secretos, dijo. Pero creo que solo están presumiendo. La cabeza de Neville apareció de la puerta. ¿Podemos entrar? Preguntó. ¿O es alguna cumbre de Slytherin y Gryffindor que no debería molestar? Harry sonrió. Adelante, dijo. Acabamos de terminar. Neville se deslizó dentro y cerró la puerta detrás de él. Se quedó mirando el anillo brillante. ¿Eso es seguro? Preguntó. Bastante seguro, dijo Harry. No piensas y estarás bien. Neville pasó junto a ellos. Manteniendo una prudente distancia, miró entre Harry y Daphne. Ustedes dos estuvieron inclinados sobre eso por un tiempo, dijo él. Hablaban de algo que deberíamos saber. Daphne miró a Harry. El destino, dijo ella. La muerte, negocios malos, ya sabes, temas livianos. Neville hizo una mueca. Tenemos que volver a hablar de la muerte, preguntó él. Harry negó con la cabeza. No en detalle, dijo. Solo esto. Hablé con los nornas. Confirman lo que ya habíamos adivinado. Se avecinan cosas grandes. Puede que no podamos detenerlas todas. Pero podemos prepararnos. Este anillo es una manera. El entrenamiento es otra. Observar a Quirrell es una tercera.
Hermione se enderezo. Entonces hacemos un plan, dijo ella. Ya sabemos que querel y Snape están en algún tipo de j. Hugo sobre lo que sí que Dumbledore esté ocultando. Sabemos que el tercer piso está prohibido. Sabemos que el director no quiere que nos involucremos. También sabemos que si lo dejamos completamente en sus manos, probablemente la gente saldrá herida. Ron se rascó la oreja. Voto por no morir, dijo él. Por si alguien se lo estaba preguntando. Neville asintió rápidamente. En segundo lugar, dijo él. Daphne puso los ojos en blanco. Bravos Gryffindors, dijo ella secamente. Harry los miró a todos. Las palabras de Skuld resonaban en su cabeza. La forma en que caminas. Muy bien, dijo. Esto es lo que hacemos. Entrenamos juntos. No solo Ron y yo. Todos nosotros. Runas, trabajo de varita, evasión. Mantengamos un ojo en el bastón sin entrar en la lucha abierta. Establecemos más de estos círculos en los lugares que importan. Y seguimos hablando. Ningún secreto dentro de este grupo. Hermione frunció el ceño. ¿Y los dioses? Preguntó ella. ¿Les cuentas todo? No, dijo Harry. Ya saben lo suficiente. Odin ve la mayoría de lo que hago. No necesito pasar por alto todas las opciones. Así es como terminas como un peón. Daphne le dirigió una larga mirada. Me preguntaba cuando dirías eso en voz alta, dijo. Ron sonrió débilmente. Así que somos, ¿qué? Preguntó. Una pequeña banda de guerra no oficial ahora. Con un Slytherin y un chico del cielo y un grupo medio entrenado de Gryffindor. Harry sintió que algo se asentaba en su pecho. Sí, dijo. Lo somos. Neville cuadró los hombros. Bien, dijo él. Si vamos a hacer una banda de guerra, al menos podemos trabajar en mi objetivo. Todavía, me golpeó el zapato cuando intento hechizar. Hermione sonrió. Vamos a arreglar eso, dijo ella. Apartate del círculo y podemos empezar. Retiraron los escritorios y despidieron un espacio en el suelo. Mientras practicaban sencillos hechizos de desarme y hechizos de escudo, mientras Neville tropezaba y luego se estabilizaba, mientras Ron bromaba para ocultar la tensión en su mandíbula y Hermione contaba sus tiempos. Harry sorprendió a Daphne observándolos. Había algo parecido al hombre en sus ojos. No del tipo codicioso, el tipo que venía de ver una mesa a la que nunca había sido invitado y da. Ruth cuenta de que podría haber un asiento con tu nombre en el después de todo. Más tarde, cuando los demás se habían adelantado a cenar y Harry se demoró para volver a colocar las mesas, Daphne se quedó. Se quedó de pie junto al anillo, cuyo resplandor se había desvanecido ahora hasta convertirse en un vago recuerdo. Entonces, dijo ella. Entonces, repitió Harry, si entro en esto contigo, dijo en voz baja. Si estoy de acuerdo en que este pequeño grupo importa, en que trabajamos juntos y nos protegemos mutuamente, no tendrás que decidir solo cuando lanzarte por un acantilado. Me oís, si ha, si es algo tan definitivo sin darnos permiso, te perseguiré. Harry volvió a sentir un nudo en la garganta. Trato hecho, dijo él. Ella asintió. Bien, dijo ella. Entonces, muy rápidamente, antes de que ninguno de los dos pudiera pensárselo demasiado, ella se inclinó y le dio un beso breve y frío en la mejilla. No fue suave como lo describen las novelas románticas. Fue más como un celo puesto sobre un pacto. Su cabello le rozó la mandíbula, y el olió algo agudo y limpio, como el air invernal. Ella retrocedió de inmediato, con el rostro tranquilo. Eso no es una promesa de nada, dijo. Es una marca. No eres el único que hace juramentos aquí. Harry se llevó una mano a la mejilla. Lo entiendo, dijo él. Asegurate de hacerlo, dijo ella. Camino hacia la puerta, se detuvo con la mano en el pomo, luego miró hacia atrás. Intenta no morir antes de nuestra próxima sesión de estudio, dijo. No quiero desperdiciar todo este trabajo de runas en un reemplazo. Una lenta sonrisa se dibujó en su boca. Haré lo que pueda, dijo él. Ella resopló y se fue.
Harry se quedó solo en el aula vacía por un momento, escuchando el eco de sus pasos en el pasillo. Pensó en skuld y su telar, en las manos firmes de URDR. En los ojos vigilantes de verdandi. Pensó en el cabello rojo en la piedra y en la forma en que la boca de Daphne se había cerrado cuando le dijo que no se quiera de ningún acantilado sin su consejo. El final estaba fijado, el camino no lo era. Cogió la tiza y comenzó a dibujar un segundo anillo. Escena uno lista, escondida. Harry, Ron, Hermione, Neville, Daphne, otros Gryffindors y Slytherins, personal más tarde. El castillo se sentía inquieto esa noche. Harry lo notó primero en la forma en que las antorchas a lo largo del pasillo chisporroteaban cuando pasaban. Las llamas se inclinaban lejos de la pared, como si algo se hubiera movido por delante de ellos y hubiera arrastrado el aire. Ron hablaba de Quidditch, Hermione enumeraba los deberes en voz alta. Neville no dejaba de frotarse. La muñeca donde su último intento de un hechizo escudo había salido mal y rebotado. Daphne dio un paso a la izquierda de Harry. Su expresión era neutral, pero él podía decir que estaba escuchando todo. De la manera en que un luchador escucha antes de un duelo. Os lo estoy diciendo, dijo Ron, si would nos levantarnos un poco más temprano. Voy a morir en el campo y vosotros podéis simplemente arrastrar mi cuerpo fuera de la hierba. No morirás por correr, dijo Hermione. Morirás por no estar primero y tirar de algo. Neville resopló. Ya he tirado de todo, dijo. Dos veces. Harry solo escuchaba a medias. Había un sonido bajo el parloteo. Un leve sesio. No eran palabras, exactamente. Más bien como piedra raspando contra piedra a lo lejos. ¿Oís eso? Preguntó él en voz baja. Daphne lo miró. ¿Por qué? Dijo ella. Harry frunció el ceño. El sesio se desvaneció. No importa, dijo él. Tal vez el castillo se esté asentando. Hermione le dirigió una mirada penetrante. Tienes esa cara otra vez, dijo ella. La que tenías antes del troll en la historia que contaste sobre Valhalla. La que significa que algo malo se acerca. No tuvo oportunidad de responder. Doblaron la esquina. El pasillo más ala estaba abarrotado. Los estudiantes se apiñaban a lo largo de las paredes, susurrando. El air olía a piedra húmeda y a algo acre, como poción limpiadora y agua rancia. ¿Qué está pasando? Murmuró Ron. Avanzaron en un pequeño grupo. Algunos Slytherin mayores se burlaron de Harry y Daphne al pasar, pero nadie intentó detenerlos. La curiosidad era más fuerte que las filas de las casas. En el centro de la multitud se había abierto un espacio. La señora Norris colgaba rígidamente de un soporte para antorchas, su cuerpo estirado, los ojos muy abiertos y vidriosos. El agua se acumulaba en el suelo debajo de LYS. Debajo, en letras rojas irregulares, alguien había escrito en la pared. La cámara de secretos se ha abierto. Enemigos del heredero, cuidados. Ron maldijo en voz baja. Hermione se quedó muy quieta. Los nudillos de Neville se pusieron blancos en la correa de su mochila. La mandíbula de Daphne se apretó una vez, con fuerza. Harry miró al gato. Miró las palabras. Se le revolvió el estómago. Esto no era un duelo en un salón donde despertarías de nuevo con vitores y una copa fresca de hidromiel. Esto era un mensaje escrito en algo que se parecía demasiado a sangre real sobre piedra real. Con un animal real colgando como una señal de advertencia debajo. El silbido en sus oídos regresó, más agudo ahora. Se obligó a mantener la voz tranquila. Atrás, dijo, todos vosotros, apartaos de la pared. Algunos Gryffindors fruncieron el ceño hacia él. Un Ravenclaw mayor se rió nerviosamente. ¿Quién te ha puesto al mando, chico de Valhalla? Dijo. Entonces la voz de la profesora McGonagall cortó el ruido. Apartaos del camino, dijo. Todos vosotros, apartaos de la pared ahora mismo. La multitud se movió. Los pies arañaron. Harry y sus amigos fueron empujados a un lado, contra una columna de piedra. Dumbledore llegó un momento después, con la túnica brillante incluso en la tenue luz.
Su rostro estaba pálido. Filch llegó corriendo detrás de él. Su respiración salía en judíos agudos. Cuando vio a la señora Norris, hizo un sonido que Harry había oído en los salones de guerra cuando alguien se daba cuenta de que el cuerpo frente a ellos llevaba un escudo familiar. No, se atragantó Filch. No, no, no. Mi pobre gata. Mi dulce niña. Asesinos. La habéis matado. No está muerta. Dijo Dumbledore en voz baja. Está petrificada. Podemos arreglar esto. Filch se dirigió hacia el grupo de estudiantes más cercano. Resultó ser Harry y los demás. Tú, escupió. Tú estabas aquí. Tú hiciste esto. Tú y tus trucos. Harry se encontró con su mirada. No lo hice, dijo él, con voz plena. Y si lo hubiera hecho. La perd no necesitaría decir cuidado. Ya estarían en el suelo. Daphne le lanzó una rápida mirada de riollo. Había un destello de aprobación en ella, agudo y breve. Argus, dijo McGonagall bruscamente. Es suficiente. Investigaremos. Por ahora, estos niños volverán a sus salas comunes. Dumbledore miró a Harry. Por una vez no hubo ningún destello. Señor Potter, dijo lentamente. ¿Dónde estaba antes de llegar aquí? En el pasillo junto a las escaleras, dijo Harry. Con Ron, Hermione, Neville y Daphne. Oímos ruido y vinimos a ver. No fuimos los primeros en llegar. Snape apareció en el borde del grupo. Con la capa susurrando sobre el suelo. Sus ojos estaban más oscuros de lo habitual. Qué conveniente, dijo en voz baja. El chico que trae la guerra a nuestros pies. Asios resulta estar aquí cuando se nombra una antigua cámara de guerra. Harry levantó la barbilla. Yo no escribí en la pared, dijo. Yo no ataco gatos. Yo elijo enemigos que pueden defenderse. Snape apretó los labios. Dumbledore levantó una mano. Basta, dijo. Severus, Minerva, por favor escolten a los estudiantes de vuelta a sus casas. Moveremos al señor Filch y su compañero y tomaremos muestra. Rasta la escritura para que la señora Pomfrey y el personal los examinen. Ron se inclinó hacia Harry mientras se alejaban. ¿Qué es la cámara de los secretos, susurró? Y por qué sonaba como si te estuvieras tragando clavos cuando la leíste. Harry miraba fijamente al suelo mientras caminaban. Es una vieja historia, dijo él. Te lo explicaré cuando estemos solos. Daphne caminaba a su lado. Su rostro había pasado de pálido a cuidadosamente inexpresivo. Te ayudaré, dijo ella en voz baja. Es nuestro problema doméstico tanto como el tuyo. Hermione escuchaba, con los ojos brillantes y asustados. Neville no dejaba de mirar por encima del hombro hacia la pared hasta que la esquina la ocultó. Lista de escena 2, oculta. Harry, Ron, Hermione, Neville, Daphne en el aula sin usar. La vieja sala de entrenamiento parecía más pequeña esa noche. Harry había cerrado la puerta y le había puesto un simple hechizo de amortiguación. Hermione lo había comprobado 2 veces. Daphne había trazado una runa en la base del marco para asegurarse de que el sonido no se filtrara. Neville estaba sentado en un escritorio, retorciendo las manos. Ron caminaba de un lado a otro. Hermione estaba de pie junto a la ventana, mordiéndose el labia inferior. Daphne se apoyó contra la pared cerca del anillo de tiza que Harry había hecho para ella en el último capítulo. Su débil marca aún estaba en la piedra. Entonces, dijo Ron, cámara de los secretos. Snape le llama una antigua cámara de guerra. Alguien pone mensajes en las paredes. Explicate. Harry se frotó los ojos. En las viejas historias de la escuela, dijo, había 4 fundadores. Ya lo sabes. Godric Gryffindor, Helga Hufflepuff, Rowena Ravenclaw, Salazar Slytherin, dijo Hermione de inmediato. He leído el libro sobre ellos. Correcto, dijo Harry. Uno de ellos se cansó de compartir. Salazar decidió que los estudiantes nacidos muggles eran un peligro. Discutió. Los otros se negaron a cerrar la escuela a cualquiera con magia. Así que construye una habitación oculta bajo el castillo y dejó un monstruo en ella para quien fuera su heredero.
Un arma para el futuro. Una cámara secreta. Neville trago saliva. Sos un cuento para dormir, dijo débilmente. Algo que la abuela solía contarme para asustarme y que me hiciera tener cuidado en los pasillos. Daphne negó con la cabeza. En mi casa, dijo, no lo cuentan como una historia. Lo cuentan como una promesa. Dicen que el heredero de Slytherin un día limpiará la escuela. Esa es la frase que usan. Limpia. Como si la gente fuera suciedad. Ron hizo una mueca. Mi padre habla de esa gente todo el tiempo, dijo. Gente de sangre pura. Los Malfoy. Algunas de las familias más antiguas. Tratan a la cámara como una vieja leyenda divertida que podría ser útil algún día si es real. Las manos de Hermione se apretaron. Así que alguien ha decidido hacerla real, dijo ella. Para asustar a todo el mundo. Para hacer que los estudiantes nacidos muggles se sientan como objetivos. Harry la miró a los ojos. Son objetivos, dijo en voz baja. Ese mensaje no era para gatos. Era para ti y para los demás con padres no magos. Quienquiera que lo escribiera está dispuesto a lastimar animales y niños para demostrar algo. Neville se estremeció. Eso es repugnante, dijo él. Ni siquiera los mortífagos deberían atacar a los estudiantes dentro de Hogwarts. La abuela siempre decía que la escuela es terreno sagrado. Daphne soltó una risa breve y amarga. Sacro hasta que alguien quiere aprovecharse, dijo. Entonces se convierte en un tablón de anuncios. Esto no se trata del gato. Se trata de poder, miedo. Mostrar quién puede actuar y salirse con la suya. Harry pensó en el Valhalla. De enemistades declaradas sobre los cuerpos de parientes quedos. De hombres y mujeres de pie en el salón para nombrar aquellos a los que desafiarían. A veces era feo, pero era abierto. Sabías quién te odiaba y por qué. Esto ni siquiera es una verdadera enemistad, dijo. En el salón, si alguien jura sangre, se pone de pie frente a todos y lo dice. No se escabulan escribiendo amenazas a medias en las paredes y lastimando mascotas. Esto es trabajo de cobards. Ron asintió bruscamente. Sí, dijo. Si Malfoy tiene un problema con alguien, puede decírselo a la cara. Estaré encantado de arrancar los dientes. Hermione le lanzó una mirada. Eso ayudará, dijo ella secamente. Empezar una pequeña guerra en los pasillos. Muy inteligente. Ya es una guerra, dijo Harry. Solo quieren combatirla en términos que te hagan pequeño y asustada. Se acercó al centro de la habitación y puso las manos sobre las viejas líneas de tiza. El código Drenger dice algo si proteges tu salón. Proteges a aquellos que comparten tu fuego y tu mesa. Si no lo haces, no eres nada. Los nornes me dijeron que el final está fijado, pero también me dijeron que el camino es mío. En mi camino, cualquiera que use el nombre de Slytherin para lastimar a niños está declarando una enemistad de sangre conmigo. Neville lo miró fijamente. Una venganza de sangre, repitió. ¿Qué significa eso? En Valhalla, dijo Harry, significa que los trato como enemigos de mi especie. No solo personas que no me gustan. Personas a las que cazaré cuando se muevan contra nosotros. No dejaré que elijan objetivos blandos. Hermione tragó saliva. Eso es algo duro de decir, dijo ella. Es más fácil que dejarte pasar junto a ese perd con un mensaje en el y. Nadie dispuesto a pararse frente a ti, dijo Harry. Daphne se apartó de la perd. Te das cuenta, dijo ella, de que si declaras una enemistad con quien quiera que se llame heredero, declaras una con la mitad de mi casa. Al menos en sus cabezas. Lo verán como si tomarás partido contra todos los Slytherin. Harry la miró. No estoy en contra de tu casa, dijo. Estoy en contra de cualquiera que piense que y la sangre los hace mejores y que el miedo es una buena herramienta. Si quieren mantenerse al margen de eso, estaré con ellos. Daphne sostuvo su mirada. Y si me pongo de tu parte, preguntó ella en voz baja. Contra gente que comparte mi nombre y mi mesa, en que me convierte eso. Más valientes de lo que son, dijo Harry.
yn más peligro, por eso lo hacemos juntos, o no lo hacemos en absoluto. Ron dejo de pasirse, lo haremos juntos, dijo el de inmediato. Crees que voy a quedarme de brazos cruzados mientras algún heredero serpiente echa el castillo. Ni hablar, Hermione enderezó los hombros, yo también, dijo ella. No por tu código ni por tus dioses. Porque esta es mi escuela tanto como la suya. Trabajé demasiado duro para entrar. No voy a dejar que alguien me ahuyente de ella con escritos desagradables. Neville tomó una respiración temblorosa. Soy inútil en duelos, dijo. Apenas puedo dar en el blanco. Pero puedo aprender. Puedo observar. Puedo advertir a la gente. Y puedo estar a tu lado cuando importa. No me estoy escondiendo en el dormitorio mientras otras personas sangran. Daphne exhaló lentamente. Te das cuenta de que esto nos convierte en un objetivo, dijo. No sol. O para quien quiera que haya abierto la cámara. Para el personal si deciden que la intromisión de los estudiantes es un problema. Para mi familia si se corre la voz. Harry asintió. Lo sé, dijo. Ella se acercó. Entonces de lo correctamente, le dijo ella. Eres criado en Valhalla. Conoces el peso de los juramentos. No lances la palabra enemistad por ahí como una amenaza en un pasillo. Hazlo claro. Hazlo limpio. Harry pensó en los nornes. En la mirada fría de Skuld. En Odin en la mesa alta escuchando cuando los guerreros pronunciaban votos. El miró a cada uno de ellos por turno. Ron con su mandíbula obstinada. Hermione con tinta en los dedos y fuego en los ojos. Neville con las manos temblorosas pero los pies firmes. Daphne con la insignia de la serpiente en el pecho y la débil marca de tiza del anillo junto a sus botas. Colocó el antebrazo sobre el viejo círculo de tiza y dibujó una línea en la piel con la uña, justo lo suficiente para picar. La sangre brotó, de un rojo brillante. Por el salón que me crió, dijo. Con voz firme. Por el muro de escudos en el que he estado. Por los dioses que me vieron morir y despertar. Llamo venganza de sangre a cualquiera que use esta cámara para cazar niños en esta escuela. Mis parientes son aquellos que están conmigo en el ring. Cualquiera que los ataque me ataca a mí. Responderé. Ron palideció. Hermione contuvo la respiración. Neville hizo un pequeño sonido. Daphne no se inmutó. Dio un paso adelante. Tomó su muñeca y manchó una línea de su sangre sobre la línea de tiza. Por las viejas familias que recuerdan lo que solía significar el honor, dijo. Por la línea greengrass que mantuvo su palabra incluso cuando nos costó, me mantengo en esta disputa. Cualquiera que use el nombre de Slytherin para cazar niños no es heredero nuestro. Sun prisa, ayudaré a cazarlos. Ron trago saliva y se subió la manga. No estoy seguro de que mi familia tenga palabras grandilocuentes, dijo. Tenemos un cobertizo lleno de viejas maldiciones y mucha ayuda. Pero mi madre nos enseñó una cosa. No dejas que ganen los matones. Estoy dentro. Cualquiera que quiera lastimar a mis amigos puede pasar primero por mí. Se arañó el brazo lo suficiente como para dibujar una fina línea de sangre y dejó que gotiera sobre el borde del anillo. Hermione vaciló un instante, luego levantó la barbilla. No tengo una casa antigua, dijo ella. Tengo padres que arreglan dientes. Todavía importan. Trabajan hasta la muerte para que yo pudiera venir aquí. No voy a dejar que nadie trate eso como si fuera basura. Estoy contigo en esto. Su sangre se unió a la de ellos. Neville fue el que tardó más. Le temblaba la mano al trazar la línea, pero lo hizo. La abuela siempre dice que no soy como mis padres, susurró. Tiene razón. No lo soy. Soy yo. Y puedo elegir. Así que elijo esto. Prefiero estar asustado y de pie que a salvo y acobardado. El anillo bebió su sangre. Las líneas de tiza brillaron de un rojo apagado, luego se desvanecieron. Harry sintió un tirón en el pecho, no pesado como una cadena. Más como la tensión en su mano cuando agarraba un hacha demasiado tiempo. Estaba hecho. Se limpió el brazo en la manga. Eso es todo, dijo.
Nada de discursos para toda la escuela. Nada de pancartas. Solo nosotros. Mantenemos los ojos abiertos. Protegamos a quienes podemos. No iniciamos peleas que no podemos terminar. Pero si vienen a por nosotros, no huyamos. Hermione suspiró. Ese es el plan menos tranquilizador que he oído nunca, dijo ella. Pero es mejor que esperar. Daphne tocó de nuevo las runas en la base de la puerta. Entonces comenzaremos con información, dijo. Mi casa tiene más historias sobre esta cámara que la mayoría. Encontraré lo que pueda sin llamar demasiado la atención. Vosotros investigad a la criatura. Si los viejos cuentos son ciertos, hay una bestia ahí abajo. Necesitamos saber qué es. Harry la miró. ¿Crees que el monstruo es real? Dijo él. Ella asintió una vez. En estas historias, dijo, el monstruo siempre es real. Escena 3 lista, escondida. Harry, Hermione, Neville en la biblioteca, Madame Pants cerca, otros estudiantes en mesas distantes. La biblioteca olía a polvo, tinta y cuero viejo. Hermione los había arrastrado al. Lee directamente después del desayuno al día siguiente. Ron estaba atrapado en detención con Filch, lo que Harry sospechaba que era la forma de Filch de desquitarse con cualquiera cerca de la escena del pasillo. Daphne había regresado a su casa con el rostro tranquilo y la promesa de escuchar. Hermione ya había apilado una pila de libros más alta que la cabeza de Neville en su mesa. Criaturas de leyenda, murmuró, pasando las páginas. Fundadores y su legado. Salazar Slytherin y la segunda edad. No hacen que estos títulos son fáciles. Neville bajó la voz. ¿Crees que Dumbledore realmente va a hacer algo? Preguntó. Sobre la cámara, la escritura. Harry examinó los estantes. Hará algo, dijo él. Si será suficiente o lo correcto es otra cuestión. Está haciendo malabarismos con sus propios planes. No somos su único problema. Hermione levantó la vista bruscamente. Harry, dijo ella, no puedes decir cosas así sobre el director. Puedo si son ciertas, dijo. Dejo una vieja pesadilla bajo el tercer piso para guardar una piedra y esperaba que nadie tropezara con ella. Contrato a un hombre con un cráneo pocido. Piensa en grandes piezas. Nosotros somos piezas más pequeñas. Neville se estremeció. Me gustaba más cuando pensaba que los profesores siempre tenían las respuestas, empero. Yo también, dijo ella. Pero no tenemos tiempo para esperar a que ellos recuerden que existimos. Escucha esto. Giró el libro para que pudieran verlo. Se decía que Salazar Slytherin tenía un don único, Leo. Podía hablar con serpientes. Mantenía un familiar personal de tamaño inusual bajo el colegio. Una serpiente nacida de un huevo incubado bajo fuerzas antinaturales. Harry sintió que se le erizaban los pelos del cuello. Un basilisco, dijo él. Hermione asintió. Es lo más probable, dijo ella. Una serpiente gigante que mata con una mirada. Se crían en secreto porque están prohibidas. Viven cientos de años. Neville emitió un sonido estrangulado. Estás diciendo que podría haber un basilisco debajo de la escuela, dijo. Ahora mismo, mientras estamos aquí sentados. Sí, dijo Hermione. Si las historias son ciertas. Harry exhaló. Ese sitio que hoy, dijo lentamente. En el pasillo antes de que viéramos la pared. Podría haber sido el moviéndose en las tuberías. Neville se agarró al borde de la mesa. Puedes verlo, dijo. ¿Cómo? Harry frunció el ceño. No lo sé, dijo él. Tal vez la cicatriz. Tal vez Valhalla cambió algo. Tal vez porque he matado cosas más grandes que yo antes. No me gusta ninguna de esas respuestas. Hermione dio unos golpecitos en la página. El contacto visual directo es mortal, dijo. Así que no lo miramos. Reflejos o nada en absoluto. Espejos, agua, escudos pulidos. Harry pensó en la sala de entrenamiento de Valhalla. Escudos alanidos en las paredes. Había arvado a los oponentes en sus superficies metálicas más de una vez. Puedo trabajar con eso, dijo. Si podemos acercarnos lo suficiente. Neville lo miró fijamente. Escuchate,
dijo debilmente, estás h, hablando de acercar de un monstruo que puede matarnos solo con mirarnos. Eso no es sano. Harry le devolvió la mirada. La guerra no es sana, dijo simplemente. Es necesaria. A veces la única opción es si te pones de pie o te tumbas. Sé con cuál puedo vivir. Durante todo el tiempo que tenga. Hermione cerró el libro con un suave golpe. Todavía no vamos a quedar solos, dijo. Necesitamos más información. ¿Dónde está la entrada? ¿Cómo se abre? Si alguien más sabe cuándo viene. Neville asintió rápidamente. Bien, dijo él. Porque si intentaras arrastrarme por una tubería esta noche, probablemente me desmayaría. Madame Pants los hizo claro desde el otro extremo de la fila. Harry bajó la voz. Daphne dijo que escucharía en su casa, dijo. Si alguien conoce la tradición familiar sobre la cámara, serán los padres de Slytherin. Les encantan sus secretos. Hermione se mordió el labio. Estamos seguros de que podemos confiar en ella, preguntó. Neville frunció el ceño. Estuvo en el ring, dijo. Sangró con nosotros. Eso tiene que significar algo. Harry asintió. Así es, dijo. Si hubiera querido entregarnos, ya lo habría hecho. Tiene miedo. Es razonable, pero no es una cobarde. Hermione suspiró. Está bien, dijo ella. Confiamos en ella. Por ahora. Neville se removió en su silla. Así que esperamos, dijo él. Por más escritura. Por otro ataque. La mano de Harry se apretó en el respaldo de la silla. Odio esperar, dijo. Escena 4 lista, escondida. Harry, Ron, Hermione, Neville, Daphne en la sala de entrenamiento. 2 días después, Daphne entró en la sala de entrenamiento con los hombros cuadrados y el rostro firme. Harry lo sintió antes de que ella hablara. Él era su alrededor estaba cargado de ira contenida. Ron estaba haciendo malabarismos con cojines con un débil encantamiento de levitación. Hermione estaba corrigiendo su movimiento de varita. Neville estaba practicando un escudo tembloroso que no dejaba de tartamudear. Todos se detuvieron cuando la vieron. ¿Qué ha pasado? Preguntó Harry. Daphne cerró la puerta detrás de ella y volvió a colocar la runa en el marco. Sus dedos temblaron una vez, luego se detuvieron. Se están riendo, dijo. Su voz era plena. Eso asustó a Harry más que si hubiera gritado. En mi casa, continuó. En mis sofás. Delante de los de primer año. Se ríen porque un chico de Hufflepuff está en el ala hospitalaria. Petrificado en el pasillo con sus libros esparcidos. Porque la escritura en la pared es que todos saltan y les gusta el poder. Neville se puso blanco. ¿Quién? Preguntó él. El grupo de quinto año, dijo Daphne. Flint, Warrington. Algunos de los años mayores que estuvieron aquí durante la última guerra. Hablan del heredero como si estuviera haciendo una obra sagrada. No saben quién es. Eso está claro. Solo están montando el miedo. Las manos de Hermione se cerraron en puños. Hufflepuff, dijo ella, nunca han hecho daño a nadie. Por eso fueron elegidos, espetó Daphne. Objetivo blando. Nadie espera una pelea de ellos. Eso envía un mensaje. Si pueden llegar a los seguros, pueden llegar a cualquiera. El pecho de Harry ardía. El nombre del chico, dijo él. Justin Finch Fletchley, dijo Daphne. Le gustan las historias. Este muggles y habla demasiado alto en la biblioteca. No hizo nada malo. Ron maldijo, esta vez más fuerte. Así que tenemos un gato petrificado y un chico petrificado, dijo. Y nadie sabe cuándo atacará el monstruo de nuevo. Genial. Daphne miró a Harry. Hey más, dijo ella. Los Slytherin mayores empezaron a hablar sobre la ley de sangre. Sobre como el ministerio nunca castigó adecuadamente a las viejas familias después de la guerra. Como hay dudas de sangre. La marina esto una corrección. Neville tragó saliva. La ley de sangre, repitió él. La abuela odia esa expresión. Es lo que los mordi. Fagos usaban para justificar sus ataques. Harry respiró por la nariz y volvió a exhalar. Eso es, dijo en voz baja. Ron frunció el ceño. ¿Qué? Preguntó él.
En el momento en que la enemistad se vuelve real, dijo Harry. Hablar en las salas de estar sobre corrección es una cosa. Usar un monstruo para atacar a niños en los rincones y llamarlo equilibrio es otra. Están declarando guerra a todos los que no son ellos. A nuestra especie. Hermione lo miró fijamente. ¿Qué hacemos? Preguntó ella. No podemos simplemente entrar en la sala común y hechizarlos a todos. Nos expulsarían antes de terminar nuestro primer hechizo. Encontramos la cámara, dijo Harry. Detendremos al monstruo. Una vez que el arma desaparece, las amenazas pierden fuerza. Incluso los cobardes se lo piensan dos veces antes de escribir promesas que no pueden cumplir. Daphne asintió sombríamente. Trate de obtener más detalles, dijo. Lo único que dijeron que era nuevo es esto. Uno de los chicos mayores mencionó tuberías. No lo dijo en serio. Se le escapó. Dijo que podía ver cosas en los lavabos a altas horas de la noche. Un sacio. Un chorrito. Los ojos de Hermione se agrandaron. Las tuberías, dijo ella. Por supuesto. Un basilisco podría moverse a través de ellas sin ser visto. Así es como se mueve. Neville se quedó mirando el suelo. Eso significa que podría estar debajo de cualquier baño, dijo débilmente. De cualquier grifo. Ron hizo una mueca. Por eso nunca me gustó la fontanería, dijo él. Nunca se sabe que puede salir arrastrandos. Hermione lo ignoró. Hay un fantasma en uno de los baños, dijo lentamente. El que nadie usa. Siempre está gimiendo y salpicando. Y si ha visto algo. O si la entrada está allí. Nadie notaría ruidos extraños por encima de su lanto. Harry asintió. El segundo piso, dijo él. El que tiene el cartel roto. Pase por delante una vez. Se sentía mal, pesado. Daphne frunció el ceño. Nunca he estado allí, dijo. La mayoría de las chicas lo evitan. Myrtle te tira agua si la miras mal. Pero eso lo es perfecto. Nadie lo observa, ni profesores, ni prefectos. Ron trago saliva. Así que bajamos a un baño con un fantasma triste y intentamos encontrar la entrada al agua, dijo. A propósito, sí, dijo Harry. Hermione se frotó la sien. Odio que tenga sentido, dijo. Necesitamos espejos, metal pulido, algo por lo que ver sin mirar directamente. Daphne miró el anillo en el suelo. También necesitamos llegar allí sin que la mitad de la escuela nos vea, dijo. Si nos vamos durante la cena, nadie se dará cuenta de que faltan 5 estudiantes durante un tiempo. Estarán demasiado ocupados discutiendo sobre la escritura. Neville se lamió los labios. Y si lo encontramos, dijo él, si realmente encontramos la cámara. Harry lo miró a los ojos. Entonces haremos lo que siempre hacemos, dijo. Nos mantendremos juntos. Utilizaremos todos los trucos que tengamos. No nos congelaremos. Si la elección es entre nosotros y otro niño petrificado, yo nos elijo a nosotros. Neville asintió lentamente. Bien, dijo. Al baño, entonces. Daphne se acercó a Harry. Solo para que quede claro, dijo en voz baja. Tu juramento de enemistad no significa que puedas lanzarte delante de cada golpe mientras nosotros observamos. Si intentas eso, te hechizaré yo misma. Harry esbozó una leve sonrisa. Lo tendré en cuenta, dijo él. Ella sostuvo su mirada un momento más, luego miró hacia otro lado. Bien, dijo ella. Lista de escena 5, escondida. Harry, Ron, Hermione, Neville, Daphne, Myrtle la quejosa, Basilisco más tarde. El baño del segundo piso era tan miserable como Hermione había prometido. Las baldosas estaban agrietadas. Uno de los lavabos goteaba constantemente, dejando una mancha resbaladiza en el suelo. El air olía a humedad y frío. Un débil y interminable salozo resonaba en las paredes. Ron se estremeció. Esto es peor de lo que recordaba, murmuró. Y solo pasé por aquí una vez. Una chica gris con gafas gruesas flotaba sobre uno de los cubículos. Su cabello colgaba alrededor de su rostro. ¿Qué estás haciendo aquí, gimió? Este es mi baño. Nadie viene aquí.
Todos se ríen de mí. Tú también te vas a reír de mí. Hermione dio un paso adelante, con las manos levantadas. No estamos aquí para reírnos, dijo. Necesitamos su ayuda. Alguien está haciendo daño a los estudiantes. Creemos que algo en las tuberías es parte de ello. Myrtle resopló. Todo el mundo solo me habla cuando quiere algo, dijo. Nunca me visitan de otro modo. Lo siento, dijo Hermione. Eso está mal. Te mereces algo mejor. Myrtle parpadeó. Nadie dice eso, dijo ella. Solo me dicen que deje de inundar el lugar. ¿Qué quieres saber? Daphne observó a Harry. Pregunta por la noche en que murmuró. Eso es lo que importa. Harry asintió. Myrtle, dijo él suavemente. ¿Recuerdas cómo moriste? Se enderezó. Por supuesto que sí, dijo. Fue horrible. Estaba en mi cubículo. Lloraba porque Olive Hornby se había reído de mis gafas otra vez. Oí la voz de un chico. Hablaba un idioma extraño. Entonces abrí la puerta y le dije que se fuera. Vi dos ojos amarillos y luego todo se volvió negro. La mano de Hermione voló a su boca. Un basilisco, susurró. Harry sintió que se le erizaba el velo de los brazos. ¿Dónde? Preguntó él. ¿Dónde estaba el chico? ¿De dónde venía la voz? Myrtle señaló la hilera de lavabos. Ali, dijo. Junto al grifo del medio. Dijo algo. El fregadero se abrió. Me pareció muy grosero. Daphne se dirigió a los lavabos de inmediato. Sus ojos examinaron el metal y la porcelana. Hermione se puso a su lado, comprobando cada grifo. Aquí, dijo Daphne. Ella señaló. A pequeña y débil runa estaba grabada alrededor del tubo del grifo central. Parecía una serpiente retorcida en un nudo. Harry se inclinó más cerca. Eso no es nórdico, dijo. Es una mezcla de escritura antigua y talas. Es obra de Slytherin. Ron se movió nerviosamente junto a la puerta. ¿Estamos seguros de que queremos hacer esto ahora? Preguntó él. Podríamos volver. Contárselo a McGonagall. Entregarlo. Hermione miró a Harry. Si se lo decimos, dijo, cerraron el castillo. Nos enviaron a casa. Dejaron a la bestia bajo el suelo y dirán que está contenida. Los ataques podrían detenerse. O la persona podría encontrar otra manera. Neville tragó saliva. No quiero bajar hacia abajo, dijo él con sinceridad. Realmente no quiero. Pero no creo que pudiera dormir sabiendo que nos fuimos. La mano de Daphne rozó el grifo. Harry, dijo ella, si puedes ver a las serpientes, ahora sería un buen momento. A Harry se le secó la boca. Él no le había dicho eso. No directamente. Ella simplemente había obs. Orvado lo suficiente para juntar los piezas. Se quedó mirando la marca de la serpiente. El sacio en su cabeza aumentó, más fuerte ahora. Sonaba como piedra contra piedra. Como una respiración contenida entre dientes. Abra, susurró. La palabra salió distorsionada. No era inglés. La runa se encendió de color verde brillante. El fregadero tembló. El lavabo se retorció, cayendo en espiral hacia la oscuridad. Una ancha tubería se abrió donde había estado el grifo. Myrtle gritó y se disparó hacia el techo. Ron retrocedió hasta chocar contra la puerta. Brillante, dijo él débilmente. Realmente lo hiciste. Hermione miró fijamente a Harry. Hablas su idioma, dijo ella. Al parecer, dijo. Añadelo a la lista de cosas que Dumbledore no nos dijo. Neville miró por encima del board. Es una queda larga, dijo. Harry dio un paso adelante. Yo iré primero, dijo. Si hay algo esperando en el fondo, será mejor que me golpee a mí. Mantén cerca. Mantén los ojos en las paredes, no directamente al frente. Usa espejos si los tienes. Sacó del bolsillo el pequeño plato pulido que había tomado de las cocinas antes. Hermione tenía un compact. Daphne tenía un poco de metal pulido de su kit de runas. Ron y Neville habían tomado prestados pequeños fragmentos de escudo que Harry había talado para el entrenamiento. Ron tragó saliva. A la de tres, entonces, dijo. 1, 2, 3. Harry dio un salto.
La tubería estaba resbaladiza. La piedra fría le lastimó los costados mientras se deslizaba. El air pasó corriendo junto a sus oídos. Olía y mojo y algo ligeramente podrido. Aterrizó con fuerza sobre la roca húmeda y rodó hasta ponerse de pie, con los rediles protestando. Su corazón latía con fuerza. Se apartó rápidamente. Ron cayó pesadamente a continuación, maldiciendo. Hermione lo siguió, luego Neville, luego Daphne. Que aterrizó en una postura agachada controlada a pesar del saus. ¿Estás bien? Preguntó Harry. Ron hizo una mueca y se frotó la cadera. Vivire, dijo. Creo que mi pierna se quejará de mí durante una semana. Hermione se sacudió el lodo de la túnica con una mirada de profundo disgusto. Nunca más me quejaré de zapatos embarrados, dijo ella. Neville se aferró a su pequeño fragmento de metal como a un salvavidas. Daphne se enderezó y examinó el túnel. Adelante, dijo. Antes de que nos convenzamos de volver a subir. El túnel se extendía ante ellos, iluminado solo por las puntas de sus varitas. Los huesos rotos crujían bajo los pies. El aire era denso y rancio. Cada sonido resonaba. Harry mantuvo el espejo frente a él, ligeramente inclinado para poder ver el pasillo sin mirar directamente. El sitio volvió a warse. Más cerca, él levantó una mano. Para, dijo en voz baja. Se congelaron. Algo enorme se deslizó por la piedra más adelante. Un pesado arrastre. El sonido de escamas sobre la roca. La respiración de Hermione se aceleró. A Neville le castañetaban los dientes. El rostro de Daphne estaba pálido, pero su mano con la varita no temblaba. Ron tragó saliva audiblemente. Dime cuando no debo mirar, susurró. El túnel se ensanchó en una cámara alta. Columnas alanidas en las paredes, taladas con serpientes. Un enorme rostro de piedra se alzaba en el extremo más alejado, con la boca abierta. Harry no levantó la vista. Observó el reflejo en su plato. Una vasta forma oscura se desenrolló de él sobre el suelo. El basilisco. Sus escamas eran de un verde enfermizo. Su cabeza era ancha. Sus ojos, incluso en el reflejo, eran brillantes y falsos. El veneno gotiba de sus largos colmillos y chisporotiba donde golpeaba la piedra. La garganta de Harry se apretó. Había luchado contra gigantes, lobos, hombres con hachas más grandes que su torso. Nunca había luchado contra algo que pudiera matarlo con una mirada. Apoyó los pies. Muy bien, dijo en voz baja. Recuerden, no miren hacia arriba, apuntan al cuerpo. Lo desangramos, lo ralentizamos, lo empujamos de vuelta a la boca. Hermione, tú y Neville permanezcan cerca de la pared. Escudos y distracciones. Ron, Daphne, conmigo. Daphne asintió una vez. Ron respiró hondo. Bien, dijo. Vamos a matar una serpiente. Harry dio un paso adelante hacia la cámara, con el espejo extendido y la varita preparada. The basilisk hissed. Eso no son palabras, murmuró Harry. Eso es hombre. Gritó. Stupefy. El Hakiza golpeó el costado de la criatura en un destello brillante. El basilisco se estremeció pero no cayó. Sus escamas eran gruesas. El veneno brotó mientras se abalanzaba hacia adelante. Harry se lanzó hacia un lado. La piedra se hizo añicos donde los colmillos la golpearon. Volaron estilas. Una le abrió la mejilla. La sangre le corrió por la cara, caliente y pegajosa. Ron lanzó una serie de maldiciones contra su cuello. Hechizos que habrían hecho perder el equilibrio a un hombre se rompieron sobre la piel de la serpiente como lluvia sobre piedra. Hermione le gritó un hechizo seguidor a la cabeza. El basilisco rugió. La luz brilló alrededor de sus ojos. Se tambaleó, aturdido por un momento. Neville levantó un escudo tembloroso justo a tiempo para bloquear un trozo de piedra que caía. Daphne se movió como lo había hecho en el ring, rápida y precisa. Ella blandió su varita y gritó un viejo hechizo de greengrass. Las enredaderas brotaron de las grietas del suelo, gruesas y espinosas, envolviendo la parte inferior del cuerpo de la serpiente. Las espinas se clavaron en las escamas. El veneno gotiba sobre las enredaderas y las quemaba.
Pero resistían el tiempo suficiente para ralentizar a la criatura. Harry sintió que le ardían los pulmones. Podía oír su propio pulso en los oídos. Necesitaba algo más que hechizos escolares. Necesitaba el Valhalla. Cayó sobre una rodilla y golpeó con la mano libre la fría piedra. Galder se elevó en su garganta. No era una canción con palabras. Un sonido que conectaba su pecho con los huesos de la tierra. Las runas que había grabado en su piel durante las largas noches en el salón hormigón. Escudo de los antiguos, gruñó en voz baja. Lanza del cielo, escuchame. La piedra bajo su palma se calentó. Un débil resplandor rojo se extendió en un círculo. El basilisco se abalanzó de nuevo, chasquindo el air donde había estado su cabeza. Ron tiro de él hacia atrás por el cuello. No mueras ahora, judío Ron. Nunca escucharé el final de esto de tus dioses. El círculo de luz se elevó hasta convertirse en un plano vertical entre ellos y la serpiente. El basilisco lo golpeó. Su cabeza se estrelló contra la barrera invisible. El impacto envió una sacudida por el brazo de Harry. El dolor le atravesó el hombro. El escudo resistió. Las grietas se extendieron por el techo de piedra. Lo vio polvo. Hermione tosió, con los ojos llorosos. No podemos quedarnos así, se atragantó. El techo se cara. Daphne maldijo en voz baja. Agarró a Neville y lo acercó más. Nuevo plan, gritó por encima del rido. Harry, tú te quedas con el escudo. Ron, apunta a la boca. Hermione, golpea el techo por encima de la bestia, no por encima de nosotros. Haz que caiga sobre su espalda. Neville, cuando esté aturdido, nos aseguraremos de que no se levante. Neville la miró fijamente. ¿Cómo? Gritó él. Con lo que tengamos, espetó ella. Tienes plantas, usalas. Harry hundió los dedos en la piedra. El escudo rúnico brilló más brillante. Su brazo tembló. Se sentía como si estuviera sosteniendo una parte del cielo. Hazlo, dijo entre dientes. Ron disparó un hechizo de rectamente a la boca abierta una vez que la serpiente se retiró para otro ataque. Reducto. El hechizo explotó contra uno de los colmillos. Se hizo añicos. El veneno salpicó por todas partes. Algunos golpearon el escudo y cesaron. Harry gritó cuando la magia se sacudió. Hermione apuntó su varita hacia un punto débil en el techo sobre el cuerpo del basilisco. Bombarda, gritó. La piedra se agrietó. Caer en trozos. El basilisco se encabritó de dolor cuando las rocas se estrellaron contra su espalda. Se retorció, debatiéndose, atrapado por un momento bajo los escombros. Neville levantó su varita con ambas manos. Pensó en cada planta que alguna vez se había enredado alrededor de sus tabillos en el invernadero, en cada enredadera que había maldecido mientras la desenredaba. Constrictus, gritó. Gruesas raíces brotaron de las grietas del suelo y las paredes, envolviendo el cuello y el centro del basilisco. Apretaban, crujían, la savia salpicaba donde el veneno quemaba a través de la corteza. La serpiente se debatió con más fuerza. Harry rugió, vertió todo lo que tenía en el círculo rúnico. Cada queda, cada ascenso, cada aclamación del salón. El escudo se iluminó hasta que dolía mirarlo incluso en el reflejo. El basilisco golpeó una vez más. El escudo se hizo añicos. La fuerza lanzó a Harry hacia atrás. Golpeó el suelo con fuerza. El dolor le atravesó las costillas. Su espejo se deslizó lejos. El basilisco se tambaleó hacia adelante, ahora más lento, herido. La sangre brotaba de su boca. Un hoyo era un desastre de carne destrozada donde la piedra que lo había golpeado. Fijó su ojo restante en Harry. Él vio el resplandor incluso sin mirar directamente. En ese momento supo que no sería lo suficientemente rápido como para moverse. Sus piernas se sentían como plomo. Sus manos estaban entumecidas. Entonces algo gris y plateado brilló frente a él. Daphne se interpuso entre él y la serpiente, con el brazo extendido y el trozo de espejo en la mano. Entonces mirame, le gritó a la bestia. Si tienes que mirar a alguien,
El corazón de Harry se detuvo. Daphne, Grazno. El no miro hacia atrás. El basilisco se abalanzó. El espejo captó su mirada por una fracción de segundo. El reflejo devolvió la mirada asesina. La serpiente se estremeció. Su cuerpo se congeló amid del ataque. Se estrelló contra el suelo, sin vida, el impacto sacudió la cámara. El polvo se elevó. Todd, o se quedó en silencio excepto por el sonido de su respiración entrecortada. Daphne se tambaleó sobre sus pies. Harry se levantó y la agarró antes de que cayera. Su piel estaba helada. ¿Estás ciega? Preguntó él con voz ronca. Di algo. Parpadeó lentamente. Puedo ver. Susurró. Apenas. Manchas. Pero puedo ver. Hermione se tambaleó, tosiendo. Tenemos que salir, dijo ella. Ahora, antes de que alguien se dé cuenta de que nos hemos ido. Antes de que este lugar se derrumbe sobre nuestras cabezas. Neville se apoyó contra una columna, jadeando. Su rostro estaba cubierto de polvo y sudor. Ron se limpió la sangre del labia. Lo logramos, dijo débilmente. Realmente matamos un basilisco. Los primeros años contaron esta historia durante décadas. Harry miró el enorme cuerpo. La sangre y el veneno se acumulaban a su alrededor. Olía mal, acre y espeso. No sintió ningún triunfo. Solo el agotamiento, y el peso lento y pesado de la elección que habían hecho. Detuvimos a un monstruo que cazaba niños, dijo él. Eso es todo. La enemistad no ha terminado. Quienquiera que haya abierto esto sigue vivo. Por ahora, Daphne se apoyó contra él. Sus dedos se clavaron en su manga. No se te permite morir, dijo ella en voz baja. No antes de que te grite como es debido por ese truco del escudo. Él soltó una carcajada. Te pusiste delante de una mirada asesina, dijo él. No puedes hablar. El aficionado para mirarlo. Sus pupilas seguían dilatadas. Tenía los ojos húmedos. Así es como se ve una enemistad, dijo ella. Riesgo compartido. Sangre compartida. Tú me metiste en esto. Elegí ponerme frente a ti. No te atreves a tomar esa decisión por mí la próxima vez. Se le hizo un nudo en la garganta. La próxima vez, repitió él. Ella tragó saliva. Creo que ambos sabemos que habrá una, dijo ella. Hermione tiró de su manga. Harry, dijo ella, realmente tenemos que irnos. Él asintió. Navegaron alrededor del cuerpo del basilisco, con cuidado de no tocar el veneno ni mirar sus ojos apagados. En la base de la cara de piedra, Harry se detuvo. Presionó su mano ensangrentada contra la roca. Reclamó esta muerte por los niños de este salón, dijo en voz baja. No por Slytherin, no por la ley de sangre. Po, aquellos que casi murieron para que alguien pudiera jugar al heredero. No sintió ninguna respuesta. Eso estaba bien. No lo hizo por los dioses. Lo hizo por sí mismo. Volvieron a subir por el túnel, por la tubería, hasta el baño. Myrtle flotaba cerca del techo, con los ojos enormes. Todavía esté todos vivos, chilló ella. Apenas, judío Ron, y todo este lugar huele peor ahora. Hermione volvió a examinar los ojos de Daphne. Necesitarás a la señora Pomfrey, dijo. Si lo que hizo esa mirada, casi te quito la vista. Daphne asintió una vez. Diles que estaba en el lugar equivocado en el momento equivocado, dijo ella. No menciones espejos, o basiliscos, o círculos sanguíneos. Harry frunció el ceño. Alguien tiene que saberlo, dijo él. Alguien tiene que entender que los perseguía. Verán el cuerpo cuando vayan a desmantelar la cámara, dijo Hermione. Dumbledore lo sabrá, siempre lo sabe, que él se encarga de esa parte. Neville miró a Harry. ¿Y la enemistad? Preguntó en voz baja. ¿Y ahora qué? Harry lo miró a los ojos. Está en pie, dijo. La bestia está muerta. El mensaje en la pared no asustará a nadie una vez que se corra la voz de que la cámara ha sido despejada. Pero quien la abrió sigue allí fuera. Han probado el poder. Volverán a intentarlo. Cuando lo hagan, responderemos. Juntos. Ron hizo una mueca. ¿Podemos responder después de una siesta? Preguntó.
Esto. Y bastante seguro de que mis piernas no funcionan. Harry esbozo una sonrisa cansada. Sí. Dijo. Podemos responder después de una siesta. Escena 6 lista, escondida. Harry, Daphne, Hermione, Ron, Neville en el ala hospitalaria. Madame Pomfrey, Dumbledore más tarde. El ala hospitalaria era luminosa y olía a pociones y sabanas limpias. Daphne yacía en una cama cerca de la ventana, con los ojos vendados. Madame Pomfrey se preocupaba por ella, murmurando sobre niños tontos y magia peligrosa. Hermione estaba sentada en la cama de al lado, fingiendo leer, aunque sus ojos no dejaban de desviarse hacia Daphne. Ron y Neville compartían un banco al pie de la cama de Harry. A Harry le habían vendado las costillas y le habían limpiado la mejilla. Cada respiración le dolía. Dumbledore estaba de pie junto a la cama más alejada donde Justin dormía petrificado. Su rostro estaba arrugado. Parecía más viejo de lo que Harry lo había visto nunca. Se volvió cuando Harry se movió. Señor Potter, dijo en voz baja. He oído que usted y sus amigos encontraron algo debajo del colegio. Harry lo miró a los ojos. Encontramos un monstruo, dijo. Lo matamos. De nada. Ron tosió para ocultar una risa. Hermione le lanzó una mirada de advertencia. Dumbledore estudió a Harry. No apruebo que los estudiantes se pongan en peligro mortal, dijo. Pero no estoy ciego al hecho de que eliminaste una amenaza que nunca di. Habría haber sido colocada ali en primer lugar. Harry no apartó la mirada. Lo dejaste allí, dijo. O dejaste la posibilidad allí. No cavaste. No preguntaste a qué profundidad iban los huesos. Construí. Sui tu escuela encima y esperaste que nadie golpeara la piedra equivocada. Dumbledore apretó los labios. Hay muchas cosas que esperaba, dijo. Pocas sobreviven al contacto con la realidad. Eso es culpa mía, no tuya. Miro a Daphne. También he oído que la señorita Greengrass se enfrentó a una criatura muy vieja y muy mortal para ti, dijo. A Harry le dolía el pecho de una manera nueva. Ella defendió a la escuela, dijo. A los niños que habrían muerto si hubiéramos huido. A nuestra enemistad. Dumbledore levantó una ceja. Fenida, repitió. Harry no retrocedió. Alguien usó una antigua cámara yu. Na antigua creencia para atacar a los estudiantes, dijo. Escribieron en la pared con sangre y lo llamaron ley. Yo lo llamé enemistad. Puedes envolverlo en las reglas de la escuela si quieres. No cambia lo que es. Dumbledore suspiró. Tú eres tu propio tipo de problema, dijo. Diferente del problema que esperaba. Tal vez eso sí bueno. Tal vez no. Ya veremos. Parecía mayor de nuevo. Por ahora, dijo, descansa. Ya has hecho suficiente por un día. Madame Pomfrey te mantendrá aquí hasta que esté convencida de que no te quedas en el pasillo. Se dio la vuelta para irse. Profesor, lo llamo Harry. Dumbledore hizo una pausa. Sí, dijo. Si sabes quién abrió la cámara, dijo Harry, y decides guardártelo para ti, esa es tu elección. Pero entiende esto. Si vuelven a atacar, no esperaré permiso. Por un instante, algo parecido al respeto brilló en los ojos de Dumbledore. Código Drenger, murmuró. Siempre adelante. Se fue. Ron dejó escapar un largo suspiro. Acabas de decirle al director que lo ignorarías, dijo. En una cama de hospital. Harry se quedó mirando el techo. Sí, dijo. Lo hice. Neville negó con la cabeza. Vas a darle un ataque al corazón a la abuela, murmuró él. Y luego ella me dará uno por estar cerca de ti. Hermione cerró su libro. Estamos metidos en esto ahora, dijo. Todos nosotros, ya no podemos fingir que somos estudiantes normales. No después de esto. Daphne se movió bajo las vendas. Normal, dijo ella, con voz seca. No recuerdo que es eso. Harry volvió la cabeza hacia ella. ¿Cómo están tus ojos? Preguntó él. Mi arden, dijo ella. Está borroso. La señora Pomfrey dice que se desvanecerá. Dice que tu suerte. No tuviste suerte, dijo Harry. Fuiste imprudent y valiente. Potter, dijo en voz baja.
Harry. Se quedó en silencio. La próxima vez que sientas G. Antes de estar solo frente a algo que quiere matart. Dijo, recuerda esto. No estás en Valhalla. No te levantas en el banquete. Si sees aquí, te quedas abajo. No estamos listos para entrar. Volvió a sentir un nudo en la garganta. Lo intentaré, dijo. Emitió un sonido suave que podría haber sido una risa. Inténtalo con más fuerza, dijo ella. Ron resopló. Si ustedes dos han terminado de coquetear con la muerte y entre sí, dijo. A algunos de nosotros nos gustaría dormir. Hermione puso los ojos en blanco. Sinceramente, dijo ella, casi mueres y aún así haces bromas. Neville sonrió débilmente. Sesoo gritar, dijo. Prefiero las bromas. Harry cerró los ojos. El peso del escudo aún persistía en su brazo. La imagen del basilisco cayendo, de Daphne de pie entre él y la mirada asesina, ardía detrás de sus párpados. La enemistad se había intensificado. La bestia estaba muerta. La guerra no había terminado. Respiró lento y cuidadosamente, sintiendo el escozor en las costillas y el dolor en los huesos. Estaba vivo. Por ahora, eso era suficiente. Escena uno lista, escondida. Harry, Ron, Hermione, Neville, Daphne, Dumbledore, McGonagall. 2 años después del basilisco, Hogwarts se sentía más frío. No era el tiempo. Eran los guardias. Los dementores estaban en las puertas como estatuas en descomposición. Se cernían cerca del lago cuando se levantaba el viento, largas formas inclinadas sobre el agua. El era su alrededor se volvió afilado y fino. Las risas murieron cuando se acercaron flotando. Harry observantana alta del pasillo, con la mandíbula apretada. Abajo, en el patio, un grupo de estudiantes más jóvenes corría por las piedras, con las cabezas agachadas. Un dementor se deslizó a lo largo de la pared y la luz pareció drenarse a su alrededor. Ron se acercó a él con un sándwich en una mano. Todavía estás ahí, murmuró Ron. Como si necesitáramos un recordatorio de que alguien loco está detrás de ti. A mí, a ti, a cualquiera que puedan usar para parecer importantes, dijo Harry. No son guardias, son un mensaje. Hermione se detuvo a su otro lado, con los brazos llenos de libros. Eso no es justo, dijo ella. El ministerio está asustado. Creen que Sirius Black va a entrar y asesinar a la gente. Están exagerando, pero no están tratando de hacernos daño. Harry no respondió de inmediato. ¿Has estado alguna vez cerca de uno? Preguntó. Hermione vaciló. Estaba en el tren, dijo ella en voz baja. Cuando llegó, no me gusta recordarlo. Neville se unió a ellos, con el rostro pálido mientras miraba hacia afuera. Me cae mi asiento, dijo Neville. Sentí como si tú, das las cosas malas que había oído en mi vida estuvieran sucediendo a la vez. La abuela dijo que no debían acercarse tanto a los estudiantes. Daphne llegó la última. Miró por la ventana y se quedó quieta. Sus manos se apretaron alrededor de la bufanda verde que lavaba al cuello. No deberían estar aquí, dijo ella rotundamente. Los dementores son armas. No se dan armas al lado de los niños y se dice que es seguro. Harry asintió. Ese es el primer insulto, dijo él. El segundo es este. Sacó un trozo de periódico doblado de su bolsillo y se lo tendió. Ron se inclinó para leer por encima de su brazo. Hermione movió sus libros y miró la página. Neville mantuvo los ojos en la ventana. El titular del artículo gritaba sobre Sirius Black. Asesino loco. Traidor. Asesino en masa. Hermione frunció el ceño. Esto es viejo, dijo ella. Todo el mundo ha leído sobre él. Lee la mitad, dijo Harry. Examinó la columna. Sus ojos se fijaron en una línea y se abrieron de par en par. No hubo juicio, susurró. Ron parpadeó. ¿Qué? Dijo él. Eso no puede estar bien. Siempre hay un juicio, incluso los magos oscuros. Hermione volvió a leer. Dice que lo llevaron directamente a Azkaban por palabra de los horrores y Barty Crouch, dijo. Sin juicio formal. Sin audiencia del Wizengamot.
Nada en los registros. Neville trago saliva. Sin juicio, repetio el. Daphne dejo escapar un suspiro lento. En mi casa, dijo. Tenemos muchas viejas historias horribles. Ninguna de ellas es tan estúpida. Incluso los peers familias hicieron un espectáculo de juicios. Necesitaban el teatro. Sabían lo que significaba saltárselo. Harry volvió a doblar el periódico. En el salón, dijo en voz baja, cuando alguien rompe un juramento, hay un juicio. Los escuchas, sopeses lo que dicen, si son culpables, lo limpias. Hermione asintió lentamente. Estoy de acuerdo, dijo ella. Está mal, completamente. Pero que esperas que hagamos. No podemos entrar en el ministerio y exigir un nuevo juicio. Ron esbozó una débil sonrisa. Harry probablemente quiere hacerlo, dijo. Está poniendo esa cara. Harry no sonrió. Se peleó con mis padres, dijo. Todos los registros lo dicen. Era amigo de mis padres. Mi padrino. Dicen que los traicionó sin escucharla hablar. Eso no solo está mal. Eso es cobardía. Neville se movió. ¿Qué vas a hacer? Preguntó. Harry apartó la mirada de la ventana. Preguntad al hombre que dirige este lugar por qué dejó que sucediera, dijo. El despacho de Dumbledore olía a caramelos de limón y a pergamino viejo. Harry estaba de pie frente al escritorio con los hombros hacia atrás. Ron, Hermione, Neville y Daphne se alinearon a su lado. Fawkes observaba desde su percha, con la cabeza inclinada. Dumbledore apoyó las manos sobre la madera pulida. ¿A qué debo esta visita? Preguntó. Normalmente no te. Tengo a toda una cohort de estudiantes en mi despacho a la vez, a menos que un equipo de Quidditch haya roto algo importante. Ron murmuró en voz baja. Del tiempo. Hermione le dio un codazo. Harry no se sentó. Quiero saber por qué Sirius Black nunca tuvo un juicio, dijo. Los ojos de Dumbledore perdieron su débil alegría. Ah, dijo. Eso no es una respuesta, dijo Harry. Eso es un suspiro. No acepto suspiros en lugar de razones. Tú estabas aquí. Eres el jefe de hechiceros. Conocías a mis padres. Lo conocías a él. ¿Por qué te hiciste a un lado mientras lo arrojaban a una celda sin escucharla? McGonagall, de pie cerca de la chimenea, se puso rígida. Potter, dijo ella, ten cuidado con tu tono. No, dijo Harry, lo estoy tomando muy en serio. Estoy hablando como alguien que ha estado en un muro de escudos con hombres y mujeres que confiaban sus vidas a la persona a su izquierda y derecha. Si alguien afirma que ese guerrero se volvió contra su propia gente, no te limites a sentir. Exiges pruebas. Escuchas sus palabras. Lutas por el CS inocente. Ese es el código. Dumbledore suspiró. En ese momento, dijo lentamente, las pruebas eran abrumadoras. 13 muggles muertos. Un dedo de Peter Pettigrew. Sirius riendos en la calle. Parecía, repitió Harry. Así que no lo sabías. Creas, adivinaste. Confiaste en los rumores y una historia y arrojaste a un hombre a una tumba viviente. Neville se pasó una mano por la cara. Hermione se mordió el labio con fuerza. Las orejas de Ron estaban rojas. Daphne miró a Dumbledore como si lo estuviera viendo por primera vez. La guerra era cruda, dijo Dumbledore en voz baja. La gente necesitaba un cierre. Había presión del ministerio. Barty Crouch estaba empeñado en una justicia rápida. Argumenté por las audiencias donde pude. Perdí más de lo que gané. Harry entrecerró los ojos. ¿Discutiste por él? Preguntó. Por Sirius. Te pusiste delante de los horrores y dijiste que no. Les dijiste que no permitirías una sentencia sin juicio. Dumbledore vaciló. El silencio fue una especie de respuesta. A Harry se le revolvió el estómago. En el salón, dijo en voz baja, tienen una palabra para alguien que mira un error y lo deja pasar porque es más fácil para la multitud. Rompe juramentos, no por las promesas que hacen, por los deberes que deciden no cumplir. McGonagall dio un paso adelante. Ya basta, dijo ella bruscamente. No le hablarás así al director.
El es quien le enseñó que este lugar representa la justicia, dijo Harry. Solo le estoy pidiendo que lo demuestre. Los hombros de Dumbledore se hundieron. Tienes razón, dijo en voz baja. Sirius debería haber tenido un juicio. Lamento que no lo haya tenido. Profundamente. Pero el arrepentimiento no me da el poder de cambiar lo que pasó esa noche. No puedo simplemente marchar a Azkaban y sacarlo. Harry apretó la mandíbula. Me encontraste en otro mundo, dijo. Enviaste cartas a través de reinos. Doblas las reglas cuando conviene algún plan que aún no he visto. No me dig. Es que eres impotente cuando se trata de un hombre encadenado. Los ojos de Dumbledore se endurecieron. ¿Crees que esto es simple? Dijo. ¿Crees que puedo sacar a Sirius de su celda y ponerlo delante de el wizengamot y que ellos asentieron y dirán lo sabio que soy? El ministerio está aterrorizado. El público está en estado de shock. Han puesto dementores en mi escuela contra mis deseos expresos. ¿Crees que recibirán bien mi interferencia en un caso que dejaron en suspenso hace más de 10 años? Creo que si al menos no lo intentas, admitirás que te importa más tu posición que un error que una pesta, dijo Harry. McGonagall habló con los labios apretados. Potter, dijo ella, eres un niño. Harry la miró. Soy un guerrero que los dioses sacaron de la muerte para enfrentarse a algo peor, dijo. Desde donde estoy, eso importa más que la edad en mi joya. Hermione extendió la mano hacia su mo suavemente. Respiró hondo. Bien, dijo. No vas a actuar ahora. Entonces escucha esto. Si resulta que Sir Hughes Black es inocente y tú te quedaste al margen mientras él se pudría, no lo olvidaré. El código Drenger no olvida cuando los líderes dejan que sus guerreros se ahogan. La mirada de Dumbledore se agudizó. ¿Y qué harás? Preguntó él. Si llega ese día, Harry lo miró a los ojos. Dejaré de tratar como a un comandante y comenzaré a tratar como a un hombre que ha incumplido un juramento, dijo. Eso cambia el peso que tienen tus palabras. McGonagall parecía querer decir algo, pero se contuvo. La voz de Dumbledore era muy tranquila. Dejadme ahora, dijo. Todos vosotros. Las clases empezaron pronto. No llegues tarde. Harry se volvió sin inclinar la cabeza. Los demás lo siguieron. En las escaleras, Ron soltó un suspiro. Eso salió bien, murmuró Ron. Hermione se frotó la frente. Básicamente llamaste cobarde al director, dijo. En su despacho. Tuvo la oportunidad de negarlo, dijo Harry. No lo hizo. La voz de Daphne era suave. ¿Qué crees que pasará? Preguntó ella. Harry se miró las manos. Algo se romperá, dijo. Siempre lo hace. Los hilos como este no duran para siempre. Lista de escena 2, oculta. Harry, Ron, Hermione, Neville, Daphne, Sirius, Lupin, Pettigrew, Snape entran más tarde. La noche en que el hilo finalmente se rompió, el cielo sobre los terrenos estaba claro y frío. Los pulmones de Harry ardían mientras corría. El camino hacia el sos boxeador era áspero bajo sus botas. Los árboles crujían con el viento. Lupin, en su forma de lobo, se había abalanzado sobre él en la colina un minuto antes, con los ojos enloquecidos. Sirius en forma de perro se había estrella. Du contra el lobo y lo había arrastrado lejos. Ahora estaban bajo tierra. El túnel olía a tierra, pelaje y polvo viejo. Ron cojaba adelante, agarrándose la pierna. Hermione lo sostenía. Neville tropezaba detrás, polido por el esfuerzo. Daphne estaba al lado de Harry, con la varita preparada, cada línea de su cuerpo tensa. Seguro que es una buena idea, dijo Ron. Seguir a un perro loco y a un profesor loco a una cabaña espeluznante. No, dijo Harry, pero es el camino que tenemos. No dejamos atrás a los amigos. Incluso si no estamos seguros de que son amigos todavía. Daphne le lanzó una mirada. Esa es la frase más de Gryffindor que he oído nunca, dijo ella. Casi sonrió. Llegaron a la puerta al final del pasillo. La puerta crujió cuando Harry la empujó para abrirla. La habitación al otro lado estaba destrozada.
muebles rotos, cortinas desgaradas, polvo en el aire, al otro lado, Sirius black estaba de pie con una varita en la mano y un rostro demacrado vuelto hacia ellos. Su cabello colgaba en mechones enmarañados. Sus ojos eran brillantes y extraños. Parecía alguien que había pasado años en un lugar que se comía la esperanza y on se negaba a soltarla. Lupin, de vuelta en forma humana, estaba de pie cerca de él. Respirando con dificultad, el sudor le corría por la cara. Miró a Harry con una extraña mezcla de culpa y alivio. En el suelo entre ellos, atado y amortizado, yacía Peter Pettigrew en su forma humana. Pequeño. Regordit, pelo ralo, ojos veloces, Ron swore, esasmi rata, dijo. Esas scabbers. Esa cosa leva años durmiendo en mi almohada. Esa cosa ayudo a ma. Tara mis padres, dijo Harry en voz baja. Pettigrew se retorció. La voz de Sirius era espera, como piedra arrastrada sobre piedra. Colate, Pete, dijo con voz ronca. Ya has chillado lo suficiente para toda una vida. Hermione la miró fijamente. Esto es una locura, susurró ella. Professor Lupin, ¿sabías que estaba vivo? Lupin se estremeció. Lo sospechaba, dijo él. Lo esperaba. No lo supe con certeza hasta que vi el mapa esta noche. Quería estar seguro antes de hacer nada. Se cometieron demasiados errores la primera vez. Daphne se acercó más, con los ojos fijos en Pettigrew. Fingió estar muerto, dijo lentamente. Dejó que todos pensaran que murió como un arrow. Dejó que Sirius cargara con la culpa. Sirius se rió una vez, sin humor. Chica inteligente, dijo. Eso es exactamente lo que hizo. Me desperté en una celda sin verita y con una historia en la que todos ya creían. Grité que estaba vivo. Nadie me asuco. A Harry se le revolvió el estómago. Las manos de Lupin temblaban. Debería haberlo hecho, dijo en voz baja. Debería haber hecho más preguntas. Debería haber confiado en mis amigos por encima de los susurros de una guerra. Miro a Sirius. Lo siento, dijo. Sirius lo miró a los ojos. Estabas asustada, dijo Sirius. Todos lo estábamos. No te perdono todo, Mooney. Pero te perdono lo suficiente. Podemos discutir sobre el resto más tarde. Ahora mismo, tenemos una rata con la que lidiar. Pettigrew profirió una súplica ahogada. Harry dio un paso adelante. Miró al hombre que había destruido a su familia por un poco de seguridad. ¿Qué crees que debería pasar? Preguntó en voz baja. Ron parpadeó. ¿Y se lo estás preguntando a él? Dijo Ron. No a nosotros. Quiero war su miedo, dijo Harry. Entonces decidiré lo que exige el código. Lupin le quitó la mordaza. Pettigrew tragó air. Harry, balbuceó Pettigrew de inmediato. Harry, no fue así. Tus padres confiaban en mí. Me hicieron guardián secreto. No tuve elección. Él era demasiado fuerte. Tienes que entenderlo. Solo eres un niño. No sabes cómo fue. Harry se agachó para que estuvieran al mismo nivel. Era un niño cuando los dioses me arrastraron a una sala de guerreros muertos y me dijeron que tenía que enfrentarme al fin del mundo, dijo. No me digas lo que entiendo. Los labios de Pettigrew temblaron. Era débil, susurró. Tenía miedo. Él me habría matado. Así que elegiste morir más tarde con tu amo en lugar de. Tal vez morir antes con tus amigos, dijo Harry. Elegiste la mano que sostenía el palo más grande. Pettigrew empezó a llorar. No era justo, dijo. Todo el mundo quería a James y a Sirius. Nadie se fijó en mí. Esta era mi oportunidad de ser importante. La boca de Daphne se curvó. Tú importaste, dijo ella. Como prueba de que la cobardía deja más cuerpos que el valor. Harry miró a Sirius. Pasaste, y más de 10 años en una celda por este hombre, dijo. Sin juicio. Sirius apretó la mandíbula. Sí, dijo. Lo hice. Harry se levantó. Sintió que algo firme se asentaba en su pecho. En el salón, dijo. Si alguien traía a sus hermanos de escudo por miedo o celos, hay una respuesta. No lo escondes, no lo disculpas.
Pon su nombre en la tabla de la vergüenza y lo envias a los dioses con sus mentiras quemadas. Hermione asintió rápidamente. Lo necesitamos vivo, dijo ella. Si podemos atraparlo, si podemos demostrar que es culpable, entonces Sirius podrá tener un juicio. Uno de verdad. Neville trago saliva. Nos escucharon, preguntó él. Tendrán que hacerlo, dijo Hermione. Él es la prueba. Daphne parecía pensativa. Trataron de no escuchar, dijo. Lo llamaron confusion. Lo llamaron un truco. Pero incluso los cobardes en el poder sienten que el suelo se mueve cuando un fantasma entra en la habitación y dice que no está muerto. Los ojos de Sirius se humedecieron. ¿Me crees? Dijo él. Harry lo miró a los ojos. Te cree en el momento en que vi como lo mirabas, dijo Harry. Un hombre que traicionó a su familia busca una salida. Buscaste una manera de arrancar la garganta incluso después de años en una jaula. Esos no son los ojos de un hombre culpable. Esos son los de un guerrero agraviado. Sirius ahogó una risa. A veces hablas como James, dijo. Y como nadie que haya conocido. Harry se encogió de hombros. Tuve buenos maestros, dijo. Snape rompió entonces por la puerta, con la varita alzada y los ojos llameantes. La habitación se congeló. Expelliarmus, gritó Snape. La varita de Sirius voló de su parte de ellos, black, gruñó Snape. Lo sabía que vendrías por él. Se lo dije al director. Harry se puso delante de Sirius sin pensar. Los ojos de Snape se agrandaron. Potter, la espeto, muévete. No, dijo Harry. Ron gimió. Hola vamos, murmuró Ron. Hermione agarró el brazo de Ron. Neville sujetó con más fuerza las ataduras de Pettigrew. La varita de Daphne permaneció levantada, firme. Estás apuntando con la varita al hombre equivocado, dijo Harry. El que está en el suelo es el traidor. El que está detrás de mí es el que se suponía que tenías que estar al lado. Fallaste una vez, no fallas de nuevo. El rostro de Snape se retorció. No tienes ni idea de lo que estás hablando, Cecilio. No viste los cuerpos, no viste en que se convirtió. Ahora lo vio, dijo Harry. Siento el peso sobre él. No es culpa, es rabia y dolor. Si no puedes distinguir la diferencia, es culpa tuya. Lupin se interpuso entre ellos. Severus, dijo, escuchame, Peter está vivo. Se ha estado escondiendo como una rata. Fingió su muerte. Sirius es inocente. Snape lo miró fijamente. Esperas que me crees, preguntó. Tú y Black, viejos amigos, cubriéndos el uno al otro como siempre. Pettigrew chilló. Severus tartamudeó Pettigrew. Díselo. Sabes lo peligroso que era. Sabes lo que hizo. La varita de Snape tembló. Miró a Pettigrew, a Sirius, a Harry. Basta, dijo Harry. Estamos perdiendo el tiempo. Snape, ata a Peter y ven con nosotros. Lo llevamos al castillo. Si a Dumbledore le queda algo de galas, llamará al ministerio y exigirá un juicio ahora. Puedes queda, root ahi y escuchar cómo se resquebraja tu vieja historia. Snape inhaló bruscamente. Agitó su varita. Las cuerdas se apretaron de nuevo alrededor de Pettigrew. Bien, dijo. Pero si esto es algún truco, os veré a todos encadenados. Harry asintió. Entonces verás la verdad, dijo. Escena tres lista, escondida. Harry, Ron, Hermione, Neville, Daphne, Sirius, Lupin, Pettigrew, Snape, Dumbledore, McGonagall, Fudge, un pequeño grupo de horrores. Dementors afuera. Salieron del túnel cerca del sos boxeador y regresaron al castillo formando un apretado grupo. El air de la noche se sentía cortante. La luna colgaba baja. Cuando llegaron al vestíbulo de entrada, el lugar estaba lleno de gente. Dumbledore esperaba en las escaleras. McGonagall a su lado. Fudge con su sombrero verde, sudando. Un grupo de horrores junto a las puertas. Harry reconoció a Kingsley Shacklebolt por fotos en los periódicos. Tonks estaba cerca de él con cabello brillante y mandíbula tensa. Algunos dementors se deslizaron más allá de las puertas abiertas. Retenidos por una línea invisible en el umbral. Las voces resonaban en la piedra. Hazlos pasar, ordena Fudge.
Donde está black, lo ha visto alguien, Sirius salió de detrás de Harry. Estoy aquí mismo, dijo. Las varitas se alzaron de golpe. No se muevan, gritó un horror. Pettigrew gimotiba donde Neville lo sujetaba atado. Dumbledore levantó una mano. Bajan las varitas, dijo. Todos ustedes, más en esto de lo que saben. El rostro de Fudge era de un rojo manchado. Albus, dijo. Me aseguras que tu escuela era segura. Que los dementores eran una precaución adicional. Ahora el caso black está marchando por tu vestibulo de entrada. Harry subió al único escalón por debajo de Dumbledore. Se aseguró de que su voz se oyera. Sirius Black es inocente, dijo. El traidor es este hombre. Arrastró a Pettigrew hacia adelante. Los judíos recorrieron el pasillo. Snape lo miró como si lo hubieran golpeado. Eso es imposible espetó Fudge. Peter Pettigrew murió. Todo el mundo lo sabe. Pettigrew sacudió la cabeza frenéticamente. No soy yo chilo. Me obligaron a cambiar. Black está loco. Dura cualquier cosa. Lupin levantó su varita. Revelate. Dijo. Murmuró. Un pequeño hechizo que Harry no reconoció. La magia despejó el olor a rata de Pettigrew como si fuera humo. Por un instante, sus rasgos se volvieron borrosos. Luego se agudizaron hasta convertirse en el rostro que todos recordaban de viejas fotografías. La mano de McGonagall voló a su boca. No puede ser, susurró. Los ojos de Kingsley se agrandaron. Tonks maldijo. Fudge se quedó muy quieto. Usted lo vio, dijo Harry. Vivo. Ni un dedo en la calle. Un hombre entero. El incriminó a Sirius y usted nunca lo comprobó. La mandíbula de Fudge se movió. Tiene que haber una explicación, dijo Fudge. Polyjuice. Glamour. Alguien usando su nombre. La hay, dijo Harry. La explicación es que estabas tan ansioso por parecer fuerte después de la guerra que metiste al primer hombre que pudiste encontrar en una celda sin hacer ninguna pregunta. Querías demostrar que no eras blando. Así que fuiste débil en su lugar. Murmurs rose. Dumbledore miraba a Fudge, no a Harry. Cornelius, dijo Dumbledore, esta es una oportunidad para corregir un viejo error. Tomamos a Peter bajo custodia. Interroguémoslo. Si confirma la inocencia de Sirius, podemos darle un juicio al hombre y al público una historia mejor. Una de justicia, sin prisa. Fudge negó con la cabeza. No me haré el tonto, dijo. No aquí, no delante de estudiantes, no delante de mis propios horrores. Esto es una locura. Black es un asesino. Lo ha sido durante años. Esto es algún truco suyo y de tu chico aquí. Siempre ha sido un problema. Harry lo miró fijamente. Tu orgullo pesa más para ti que la vida de un hombre, dijo. Es bueno saberlo. Fudge lo señaló con el dedo. Tú, dijo. Tú eres el otro problema. Entrenamiento extranjero. Magia peligrosa. Te lanzas a cada crisis como si fueras el dueño del lugar. Haces que mis guardias parezcan débiles. Humeas a mis horrores con tus payasadas. ¿Crees que eso pasa desapercibido? Harry sintió que sus amigos se movían detrás de él. Ron se erizó. Hermione se puso rígida. La respiración de Neville se volvió rápida y superficial. Los dedos de Daphne le rozaron la muñeca una vez, con firmeza. Lo que hago, dijo Harry, es interponerme entre monstruos y niños cuando aparcas esos monstruos en nuestras puertas. Lo que hago es arrastrar la verdad a tu salón cuando preferirías dejarla enterrada en una celda o bajo una pila de rata. Si eso te avergüenza, tal vez deberías preguntar por qué. Viento frío sopló a través de las puertas. Uno de los dementores se acercó flotando, presionando contra la línea invisible. La cicatriz de Harry ardía. Fudge se apartó de ella. No me voy a dejar serm. Unir por un chico criado en algún culto de guerra bárbaro, espetó Fudge. No eres un mago de verdad. Eres un arma. Y las armas pertenecen a manos que pueden controlarlas. No a una escuela llena de niños. Los ojos de Dumbledore brillaron. Cornelius, dijo con voz aguda, ten cuidado. No, dijo Fudge, he sido cuidadoso demasiado tiempo. Ahora lo vio. Lo trajiste aquí sabiendo que tenía un entrenamiento extraño.
Los soltas en mi sociedad sin supervisión adecuada. Ahora está en mi vestibulo de entrada y acusa mi ministerio de crímenes. No lo toleraré. Se volvió hacia los horrores. Kingsley, Dijo Fudge, toma black bajo custodia. Prepara los dementores. Realizaremos el beso de inmediato. No me arriesgaré a otra fuga. Tom también a poder. Debe ser detenido para ser interrogado por interferencia. Magia ilegal y posible collusion. Tonk se quedó helada. La mandíbula de Kingsley se tensó. Ministro, dijo Kingsley lentamente, no tenemos ninguna orden judicial contra el chico. No tenemos pruebas de complicidad. Es un estudiante. Es un peligro. Espeto Fudge. Mirlo. Mir como todo el mundo escucha cuando habla. Ya está construyendo su propio pequeño ejército. Cree que soy ciego. Harry sintió que la ira se enroscaba en su pecho. No lo tocaras, dijo Sirius. Se movió para pararse junto al hombro de Harry. Los horrores levantaron sus varitas. Los dementores presionaron más fuerte conte. El aire del pasillo se volvió helado. El aliento se volvió blanco. Los estudiantes en los bordes del pasillo se apiñaron. Hermione susurró. Harry, dijo ella, esto se está descontrolando. Pensó en los ojos tranquilos de Skuld. En los hilos en sus manos. Dio un paso adelante hasta colocarse entre Fudge y el resto de su grupo. Está tomando una decisión, le dijo Harry a Fudge. Ahora mismo, puede elegir arreglar un error. Mostrar que su ministerio se preocupa más por la verdad que por salvar la cara. O puede demostrar que es exactamente el tipo de hombrecillo que está aterrorizado. Por cualquiera que se niegue a rodearse. El rostro de Fudge se retorció. Elijo proteger mi mundo de ustedes, dijo. Horrors. Tómalos. Los dementores irrumpieron por la puerta. El frío golpeó como un martillo. La respiración de Harry se desvaneció. Por un momento el pasillo se volvió borroso. Gritos resonaron en su cabeza que no estaban en la habitación. Un destello verde. Una voz de mujer. Sabía que esto pasaría. Se había entrenado para cosas peores. Trajo era sus pulmones. Ron. Gritó. Hermione. Neville. Daphne. Escudos ahora. Circuló. Se movieron por reflejo. Ron se tambaleó en su lugar a su derecha. Daphne a su izquierda. Hermione y Neville les cubrieron la espalda. Sirius y Lupin entraron detrás de ellos. Snape se cernía cerca de Pettigrew, desgarrado. Harry levantó la mano. Las runas ardían a lo largo de su piel. Brillantes y afiladas. Escudo. Gruñó. El aire alrededor de su nudo se espesó. La primera ola de frío de Dementor golpeó una línea invisible y se deslizó como agua sobre piedra. Los estudiantes jadern. Uno de los horrores lanzó un hechizo. Harry lo oyó chisporrotear contra el escudo. Alto. Gritó Dumbledore. Cornelius, esto es una locura. Apartate. Albus, espeto Fudge. Has perdido el control. Los dementores se acercaron más. Los rostros bajo sus capuchas eran huecos vacíos. Su presencia arrastraba todo lo cálido del aire. Hermione temblaba y le castañedaban los dientes. Neville agarraba su varita con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Las manos de Ron temblaban. La mandíbula de Daphne estaba tan apretada que Harry podía ver los músculos saltar. Harry, susurró ella, no puedes aguantar esto para siempre. No necesito para siempre, dijo entre dientes. Solo el tiempo suficiente. Pensó en el entrenamiento de Freya. En la fo. Rman que se había parado en un campo de batalla de fantasmas y le había dicho que la muerte no era el enemigo. El olvido lo era. Estas criaturas se comían la memoria y la alegría. Eran un insulto mayor que cualquier espada. Dio un paso adelante, arrastrando el escudo con él. Apartaos de este salón, les gritó a los dementores. Estos niños están bajo mi protección. No os alimentaréis de ellos. Os dementores no tenían rostros con los que burlarse. Se acercaron más. Harry plantó los pies. Bien. Dijo. Entonces lo haremos de la manera difícil. Extendió la mano. Una furia septentrional se apoderó de él. La runa de la vida. Brillante y obstinada.
se encendió a lo largo de su antebrazo. La runa de la protección ardía con fuerza. La luz brotó de su palma. No era un patronus. No en la forma habitual. Ni ciervo platido ni animal. Solo una ola de fuerza cruda y brillante que se sentía como cada grito en el salón de los muertos rodando juntos. Se estrelló contra los dementores. Retrocedieron, con un sonido como de succión de air hacia atrás. Los tres más cercanos fueron arrancados de la puerta y arrojados a través del césped. La escarcha se derritió del umbral. Los estudiantes gritaron. Los horrores tropezaron. Fudge se encogió. Dumbledore miró fijamente a Harry. ¿Qué has hecho? Susurró Fudge. Has atacado a los guardias del ministerio. Atacaron a mi gente, dijo Harry. Los empujé hacia atrás. Si quieren traer sus sabuesos a mi vestibulo, no se sorprenden cuando alguien los patee. Kingsley miró entre Fudge y Harry. Ministro, dijo Kingsley en voz baja, deberíamos retirarnos. Los dementores han cruzado las líneas que acordamos que no cruzarían. Hemos visto a peligro. Ya no podemos afirmar que estamos seguros. Fudge se volvió hacia él. He dado una orden, gritó Fudge. Eres mi horror. La voz de Kingsley permaneció tranquila. Soy un horror de la ley, dijo. No de tu miedo. Las palabras quedaron suspendidas en el air. Algo dentro de Harry se relajó por un segundo. Enos un adulto recordaba lo que significaba el deber. Fudge temblaba de rabia. Esto es traición, dijo. Todo esto. Tú, Albus, con tu entrenamiento secreto y tu guerrero favorito. Tú, Potter, te atreves a atacar a mis guardias. Amenazas a mi ministerio. No lo toleraré. Volvió a señalar con el dedo. Por la presente se te considera una amenaza para la estabilidad del mundo mágico, dijo Fudge. Ago de guerra no registrado criado en un reino extranjero. Con efecto inmediato, estás detenido. Si te resistes, serás aturdido y restringido. Horrors, actuad. Harry se rió una vez, una risa corta y aguda. Ahí está, dijo. El hilo que se deshilaca. Dumbledore bajo dos escalones. Cornelius, dijo. No puedes hacer esto. Acabo de hacerlo, dijo Fudge. Dumbledore miró a Harry. Por un momento, y pensó que el anciano podría por fin parar frente a él como debería hacerlo un comandante. Entonces lo vio. El destello de cálculo en los ojos de Dumbledore. La forma en que su mirada se deslizó hacia los estudiantes que observaban. Hacia los periodistas cerca de las puertas. Hacia la frágil paz que había estado tratando de mantener. Harry, dijo Dumbledore en voz baja. Por favor, ven con nosotros. Podemos arreglar esto si no lo exacerbamos. Harry sintió que algo se rompía. Arregla esto como arreglaste a Sirius, preguntó. Como arreglaste la falta de juicio. Como arreglaste la cámara esperando que no se abriera. Dumbledore se estremeció. Esto es más grande que tú, dijo Dumbledore. Más grande que yo. Tenemos que pensar en el mundo. Estoy pensando en el mundo, dijo Harry. Estoy pensando en qué tipo de mundo se convertirá si dejas que hombres como este deciden que los guerreros que están frente a su gente son amenazas para ser enjaulados. Los dioses no me sacarán de la muerte par. A que pudiera doblar el cuello cada vez que alguien agita una insignia. Miro a Fudge. ¿Quieres meterme en una celda sin juicio? Dijo Harry. Tendrás que ganártelo. Daphne le tocó el brazo. Harry, murmuró ella, elige tu terreno. Exhalo. Ella tenía razón. Podría romper algunos horrores aquí. Podría enviar a los dementores gritando de vuelta a la oscuridad. Tal vez podría arrastrar a Fudge escalar. As abajo y hacerle sentir lo que Sirius había sentido por una noche. Y luego que, más horrores, más dementores, más miedo, más hablar del chico loco de Valhalla que atacó el ministerio. Retirada estratégica. El código no lo prohibía. Huir de una pelea que podías ganar era vergonzoso. Cambiar a un terreno mejor cuando las probabilidades estaban mal y el objetivo no estaba claro no lo era. Levantó la barbilla. Me quieres, dijo Harry. Sabes donde estoy, pero no me pondrás tus cadenas mientras esté aquí.
Este pasillo no es tuyo. Es mío y de ellos y de cada niño que camina por él. No dejaré que lo mansils con una falsa detención. Se volvió hacia sus amigos. Circuló, dijo en voz baja. Nos vamos. Los ojos de Ron se agrandern. Ernos a donde, susurró Ron. A cualquier lugar que no esté bajo su control, dijo Harry. El rostro de Hermione estaba blanco. Harry, si corremos, nos llamarán criminales, dijo ella. Ya lo están, dijo Harry. La única diferencia será hasta donde lleguemos antes de que actúen. Neville tragó saliva. Tengo miedo, dijo él. Yo también, dijo Harry. Vamos de todos modos. Daphne lo miró a los ojos. Siempre, dijo ella. Sirius se acercó. No vas a hacer iris. He pasado suficientes años en jalas. No voy a dejar que llenes la próxima sola. Lupin asintió. Alguien tiene que impedir que hagas algo demasiado estúpido, dijo Lupin. Snape hizo un sonido bajo. Esté todos locos, dijo Snape. Probablemente, dijo Harry. Pero estamos locos juntos. Levanto la mano de nuevo. Las runas humiran. Esta vez el escudo no era una pared, sino una cúpula. Se alzó alred. Door de su pequeño grupo en una repentina ráfaga de air. Los hechizos lo golpearon de inmediato. Rojo, azul, amarillo. Estallaron y se alejaron patinando. Los estudiantes más cercanos gritaron y se agacharon. Harry no se movió. Muévete conmigo, dijo. Caminaban. La cúpula se deslizó por el suelo con ellos como una burbuja de jabón. Los hechizos de horror se arrastraban tras ella. Los dementores, ya conmocionados, no se movieron hacia adelante. Deténlos, gritó Fudge. Albus, haz algo. Dumbledore observó a Harry pasar junto a él. Estás haciendo esta elección más difícil de lo que debería ser, dijo Dumbledore en voz baja. No, dijo Harry. Tú sí. Siguió caminando. Llegaron a las grandes puertas. Por un latido del corazón, Harry recordó su primer paso en este pasillo. La forma en que el techo lo había impactado. La forma en que el fantasma de la voz de sus madres había parecido resonar en las velas. No se detuvo. Salieron a la fría noche. El escudo se desvaneció una vez que las puertas se cerraron detrás de ellos. Los rediles de Harry casi se doblaron por el esfuerzo. Ron lo agarró del brazo. Oye, dijo Ron, no te atreves a hacer ahora. Arruinarás la salida dramática. Harry soltó un suspiro que fue casi una risa. Prioridades, dijo. Los dementores se habían ido del patio. Dispersados por su explosión anterior. Harry lo tomó como una pequeña señal. ¿Y ahora qué? Preguntó Neville. Simplemente caminamos hasta la puerta. Pasamos junto a los guardias que tienen órdenes de detenernos. Daphne examinó los terrenos. No asamos la puerta, dijo ella. Asamos los túneles. Los que Fred, y George me enseñaron para que pudiera llegar a la biblioteca después del toque de queda sin que me notaran. Ron la miró fijamente. Ellos te enseñaron los túneles y no a mí, dijo él. Me siento ofendido. Daphne se encogió de hombros. Se lo pedí amablemente, dijo ella. También los soborné con información. Harry asintió. Entonces nos movemos rápido, dijo. Antes de que Dumbledore y Fudge deciden perseguirnos hasta aquí. No será más difícil atraparnos si nos quedamos. Solo estaremos cansados. Corrieron. Escena 4 lista, escondida. Harry, Ron, Hermione, Neville, Daphne, Sirius, Lupin. El tono de Honeydukes olía a azúcar y piedra. Salieron rodando del pasadizo oculto en un montón. Las cajas tracaron. Un tarro de dulces se volcó y rodó por el suelo. Ron gimió. Mi espalda te odia, le dijo a Harry. Me seguiste, dijo Harry. No culpes a tu espalda ahora. Hermione se levantó y se sacudió la túnica con movimientos bruscos. Acabamos de abandonar al director y al ministro con la mitad del colegio mirándonos, dijo ella. Somos fugitivos. Neville se sentó con fuerza en una caja. Creo que voy a vomitar, dijo él. Daphne comprobó la puerta del sótano. Apretó la oreja contra ella. El gio de rido arriba, dijo ella en voz baja.
La tienda está cerrada, pero algunas voces. Si mantenemos la voz baja, podemos salir por la parte de atrás sin que nadie nos vea. Sirius miró a su alrededor con una extraña media sonrisa. James siempre quiso usar este túnel para robar el lugar a ciegas, dijo. Solo robamos unas pocas ranas de chocolate. Es bueno ver que finalmente se está usando para algo dramático. Lupin cerró los ojos por un segundo. No me hagas sentir nostálgico ahora mismo, dijo. Estoy tratando de averiguar cómo manteneros a todos con vida sin que toda la oficina de horrores esté sobre nuestras cabezas. Harry se apoyó contra una pila de cajas. Su brazo temblaba por el esfuerzo tardío. Se obligó a quedarse quieto. Tenemos que pensar como una banda de guerra, dijo él. Rápido, limpio, sin pánico. Primera pregunta. ¿Puede alguien rastrearnos directamente desde el castillo? Hermione frunció el ceño. Dumbledore conoce los túneles, dijo ella. Podría adivinarlo. El propio castillo tiene protecciones. Fuera es diferente. Todavía tienen magia para encontrar hechizos para menores, pero apenas es una varita. Eso ayuda. Lupin asintió. Tendrán nuestra dirección general, dijo él. La gente nos habrá visto salir. Pero también estarán discutiendo sobre qué hacer. Al ministerio le encantan las reuniones. Daphne se sentó junto a Neville. No podemos volver a casa, dijo ella en voz baja. Ninguno de nosotros. Estarán vigilando tu casa, Ron. Se apoderarán de los padres de Hermione para usarlos como presión. Se apoyarán en los Longbottom. Mi familia tendrá órdenes de entregarme o serán sospechosos ellos mismos. Neville tragó saliva. La abuela se pondrá furiosa, dijo él. Se pondrá más furiosa si estás encadenada, dijo Harry. Necesitamos un lugar al que no pueden seguirnos. Un lugar que no responda a Fudge ni a su gente. Sirius se enderezó. Los duendes, dijo. Gringotts. No aceptan órdenes del ministerio. Apenas aceptan solicitudes educadas. Hermione frunció el ceño. No son seguros, dijo ella. Tienen sus propias reglas. Exactamente, dijo Sirius. Reglas que no cambian porque Fudge se asusta. Tengo dinero guardado en cámaras acorazadas que congelan cuando entre. Si podemos llegar a ellas. Podemos negociar. Podemos pedir asilo. Por un tiempo. Daphne miró a Harry. Ya tienes contactos, dijo ella. Por el trabajo que hiciste después de tu primer año. Ron parpadeó. Tienes contactos con duendes, dijo Ron. Por supuesto que los tienes. ¿Por qué me sorprende? Harry se encogió de hombros. Una vez hablamos sobre el respeto y el pago por los servicios, dijo. Les gustan los guerreros que los tratan como iguales. Odian a los ministerios que los utilizan y luego los culpan cuando las cosas van mal. Hermione se mordió el labio. Londres está lejos, dijo ella. No podemos simplemente caminar por el país con vosotros disparando runas y esperar que nadie se dé cuenta. Lupin se frotó la cara. Puedo llevarnos al pueblo, dijo. Desde allí hasta el punto de transporte seguro más cercano. Hay viejas líneas que el ministerio no vigila tan estrechamente. Seguirás dejando un rastro, pero no uno claro. Harry asintió. Entonces ese es el plan, dijo. Llegamos a Londres. Entramos en el banco. Nos colocamos frente a los goblins y hablamos con claridad. Les ofrecemos trabajo. Les ofrecemos contratos futuros. A cambio, pedimos un salón donde podamos reunirnos y entrenar. Un lugar donde podamos estar mientras el mundo decide cuánto nos tem. Ron hizo una mueca. Entran para qué, dijo Ron. Lo dices como si no estuviéramos ya completamente agotados. La guerra que se avecina tanto si estamos preparados como si no, dijo Harry. Los dioses no me enviaron de vuelta a Midgard para ganar peleas escolares y luego esconderme en una casa bonita. El Ragnarok sigue legando. Voldemort sigue allí fuera. Fudge no es más que un síntoma evidente. Neville suspiró. Cuando lo dices así, huir para unir a tu banda de guerra casi parece sensato, dijo. Hermione miró entre ellos. Vamos a dejar a todos los demás atrás, dijo ella en voz baja. Los otros estudiantes.
Los niños más pequeños se quedaron atrapados con Dumbledore, fudge y los dementors. Harry le miró a los ojos. No los estamos abandonando, dijo. Nos estamos retirando para no estar encadenados cuando comience la verdadera lucha. Desde el exterior, podemos elegir cuando atacar. Desde el interior, seríamos armas en manos de otra persona. O trofeos en una celda. Daphne asintió. Nos convertimos en un salón separado, dijo ella. No leals a mi casa. Leals unos a otros y a cualquier juramento que eligamos a continuación. Ron le miró fijamente, luego a Harry. Hablas en serio, dijo Ron. Estamos haciendo esto de verdad. Sirius resoplo. Siempre, dijo. Ron puso los ojos en blanco. Esa broma era demasiado fácil, dijo. Alguien tenía que hacerlo, dijo Sirius. La tensión en la habitación se alivió una fracción. Harry se apartó de las cajas. Bien, dijo. Muévete. Antes de que alguien decida comprar dulces tarde y nos encuentre aquí. Lista de escena 5, escondida. Harry, Ron, Hermione, Neville, Daphne, Sirius, Lupin, Griphook, un duende mayor, algunos duendes silenciosos. Gringotts era más silencioso por la noche. El vestíbulo de mármol aún brillaba. Las antorchas ardían en los soportes. Los dragones encadenados en las profundidades se movían y retumbaban de vez en cuando, un eco bajo el suelo. Los cajeros de los escritorios delanteros observaron cómo se acercaba el grupo. La mayoría de los magos que llegaban tan tarde eran ricos, importantes o desesperados. Harry sabía en qué categoría se encontraban. Griphook se reunió con ellos a mitad de camino. Sus ojos agudos recorrieron a Sirius, a Lupin, a los estudiantes. Eliges momentos interesantes para visitar, dijo Griphook. El banco ha oído rumores del ministerio esta noche. Algo sobre un chico criado en Valhalla que sale de Hogwarts con un hombre buscado y un lobo. Harry no se inmutó. No os insultare fingi. Endo que estamos aquí por casualidad, dijo. Necesitamos un vestíbulo. Un lugar seguro. A cambio, os ofrecemos algo que pocos magos pueden dar. El goblin mayor cerca de Griphook ladeó la cabeza. ¿Y qué es eso? Preguntó. Harry lo miró a los ojos. Una guerra honesta, dijo Harry. Ron murmuró. Eso suena como el peor trato que he oído en mi vida. Hermione le dio otro codazo. La boca del goblin mayor se contrajo. Explicate, dijo. Harry respiró hondo. El ministerio os trata como herramientas, dijo. Utilizan vuestras cámaras acorazadas, vuestro metal y vuestras maldiciones. Luego os culpan quan. Du los magos oscuros esconden cosas en vuestros túneles. Os llaman servientes. Torcen las leyes para tomar vuestro trabajo sin un salario justo. Los odié. Siempre los habéis odiado. Pero os cuidé. Porque el oro no es razón suficiente para quemar todo. El duende no reveló nada. Suenas como si hubieras estado escuchando detrás de puertas a los que no te invitaron, dijo. Asuko en todas partes, dijo Harry. Los dioses no me dieron otra vida para que pudiera ser sordo. Aquí está mi oferta. Estamos construyendo una banda de guerra. Pequeña hora, no lo suficiente para romper un ministerio. Pero lo suficiente para causar problemas. ¿Quieres un futuro mejor para tu gente? Eso necesita más que maldiciones en las puertas de los bebedes. Necesita guerreros que no responden a hombres como fudge. Los ojos del goblin mayor se entrecerraron. ¿Qué crees que puedes darnos que no tengamos ya? Preguntó. Prueba de que no todos los guerreros humanos piensan que estás por debajo de ellos, dijo Harry. Contratos escritos en runas y sangre que no desaparecen cuando alguien en un puesto alto se pone nervioso. Un asiento en un plan de batalla en lugar de una ranura en un libro mayor. Cuando llegue la guerra con Voldemort, no podremos resistir sin aliados que sepan cómo luchar bajo tierra. Griphook miró al goblin mayor. Habla con claridad, dijo Griphook. Habla como alguien que nunca ha estado en una reunión del ministerio, dijo el goblin mayor. Lo cual es mérito suyo. Daphne dio un paso adelante. Su insignia de Slytherin brilló.
Mi casa conoce tu valor, dijo. Asamos tu arte y fingimos que no. Contamos tus maldiciones y fingimos que podríamos construirlas nosotros mismos. Cuando llegue esta guerra, las viejas familias trataron de apoyarse en ti sin pagar el precio. O trataron de apoderarse de tus salones. Es mejor elegir tu posición antes de eso. Hermione se aclaró la garganta. No estamos pidiendo caridad, dijo ella. Tenemos cámaras acorazadas. Sirius tiene cámaras acorazadas que el ministerio quiere. Harry tiene dinero y conocimientos. Podemos pagar el alquiler. Podemos trabajar. Podemos ayudar a diseñar protecciones. Podemos estar en tus puertas cuando el ministerio venga a preguntar a quién estás protegiendo. Neville asintió. No soy tan inteligente como ellos, dijo él. Pero conozco las plantas. Si tenéis algún jardín maldito o raíces desagradables en vuestros túneles, puedo ayudar. O al menos puedo mantenernos alimentados. Ron se frotó la nuca. Soy bueno en ajedrez, dijo él. Y en golpear cosas con maldiciones. No estoy seguro de que eso se venda bien, pero pueden tenerme si quieren. Sirius soltó una carcajada. Quiere decir que se pondrá delante de cualquiera que amenace a su gente, dijo Sirius. Es un Weasley. Ligan con esa disposición incorporada. Lupin añadió en voz baja. Y puedo enseñar, dijo. Sabes tan bien como cualquiera que la mayoría de los magos que se sientan sobre su oro han olvidado como es el verdadero combate. Si construimos un salón aquí, puedo convertirlos a todos en algo que pueda sostener una línea. El Goblin Mayor los estudió durante un largo momento. Finalmente asintió. Seguidme, dijo. El salón al que los condujeron estaba talado profundamente en la roca. No era grande. No. Pero el techo era lo suficientemente alto como para lanzar un hacha y las paredes eran gruesas. Dos túneles conducían al interior, ambos fácilmente protegidos. Un pequeño arroyo de agua fría corría a lo largo de un lado, canalizado desde alguna vena más profunda. No había ventanas, solo piedra y espacio. Parecía un lugar destinado al entrenamiento. Harry sintió que algo en su pecho se aliviaba. Esto servirá, dijo. No es un regalo, dijo el Goblin Mayor. Trabajarás por ello. Redactaremos acuerdos. No arrastrarás tus enemistades escolares a nuestros pasillos. No romperás nuestras protecciones sin previo aviso. A cambio, ningún guardián del ministerio entra en este pasillo sin nuestro permiso. Harry asintió. Eso es justo, dijo. El duende miró a Sirius. En cuanto a ti, dijo. Negro. Tus cámaras acorazadas han estado congeladas durante años. El ministerio ha insinuado a menudo que deberíamos entregarlas. Esto nos da una razón para seguir negándonos. Me complace. Sirius sonrió, cansado y agudo. Me alegro de poder alegrar el día, dijo. Griphook se acercó a Harry. Estás en un terreno interesante, dijo Griphook. Entre dioses, duendes y gobiernos. La mayoría de los hombres de ese lugar con en la grieta. Pareces decidido a convertirlo en una carretera en su lugar. Harry se encogió de hombros. Los caminos no son más que largas cicatrices en la tierra, dijo. Alguien tiene que decidir si conducen a un banquete o a una tumba. Esa es una forma sombría de decirlo, murmuró Ron. Es honesto, dijo Daphne. Hermione se sentó en el suelo con un golpe sordo. Creo que mis piernas se han rendido, dijo ella. Han presentado una protesta. Neville se deslizó a su lado. Mi estómago presentó una protesta hace 3 horas, dijo él. Lo estoy ignorando. Harry sonrió débilmente. Descansa, dijo. Por un rato. Luego hablaremos de lo que somos ahora. Escena 6 lista, escondida. Harry, Ron, Hermione, Neville, Daphne, Sirius, Lupin. Se sentaron en un círculo tosco sobre la piedra. Sirius se apoyó contra la pared con las rodillas recogidas. Lupin se sentó con las piernas cruzadas, los ojos cerrados, escuchando. Harry miró a cada uno de ellos. Tenemos que ser claros, dijo. Nada de medias tintas, nada de fingir que seguimos siendo estudiantes que han tenido un mal día. Ron resopló.
Creo que dejamos eso atrás cuando arrojas de mentors por el césped, dijo Ron. Hermione se frotó los ojos. Seguimos siendo estudiantes, dijo ella. Seguimos queriendo aprender. Seguimos queriendo vivir. No quiero para escondiéndome debajo de un banco. Yo tampoco, dijo Harry. Esto no es un agujero en el que arrastrarse para siempre. Esto es un salón, una base, un lugar desde el que podemos construir. Eso significa reglas. Daphne asintió. Código Drenger, dijo ella. Pero escrito para este mundo. Neville trago saliva. Podemos acortarlas, preguntó él. Tengo la cabeza llena. Harry pensó en la pasará de Valhalla donde los guerreros arañaban sus juramentos. Habló lentamente. Protegamos a los nuestros, dijo. Eso es lo primero. Nadie queda atrás. Segundo. No atacamos primero a aquellos que no han roto un juramento. Los horrores que siguen órdenes que odian no son nuestros enemigos a menos que elijan serlo. Tercero. Cuando alguien en el poder usa el miedo para lastimar a los que están bajo sus órdenes, nosotros respondemos. No quemándolo todo, sino cortando el hilo correcto. Ron parpadeó. Hiciste que sonara casi noble, dijo Ron. Simplemente no quiero que nos convertamos en aquello contra lo que luchamos, dijo Harry. Poder fácil. Venganza rápida. Así es como consigues hombres como Fudge y Voldemort. Hermione asintió. Y estudiamos, dijo ella. Magia. Leyes. Historia. Si queremos cambiar las cosas, tenemos que saber cómo fueron construidas. Neville levantó la mano a medias. Y entrenamos, dijo él. Así que la próxima vez que nos enfrentamos a dementores o basiliscos o cualquier otra cosa, no casi morimos haciéndolo. Daphne esbozó una pequeña sonrisa. Puedo ayudar con las tácticas, dijo ella. Mi casa es muy buena en eso. Normalmente la usamos para cosas horribles. Me gustaría verla usada para algo mejor. Sirius se aclaró la garganta. Sabes que te llamaron terrorista, dijo. Ya te temen. Correr lo confirmara. Trabajar con goblins lo duplicara. Harry asintió. Déjalos hablar, dijo. Las palabras son viento. Los hechos importan. Cuando la gente cuente historias más tarde, quiero que digan que cuando llegó el momento, fuimos nosotros los que intervenimos cuando todos los demás vacilaban. Incluso si escupen nuestros nombres primero. Lupin abrió los ojos. Te entrenaré, dijo. Como es debido. Defensa. Estrategia. Como mantener una línea y como retirarse sin dar la espalda. Te dolera. Algunos días me odiarás. Ya lo hago, dijo Ron en voz baja. Lupin sonrió débilmente. Bien, dijo. Eso significa que empezamos con la honestidad. Harry miró alrededor del círculo de nuevo. Entonces esto es lo que somos, dijo. Un salón bajo piedra, una banda de guerra hecha de estudiantes, un hombre enjaulado injustamente y un profesor cansado. No parece gran cosa, pero es más honesto que la mayoría de los ejercicios. Hermione exhaló. ¿Puedo seguir quejándome de los deberes? Preguntó ella. Puedes quejar de lo que quieras, dijo Harry. Solo has el trabajo también. Ron estiró las piernas. Deberíamos enviar un mensaje, dijo Ron. A mi familia, a los demás, que sepan que no estamos muertos en una zanja. Daphne frunció el ceño. Tenemos que tener cuidado, dijo ella. Cualquier lechuza que pueden rastrear es un riesgo. Pero estoy de acuerdo. Si solo escuchan el lado de los ministerios, pensarán que te han lavado el cerebro por tu sala de guerra. Hermione se frotó las sienes. Puedo redactar algo, dijo ella. Breve, claro, sin detalles, lo suficiente para que sepan que nos fuimos porque no podíamos ver como el ministerio media a más personas en jalas sin pruebas. Neville se miró las manos. La abuela se veía enfadar mucho, murmuró. Harry se inclinó hacia adelante. Hablaré con ella cuando pueda, dijo. Cara a cara, le diré que fui mi llamada. Que me seguiste. Ella puede dirigir su ira hacia mí en su lugar. Neville levantó la vista y asintió. Te lo agradecería, dijo. Ron bostezó ruidosamente. Todo esto es muy noble, dijo. Pero estoy a punto de desmayarme.
Podemos hablar de guerra y códigos después de dormir. Harry Sanrio. Sí. Dijo. Podemos. Lista de la escena 7, oculta. Harry y Daphne. El pasillo se quedó en silencio más tarde. Ron roncaba suavemente en un lado de la habitación. Hermione se había quedado dormida sobre un montón de mantas dobladas con un libro sobre el pecho. Neville se acurrucó bajo su capa cerca del agua. Sirius y Lupin estaban sentados hablando en voz baja cerca de la boca del túnel. Harry estaba sentado con la espalda contra la pared del fondo, con las rodillas recogidas. Daphne se acercó y se sentó a su lado. Su hombro rozó el de él. Durante un rato permanecieron sentados en silencio. Los únicos sonidos eran los pasos lejanos de los goblins y el murmullo del arroyo. Lo hiciste, dijo ella finalmente. ¿Heis que? Preguntó él. Rompiste el hilo, dijo ella. Lo que sí que tú y los nornas sigue hablando. Se lo arrancaste de las manos a Dumbledore y se lo tiraste a la cara Fudge. Harry se miró los nudillos arañados. No me sentí heroico, dijo él. Me sentí como si me alejara de un salón que no tenía niños dentro. Daphne apoyó la cabeza contra la pared. Tú no encendiste la cerilla, dijo ella. Lo hicieron ellos. Solo te negaste a dejar que echaran la puerta contigo dentro del fuego. Exhaló un suspiro. Haces que suene más limpio de lo que era, dijo él. Vi tu cara cuando entraron los dementors, dijo ella. Estabas a un suspiro de destrozarlos. En cambio, elegiste empujarlos hacia atrás. Elegiste retirar en lugar de comenzar una guerra según sus términos. Eso no es limpio. Eso es duro. Él giró la cabeza para mirarla. Su cabello estaba suelto alrededor de sus hombros. Sus ojos parecían cansados y agudos al mismo tiempo. Dejaste tu casa, dijo él en voz baja. Le diste la espalda al nombre de tu familia. Por esto, por ti, dijo ella. Parpadeó. Se encontró con su mirada. Por todos vosotros, añadió. Pero fuiste tú quien hizo el círculo. Fuiste tú quien llamó a la enemistad. Fuiste tú quien me hizo creer que podía ser más. Que una greengrass haciendo lo que las viejas familias querían. Trago saliva. Yo no te pedí que hicieras eso, dijo él. Lo sé, dijo ella. Lo elegí. Por eso importa. Ella se acercó más. Sigues hablando de parientes, dijo. De pasillos y mesas y con quien te alineas. Arrastraste esa palabra a mi vida y ahora no se va a ir. Así que escuchame, chico de Valhalla. No estoy aquí solo por la magia y las peleas. Estoy aquí porque me miraste. Una Slytherin de sangre pura, y dijiste que era más valiente que la gente con la que crecí. Nadie ha hecho eso nunca. Harry sintió que el calor le subía a la cara. Solo he dicho la verdad, dijo él. Ella sonrió. Eres terrible para tomar el crédito, dijo ella. Permanecieron sentados así durante otro largo momento. ¿Te arrepientes? Preguntó él. Me, dijo ella, elegir este camino. Correr bajo un banco con un chico al que el ministro acaba de llamar arma. Sí, dijo. Ella pensó. Lamento que fuera necesario, dijo ella. No lamento haberte elegido a ti. Esa simple phrase lo golpeó más fuerte que cualquier hechizo. Sintió un nudo en el pecho. Extendió la mano hacia la de ella antes de poder pensárselo mejor. Sus dedos se curvaron alrededor de los de él. En la sala de entrenamiento, dijo en voz baja, cuando sangramos en la tiza, pensé que eso era todo lo que pasaría. Un pequeño círculo en una guerra más grande. No pensé que nos sacaría de la escuela y nos metería en esto. Daphne le apretó la mano. Los hilos rara vez terminan donde esperas, dijo ella. Tú más que nadie deberías saberlo. Miro sus manos unidas. No soy bueno en esto, dijo él. Sentimientos. Palabras. En el salón. Solo peleábamos y bebíamos y gritábamos. Si nos gustaba alguien, nos poníamos a su lado en la batalla y eso era todo. Ella se rió suavemente. Ya me he dado cuenta, dijo. No pasa nada. Soy lo bastante buena para los dos. Ella volvió la cabeza y lo besó.
No fdoy sobresaltado en la magilla de meses antes. Fu lento y cuidadoso y muy real. Por un segundo, Harry se quedó helado. Entonces se inclinó hacia ella. Su corazón latía con fuerza. La piedra bajo él se sentía muy solita. El mundo no se inclinó ni llameo. No había dioses observando desde Las Vegas. Solo, el sabor de su aliento y el calor de su boca. Cuando se apartaron, él lo miró con una pequeña y feroz sonrisa. El código Drenger cubrir esto también, verdad, dijo ella. Estar al lado de alguien en todo tipo de peleas. Dejó escapar un suspiro tembloroso. Sí, dijo él, lo está, bien, dijo ella, entonces estamos cubiertos. Ella apoyó la cabeza en su hombro. Apoyó la magilla contra su cabello. Por primera vez desde que habían salido del castillo, dejó que sus ojos se cerraran sin obligarse a permanecer preparado. La guerra aún se acercaba. El ministerio alaria. Dumbledore tramaria. Voldem. Esperaba en algún lugar de la oscuridad. Pero por esta pequeña porción de noche, en un salón bajo la piedra con su banda de guerra durmiendo cerca y la mano de Daphne en la suya, Harry se permitió sentir algo simple. Habían elegido su terreno. Lo resistirían juntos. Escena uno lista, escondida. Harry, Ron, Hermione, Neville, Daphne, Sirius, Lupin, Griphook observan una vez, algunos goblins silenciosos en el board. La sala de entrenamiento sabía a hierro y polvo. Harry estaba de pie en el centro con un bastón de madera en la mano. Las runas a lo largo de su antebrazo brillaban débilmente con un pulso lento y expectant. El sudor le corría por el cuello. La camisa se le pegaba a la espalda. Otra vez, dijo Lupin. Su voz llegaba desde el borde del círculo de tiza que había dibujado en la piedra. Ron gimió donde estaba parado justo fuera del círculo. Vamos a morir antes de que el ministerio nos encuentre, dijo Ron. En realidad está tratando de matarnos, profesor. Lupin levantó una ceja. Estoy tratando de asegurarme de que no mueras la primera vez que una pelea de verdad dure más de un minuto, dijo. Formación en círculo. Harry Lama, respondes. Solo es su señal. Si te mueves temprano, corres una vuelta por el pasillo. Hermione se secó la frente con el dorso de la muñeca. Ya estamos corriendo con ansiedad y azúcar, murmuró ella. No estoy segura de que nos queden vueltas. Nev, il sintió tan rápido que su cabello se agitó. Mis piernas están de acuerdo, dijo él. Daphne rodó los hombros y sacudió las manos. Deja de llorar, dijo ella. Si vamos a hacer que el ministro se lo piense dos veces antes de enviar horrores aquí abajo, necesitamos hacer algo más que estudiantes cansados con buenas intenciones. Harry golpeó su varita contra el suelo. Posiciones, dijo. Se pusieron en posición. Ron y Neville tomaron la línea delantera con escudos. Daphne y Hermione los flanquearon. Harry en el centro. Sirius detrás de ellos con una varita en cada mano. Lupin observaba, con los brazos cruzados. Cuatro duendes estaban de pie cerca de la pared, silenciosos y de mirada aguda. Griphook estaba entre ellos. Había aceptado observar el entrenamiento una vez al día y dar un veredicto a su manera seca. Harry respiró hondo. Recordad el patrón, dijo. No somos 5 luchadores separados. Somos un solo anillo. Ron resopló. Díselo a mis moratones, dijo él. Lupin agitó su varita. Un chorro de maldiciones rojas punzantes se disparó hacia ellos desde un lado. Una línea azul siguió desde el otro. Un hechizo que Harry no conocía se sacudió por el suelo como una grieta en la piedra. Escudo, espetó Harry. Ron y Neville levantaron sus escudos al unísono. Las maldiciones rojas golpearon y estallaron, derramando luz sobre la tiza. Los azules se arcaron, luego se deslizaron miente. Ross Hermione los reforzaba con un hechizo rápido. Daphne cortó el hechizo del suelo por la mitad con un afilado corte de magia. Pasa, dijo Harry. Se movieron un paso a la izquierda juntas. Lupin cam, io da angulo y lanzó tres maldiciones directamente a Harry. A cubierto, gritó Harry. El hechizo de Daphne se disparó frente a él. Ron movió su escudo.
Los disparos golpern y se dispersaron. Attack. Dijo Harry. Hermione y Neville dispararon hechizos aterradores al mismo tiempo. Golpern inofensivamente la pared del fondo, pero el momento fue mejor que la última vez. Lupin dio una vuelta. Mejor. Dijo. Otra vez. Más rápido. Harry. Llegas tarde a la segunda señal. Espera hasta que la maldición esté en el aire. Tienes que sentirla antes de eso. Harry apretó los dientes. No puedo ver a través de la piedra, dijo. Si puedes, dijo Lupin. Solo lo lamas runas en lugar de instintos. Usa tu piel. Has estado hablando de hilos desde que llegaste. Deja que trabajen para ti. Harry se enderezó. Dejó que sus dedos rozaran las marcas taladas en su brazo. La runa para la visión se calentó. La runa para la advertencia palpitó una vez. Cerró los ojos por un instant y asuco. Se oyó el roce de las botas de Lupin. La respiración tranquila de los duendes. El goteo del agua a lo largo de la pared. El suave gemido de la magia mientras Lupin preparaba su próximo ataque. Se disparó a la izquierda de Harry. Escudo a la izquierda, dijo Harry, garandos ya. Ron y Neville se movieron antes de que los hechizos fueran visibles. Levantaron sus escudos. Las maldiciones golpern, salpicaron. Hermio. Ne y Daphne respondieron con ráfagas gemelas que habrían derribado a una persona. Lupin bajó su varita. Bien. Dijo. Otra vez. Lo repitieron hasta que los hombros de Harry temblaron y los brazos de ar. Temblaron por el peso de su escudo y el cabello de Hermione se le pegó a la cara. Finalmente, Lupin dejó caer su varita. Break. Dijo. Neville se hundió en el suelo de inmediato. Me he convertido en gelatina, anunció Neville. Por favor, lléveme a un lugar seguro. Ron se dejó caer a su lado. No eres gelatina, dijo Ron. Eres papilla. Hay una diferencia. Hermione se sentó en un bloque de piedra bajo y se masajeó la muñeca. Puedo sentir músculos que no sabía que posea, dijo. Daphne se acercó a Harry y le quitó un poco de polvo de tiza de la manga. Te estás volviendo más rápido, dijo ella en voz baja. Tus llamadas vienen ahora del instinto, no solo de esa voz de entrenamiento que captaste en el pasillo. Harry se desplomó contra su bastón. Todavía se siente torpe, dijo. En Valhalla, practicábamos este tipo de cosas hasta que podíamos hacerlo mientras dormíamos. Escudos arriba, escudos abajo, paso, golpe, paso, escudo de nuevo. Aquí, estamos tratando de mezclar eso con hechizos y miedo y el hecho de que la mayoría de nosotros aprendemos de los libros en lugar de las cicatrices de batalla. Daphne ladeó la cabeza. No estamos tratando de convertirnos en copias de Valhalla, dijo ella. Estamos construyendo algo que se adapta a este mundo. Tú mismo lo dijiste. Consiguió esbozar una sonrisa cansada. Lo recuerdo, dijo. Griphook se acercó a ellos entonces. Lavaba una pec, ña pasara en una mano con marcas grabadas en ella. Eres menos peligroso de lo que eres dijo. Esto es progreso. Ron dejó caer la cabeza hacia atrás. Mi conmueve tu elogio, dijo Ron. De verdad. Griphook le dirigió una mirada seca. Todavía te abre el pecho demasiado a menudo, dijo. Si estuviera disparando por tu sangre, estarías de espaldas 3 veces seguidas. Ron cerró la boca. Griphook se volvió hacia Harry. Les estás enseñando a moverse en círculo, dijo. Eso es sabio. A los magos les gusta demasiado estar solos en pasillos abiertos y gritarse unos a otros. Como si el primero que levante su varita fuera el único en la pelea. Harry asintió. En el pasillo, un hombre que rompe el anillo sin motivo como solo, dijo. Y normalmente no por mucho tiempo. La boca de Griphook se crispó. Eso me suena familiar, dijo. Los goblins no hablan de salones y dioses como vosotros. Pero si hablamos de líneas. Dente de la puerta cuando algo intenta entrar. Puede que encuentres más cosas en común con nosotros de lo que crees. Volvió a mirar el círculo. No esté listos para enfrentaros a un escuadrón completo del ministerio, dijo.
On no. Pero este cerca de ser capaces de hacer un agujero a través de uno y salir vivos. Por ahora, eso es suficiente. Harry oyo el cambio bajo las palabras. Por ahora, repitió el. Griphook asintió. Hey noticias, dijo. Del tipo ruidoso. Lista de escena dos, oculta. Harry, Ron, Hermione, Neville, Daphne, Sirius, Lupin, Griphook, Goblin Senior en la sala del consejo. La sala del consejo era pequeña y profunda. Una larga mesa de piedra oscura se encontraba en el centro. Goblins de diferentes rangos la rodeaban por un lado. Harry y su grupo tomaron el otro. El aire era fresco y quieto. Sobre la mesa había un ejemplar de la edición vespertina del diario del profeta. Harry no necesitaba ver el titular para saber lo que decía. Podía sentir como Ron se tensaba a su lado y como Hermione contenía la respiración. Griphook dio unos golpecitos en el periódico. Deberías warlo con sus propias palabras, dijo. El Goblin Mayor lo desplegó y leo. Valhalla amenaza con huir de Hogwarts, leo en voz alta. El chico que vivía abandona la escuela con un asesino buscado. El ministerio advierte al público que evite el contacto. Ron murmuró algo grosero en voz baja. Hermione cerró los ojos. Neville se miró las manos. La expresión de Daphne no cambió. Arrow sus dedos tamborilean una vez sobre la mesa. Hey mas, dijo el duende. Siguió hollando. El ministro Fudge ha anunciado la formación de una unidad especial para responder a lo que el llama incurs. Iones extranjeras en la ley mágica doméstica, dijo. Esta unidad trabajará junto a los guardias de mentores para asegurar las rutas de transporte, proteger los activos del ministerio y garantizar que en o se use magia de guerra no autorizada dentro de Gran Bretaña. Harry apretó la mandíbula. Magia de guerra sin licencia, dijo. Eso es lo que el llama repeler a los monstruos que estaban arrebatando la alegría a los niños. Sirius se inclinó hacia adelante. Esta es estada, dijo Sirius. Por eso está gritando tan fuerte. Sabe lo mal que se ve haber forzado a los dementores a entrar en una escuela y intentar que se llevaran a un chico a rastras delante de todos. Ahora está tratando de hacerte la historia en lugar de su error. Lupin se pasó una mano por el pelo. Los dementores en las rutas de transporte, dijo Lupin en voz baja. Esa es una noticia peor que cualquier cosa que haya dicho sobre nosotros. Yaran cruels en Azkaban. Si empieza a usarlos como muros móviles, veremos más besos sin juicios. Hermione asintió, con el rostro pálido. Si utiliza dementores para vigilar las salas del tribunal o a los prisioneros de camino a las celdas, cualquier pequeña resistencia se convertirá en un excusa para dejarlos alimentarse, dijo. Parecerá un accidente. Será asesinado por política. Neville tragó saliva. Mi padre luchó por ese ministerio, dijo él. Creía que podía hacer algo mejor que esto. Daphne miró a Harry. Esta es la línea, dijo ella. La que hablamos. Dijiste que responderíamos cuando alguien en el poder usara el miedo como arma. Este es miedo con capa y sombrero. El duende. Mayor observaba a Harry con ojos brillantes y oscuros. Hablaste de una guerra honesta, dijo. Dijiste que tu salón no se quedaría quieto mientras tu ministerio convertía a la gente en carne para sus mascotas. Si quieres cumplir esa promesa, este es el momento. Harry miró fijamente el papel. Vio dos caminos en su mente. En uno, se quedaban en el vestíbulo y se entrenaban. Enviaban cartas. Discusión con quienes quisieran escuchar. Fudge extendía sus redes y envolvía el país en frío. Por el otro, salían temprano. Serían llamados criminales. Serían perseguidos. Pero podrían cortar un hilo antes de que ahogara a alguien. Miró a sus amigos. Ron lo miró a los ojos primero. Yo no dejé atrás a mis hermanos para ver al ministerio alimentar a desconocidos con dementores, dijo Ron. Tenemos escobas. Tenemos varitas. Te tenemos a ti. Di la palabra. Hermione cuadró los hombros. Odio esto, dijo ella. Odio incluso estar considerando actuar contra el ministerio.
Pero la justicia que permite que los dementores pasen flotando por las salas de los tribunales sin cuestionar no es justicia. Si podemos detener incluso un beso que no debería ocurrir, tenemos que hacerlo. Neville respiro hondo. Tengo miedo, repitió él. Lo diré cada vez. Pero no quiero ser el chico que se quedaba en casa y lea en el periódico que otras personas hacían lo correcto. La boca de Daphne se curvó en una pequeña y feroz sonrisa. Te seguí fuera del castillo, dijo. No me detendré en la puerta del banco. Sirius resoplo. Si derribamos a unos cuantos dementores del cielo, me apunto, dijo. Les debo intereses. Lupin suspiró. Si digo que no, vas a ir de todos modos, dijo. Así que voy a decir que si voy a asegurarme de que no te matan en los primeros 30 segundos. Recuerden por que he echado de menos los trabajos tranquilos y las pilas de ensayos. Harry sintió que algo se asentaba. Esta no es la guerra que los nornes me mostraron al principio, dijo en voz baja. Todavía no. Este es el primer viento de tormenta. Si permitimos que esto se mantenga, el cielo sobre esa batalla final será más oscuro de lo necesario. El goblin mayor asintió una vez. Entonces tenemos un acuerdo, dijo. Mantendrás tus peleas tan limpias como puedas. No arrastrarás a nuestro banco a ellas sin previo aviso. A cambio, si el ministerio viene hablando a nuestras puertas sobre tus acciones, les recordaremos que los pasillos de los duendes no responden al pánico de los magos. Harry se levantó. ¿Dónde está el primer transporte? Preguntó. Gripuk deslizó un pequeño mapa sobre la mesa. El ministerio pretende trasladar esta NOC. He Azkaban a un grupo de prisioneros de un bloque de detención cerca de la costa, dijo. Están usando dementores como escoltas. Uno de los prisioneros es un hombre lobo que violó la ley equivocada en la ciudad equivocada. Sin juicio, sin registro de verita, no sobrevivirá a ese viaje. Lupin se quedó muy quieto. Harry cerró los dedos sobre el mapa. Entonces iremos antes de que salga el sol, dijo. Escena 3 lista, escondida. Harry, Ron, Hermione, Neville, Daphne, Sirius, Lupin. El air marino les abofetaba el rostro. Se agazaparon en una cresta rocosa sobre un camino estrecho. El cielo estaba oscuro y pesado. El olor a sal llenaba el air. Las olas se estrellaban contra los acantilados de abajo. A lo lejos, la luz de una antorcha se movía. Un pequeño carro tractaba por el camino. Dos figuras encapuchadas caminaban a su lado. Los dementores flotaban por encima, formas pálidas contra la oscuridad. Harry podía sentirlos incluso desde esta distancia. Unos dedos fríos le pinchaban la piel. El viejo terror intentó resurgir. Se obligó a controlar la respiración. Formación 1, dijo en voz baja. Ataque rápido, luego fuera. Alejamos a los dementores del carro, rompamos las cadenas, agarramos al prisionero. Desaparecemos en el anillo de protección antes de que los horrores sepan lo que está pasando. Ron se movió a su lado. Si los horrores se interponen, murmuró Ron, ¿qué hacemos entonces? Entonces los empujamos a un lado sin romperlos, dijo Harry. No son nuestro objetivo. El miedo lo es. Los dementores son miedo hecho piel. Los golpimos primero. Daphne examinó la carretera. Están en un camino estabelecido, dijo. En línea recta, sin cobertura. Creen que las criaturas a su lado son suficientes. Son perezosos. Los ojos de Hermione recorrieron el mapa. El anillo de protec. Cien que estableciste está justo después de esa curva, dijo. Si podemos llevar el carro hasta allí, podemos desaparecer dentro de él. Después de eso, pueden lanzar tanchen como quieran. Todo lo que encontrarán será espuma del mar. Neville tragó saliva. Estaré atento a las rocas que parezcan querer matarnos, dijo él. Eso es lo más útil que puedo hacer aquí. Sirius en su forma de perro se sacudió una vez. Luego volvió a transformarse en humano. Golpearé primero al dementor más cercano, dijo Sirius. Les gusto. Eso los concentrará. Eso te dará un parpadeo. El rostro de Lupin estaba demacrado.
Puedo sentir la luna llena esperando, dijo en voz baja. No es esta noche, pero esta cerca. Me quedaré atrás y vigilaré la curva. Si algo sale mal y uno de ustedes si, los arrastraré al ring les guste o no. Harry asintió. Alcanzó la mano de Daphne y le dio un breve apretón. Tu quedada mi izquierda, dijo. Si empiezo a desvancerme, arrastrame hacia atrás. Sus dedos se apretaron en los de él. No voy a dejar que te desvanezcas, dijo ella. El carro se acercó. Harry podía verlo más claramente ahora. Una figura encorvada estaba sentada dentro, encadenada por las muñecas y el cuello. Los dos horrores encapuchados caminaban con la cabeza gacha, lanzando miradas nerviosas a los dementores que flotaban sobre ellos como pájaros podridos. Harry esperó hasta que estuvieran casi bajo la cresta. Podía ver el traqueteo de las cadenas ahora. El suave siseo de los dementores. Ahora, dijo él, se movieron. Harry bajó primero por la pendiente, con los botes resbalando en las piedras sueltas, varita en mano. Ron y Neville se precipitaron tras él, con los escudos listos. Hermione y Daphne fueron más suaves, con las varitas ya levantadas. Sirius golpeó el suelo como un perro y luego se retorció. De nuevo en forma humana en un solo movimiento, con la varita levantada. El primer dementor se volvió. El frío golpeó como un puñetazo. Harry sintió que los rediles se le doblaban por medio segundo. Voces gritaban en su cabeza. Los apartó a un lado. La luz brotó a lo largo de su brazo. Levantó la mano hacia el cielo y gritó, no en inglés, ni en latín, sino en la antigua lengua que los dioses habían grabado en sus huesos. Una fuerza brillante estaló hacia arriba. Se estrelló contra el dementor más cercano y lo lanzó hacia atrás, desgarrando la capa. La criatura dejó escapar un sonido delgado y agudo mientras se alejaba rodando hacia el mar. Ron levantó su escudo cuando el segundo se abalanzó, su respiración espera. Alejad de mi cabeza, gritó Ron. Hermione sacó un patronus, delgado y plateado y un poco tembloroso. Una pequeña nutria se lanzó hacia el dementor y lo mordió, distrayéndolo por un momento vital. El hechizo de Daphne golpeó entonces, agudo y preciso, golpeando a la criatura de lado. Neville lanzó una ráfaga temblorosa hacia el tercero. Se estremeció y se desvió, volviendo su rostro hueco hacia él. Harry se abalanzó, agarró a Neville por el hombro y lo empujó detrás de su propio cuerpo. La runa de la vida ardió. Golpeó su palma hacia adelante de nuevo. La luz se derramó, cruda y caliente, haciendo retroceder al tercer dementor. Por un momento, el aire se despejó. Los horrores tenían sus varitas levantadas ahora. Alto, gritó uno, ¿quién eres? Apartate del carro. Harry no apuntó su varita hacia ellos. Se hizo a un lado, interponiéndose entre ellos y el prisionero. Somos nosotros los que nos aseguramos de que no tenga sangre en las manos por la mañana, dijo Harry. Apartaos, nos lo llevamos. El ministerio ordena este transporte, dijo el orador. Intentar interferir con él es un crimen. Ordenar a los dementores que lleven a un hombre a su muerte sin juicio es peor que cualquier crimen de vuestros libros, dijo Harry. Lo sabéis, miradlo. El prisionero levantó la cabeza. Sus ojos eran cuencas amoratadas. Había sangre seca en su labia. No le hice daño a nadie, dijo el hombre con voz ronca. Robé Wolfsbane de un almacén. Dijeron que era tan malo como morder a un niño. No mordí a nadie, lo juró. Lupin se estremeció en el recodo detrás de ellos. Harry sintió que algo caliente y furioso se elevaba. Se volvió hacia los horrores. ¿Cuál es su cargo? Preguntó Harry. El horror más cercano vaciló. Es un hombre lobo registrado que violó el protocolo de pociones, dijo el horror. Tomó Wolfsbane sin permiso. Podría haber puesto a otros en peligro. Hermione se atragantó. Estaba tratando de no lastimar a nadie, dijo ella. Ese es todo el objetivo de esa potion. Lo sabes. No eres tonta.
Tienes miedo de lo que lsy te escondes detrás del papeleo para sentirte mejor. El otro hora trago saliva. Hacemos lo que nos ordenan, dijo él. Sirius dio un paso adelante. Yo hice eso una vez, dijo Sirius. Cree lo que me dijeron. Desde que otras personas decidí. Irán hacia donde iba la historia porque era más fácil que hacer preguntas difíciles. Sabes a donde levo eso. A una celda, a una tumba para mis amigos. A un país que todavía finge que hizo lo correcto. El primer hora paseo la mirada entre ellos y los dementores, que se estaban reuniendo para otro ataque. Si te dejamos llevártelo, el ministerio vendrá a por nosotros, dijo el hora. Si dejas que esas cosas lo besen, eso seguirá pasando en tu conciencia dentro de 20 años, dijo Harry. Puedes vivir con lo primero. Nunca te librarás de lo segundo. La mano del segundo hora tembló. Podríamos decir que los dementores perdieron el control, susurró. Podríamos decir que intentamos detenerlos y tú los obligaste a retroceder. Eso ni siquiera sería una mentira, dijo Hermione. Nos estás observando ahora mismo. Sabes que lado lo está protegiendo. Durante un largo momento, la carretera contuvo la respiración. Entonces el primer hora bajó su vereda. Bien, dijo. Hacedlo. Rápido. Antes de que y recuerd que prefiero mi trabajo a mi sueño. El segundo hora dejó escapar un suspiro áspero y hizo lo mismo. Harry asintió una vez. Gracias, dijo él. Se dio la vuelta. Ron, Neville, protege el carro, dijo. Hermione, corta las cadenas. Daphne, mantén a los dementores alejados de nosotros. Sirius, prepárate para empezar una vez más si se lanzan. Se movieron. Hermione murmuró, y las cadenas caen con estrépito. El prisionero se desplomó hacia adelante. Neville lo ayudó a levantarse, con manos suaves. Ahora estás con amigos, dijo Neville. O al menos con gente más terca que tus guardias. Harry sintió de nuevo la olida de frío. Los dementores entraron juntos esta vez, tres formas oscuras que descendían en picado. Él inhaló un aliento que sabía a sal y muerte. Ahora, dijo él, Daphne se puso a su lado. Su mano rozó su codo. Sintió que la magia de ella ardía junto con la suya. Se envolvió alrededor de la suya como una segunda banda. La empujó hacia arriba. La luz que brotó de él era más brillante que antes. Ahora tenía bordes, afilados y claros. No era una forma que un hechizo de mago ordinario crearía. Se sentía como un grito del salón rodando hacia el cielo. Golpeó a los dementores de lleno. Volaron. Dos se estrellaron contra la cara del acantilado y se deslizaron hacia abajo en la oscuridad. El tercero cayó hacia atrás por el camino, con la capa ondando. Harry se aferró. O hasta que el último vestigio de frío se retiró. Entonces dejó caer la mano. Le temblaban los rodiles. Daphne lo agarró del brazo y lo estabilizó. Tranquilo, dijo ella en voz baja. Lo has conseguido. Asintió una vez. Muévete, dijo con voz ronca. Al anillo. Ahora, empujaron el carro, con el prisionero y todo, alrededor de la curva y hacia el círculo de débiles runas que Harry había talado más temprano esa noche. El aire resplandecía. El viento marino rugió. Entonces el camino desapareció. Volvieron a estar en el profundo túnel bajo la orilla, todos juntos, respirando con dificultad. El prisionero miró a su alrededor con los ojos muy abiertos. ¿Qué? Susurró. ¿Dónde estoy? A salvo por ahora, dijo Harry. No irás a Azkaban esta noche. Escena Quatari, Ron, Hermione, Neville, Daphne, Sirius, Lupin, prisionero. Goblin Señor, Griphook. El sanador duende terminó la última comprobación y dio un paso atrás. Está agotado y tiene poca magia, dijo. Pero las cicatrices de las mordeduras son antiguas y están bien gestionadas. No hay señales de infección activa. Su pulso es estable. Una semana de descanso y comida decente hará más que cualquier poción. El prisionero estaba sentado en un banco de piedra bajo, con una manta sobre los hombros. De cerca,
parecía más joven de lo que Harry había pensado al principio. Apenas en los 20 años. El miedo había grabado arrugas en su rostro. ¿Cómo te llamas? Preguntó Hermione con suavidad. Caleb. Dijo. Caleb Marsh. Trabajo en una tienda de pociones. Trabajé. Neville se sentó cerca de él con una taza de algo caliente. Te levaste Wolfsbane para ti, dijo Neville. No para venderlo, para beberlo. Caleb asintió. Ahora durante meses, dijo. El dueño de la tienda se negó a registrar. Dijo que asustaría a los clientes. Así que aparte unos cuantos frascos. Fui cuidadoso. Me lo llevé solo. Nadie resultó herido. El dueño encontró una botella vacía en la basura y llamó a los horrores. Ron maldijo, en voz baja pero claramente. Por supuesto que lo hizo, dijo Ron. Merlin prohíbe que alguien trate de no matar niños. Caleb se estremeció. No quería ser un monstruo, susurró. Lupin dio un paso adelante. No lo eres, dijo Lupin. Nunca lo fuiste. Eres un hombre que hacía lo que podía con una mala mano. Eso debería ser alabado, no castigado. Caleb lo miró. Tú también lo eres, dijo. Sí, dijo Lupin. Y he tenido buenos amigos y malas leas con los que lidiar. A veces se alineaban, a veces no. Esta noche caste en la breca. Te sacamos. Los ojos de Caleb se llenaron de lágrimas. ¿Por qué? Preguntó. No me conoces. Harry respondió. Porque la primera vez que vi un dementor alcanzar a alguien que no había tenido la oportunidad de hablar por sí mismo, promete que no volvería a ver que sucediera, dijo. Porque he visto lo que y pasa cuando dejas que el miedo decida quien meres un juicio. El duende mayor habló entonces. Por ahora, te quedarás aquí, le dijo a Caleb. Estás bajo la protección de los goblins. No te irás sin nuestro consentimiento. No te entregaremos al ministerio sin una audiencia en esta mesa primero. Caleb miró entre ellos. No entiendo, dijo. Todavía no es necesario, dijo Griphook. Come, duerme. Ma, es tarde podrás decidir si quieres quedar y trabajar para nosotros o volver a arriesgar fuera. Por ahora, agradece que aún puedes sentir el frío cuando llegue. Eso significa que tu alma sigue siendo tuya. Caleb asintió lentamente. Gracias, susurró. El sanador se lo livo. El silencio se apoderó del pasillo una vez más. Ron dejó escapar un suspiro. Bueno, dijo Ron, esa es una. Hermione se abrazó a sí misma. Acabamos de declarar la guerra al transporte del ministerio, dijo ella. No hay vuelta atrás. Si antes nos tenían miedo, ahora lo tendrán el doble. Neville miró a Harry. ¿Valió la pena? Preguntó Neville. Harry pensó en la forma en que Caleb había mirado en el carro. En la forma en que los dementores se habían acercado con hambre vacía. Sí, dijo simplemente. Cada vez que hagamos esto, habrá un costo. Pero el costo de no hacer nada es peor. He visto ese mundo. Termina bajo un cielo de fuego mientras los cobardes discuten sobre quién tiene el trabajo de sostener el escudo. Daphne lo observaba con ojos firmes. Lo sentiste, dijo ella suavemente. Cuando los empujaste hacia atrás. Algo más que solo magia. Él se encogió de hombros. Sentí que se aflojaba un nudo, dijo. ¿Cómo? Si por una vez hubieran tirado de un hilo en la dirección correcta. Los nornos no bajaron aquí a aplaudirnos, pero creo que se dieron cuenta. Sirius se rió, cansado y áspero. Probablemente la estás dando dolor de cabeza a alguna vieja diosa, dijo Sirius. Bien. Lupin se frotó el brazo. No podemos hacer esto todas las noches, dijo. Casi te desmayas ahí atrás. Harry asintió. Lo sé, dijo. Nosotros elegimos nuestras peleas. Golpemos fuerte cuando importa, y luego desaparecemos. No somos un ejército. Somos una advertencia. Ron sonrió débilmente. Un presagio, dijo él. Harry parpadeó. ¿Qué? Preguntó él. Ron se encogió de hombros. Suena mejor que decir que somos un grupo de adolescentes locos bajo un banco, dijo Ron. Anunciadores de algo. Cambio. Guerra.
reglas mejores. Elige tu. Hermione se movió. El periódico no nos llamará así, dijo. Se inventaron algo desagradable. Culto de Valhalla. Animales de compañía de duendes. Grupo juvenil peligroso. Neville resoplo. Pueden elegir el nombre que quieran, dijo. Seguiremos siendo los que arrastraron a Caleb de ese carro. Harry sintió que un calor lento y feroz se elevaba en su pecho. Nosotros elegimos nuestro propio nombre, dijo. Que se ahogan con él más tarde. Por ahora, sabemos lo que somos. Somos el salón bajo la piedra. La banda que entra cuando otros miran hacia otro lado. Somos los que hacemos el primer corte para que la última batalla no sea tan desesperada como solía ser. Daphne se acercó. Y tú, dijo ella. Tú eres el que sostiene el cuchillo. El heraldo. Le lanzó una mirada. Suena dramático, dijo él. No te gusta eso, dijo ella. No me gusta nada que finja que soy más que el resto de vosotros, dijo. Solo soy más ruidoso. Eso es todo. Ron resoplo. También tienes más brillo, dijo Ron. No te olvides de esa parte. Lista de escena 5, escondida. Harry y Daphne. Más tarde, cuando los demás se habían arrastrado a sus sacos de dormir y catres improvisados, Harry caminó a lo largo del pequeño arroyo que corría por un lado del pasillo. El agua estaba fría donde le rozaba las yemas de los dedos. Podía sentir el pulso lento y constante de la orilla a su alrededor. Guardias profundas en la roca. Magia de duendes como raíces de hierro. Se oían pasos detrás de él. No necesito volver para saber quién era. Daphne se deslizó a su lado. Te quedaste calada después de la pelea, dijo ella. No solo cansado y calada. Pensando en silencio, observó el agua. Cuando me paré en ese camino y empujé a los dementores, dijo lentamente, por un momento sentí que estaba parado en dos lugares. En el acantilado sab, re ese mar y en el borde de algo mucho más grande. Como cada vez que hago esto, alguna línea en el cielo se mueve. Daphne se cruzó de brazos. Eso es lo que significa ser una señal, dijo ella. Una advertencia sobre dos piernas. Dijiste que los dioses te llamaban Heraldo. Pensaste que significaba que tenías que traer el fin. Tal vez significa que tienes que traer la elección. El la miró. Haces que ese sonido suene más ligero, dijo. No es ligero, dijo ella. Es pesado. Siempre lo ha sido. Pero significa que tú no eres una tormenta por tu cuenta. Eres tú quien señala las nubes y hace que la gente mire hacia arriba. Dejo escapar un suspiro. Me escapé de Hogwarts porque me negué a que Fudge me pusiera un collar, dijo. Ahora estoy rodeado bajo un banco talando runas en la piedra y luch. Ando contra sus guardias en la oscuridad. Una parte de mí se pregunta si no habré elegido una carrera diferente. Ella negó con la cabeza. No te rodeaste ante los goblins, dijo ella. Hiciste un trato. Eso es diferente. Ellos lo saben. Tú lo sabes. Why no luchaste contra sus guardias? Luchaste contra las cosas por encima de sus cabezas y les diste la oportunidad de hacerlo mejor. Eso importa. Se quedó colada un momento. Caleb me miró como si fuera algo salido de una historia, dijo. No me siento así. Me siento como un chico que sigue eligiendo el camino menos horrible y esperando que lleve a algún lugar que no sea un montón de cuerpos. Daphne se acercó. La mano de ella se alzó para descans las historias son confusas de cerca, dijo. Nadie escribe nunca todos los moratones y el estómago. Enfermo y las noches en vila contando errores. Solo escriben la parte en la que te paraste frente a un carro y dijiste que no. Él miró su mano. Sus dedos estaban calientes. Sigues arrastrandome de vuelta al suelo, dijo él. Alguien tiene que hacerlo, dijo ella. Te pasas la mitad del tiempo con la cabeza en los hilos y el resto tratando de aceptar todos los trabajos de monstruos. Necesitas a algo. En que te diga que no cuando empieces a pensar que tienes que llevar el cielo por tu cuenta. Él sonrió entonces, pequeña pero real. Te ofreces voluntaria, dijo él.
Yamihi apuntado, dijo ella, es que no te has dado cuenta. Se inclinó hacia abajo, levantó la barbilla, el beso esta vez no fue cauteloso. Seguía siendo cauteloso, pero había un peso detrás de él que no había estado allí la noche anterior. Cada uno de ellos sabía ahora que el mundo se había movido bajo sus pies. Que el ministerio vendría con más fuerza. Que el nombre de Geraldo no era solo algo que los nornes habían susurrado en algún pasillo lejano. Durante unos pocos latidos del corazón, no hubo carro, ni dementor, ni ministro. Solo la boca de él bajo la suya y sus dedos enroscados en su camisa y el latido constante de su corazón contra su muñeca. Cuando se separaron, ella se quedó cerca. Sabes que no me voy, verdad, dijo ella suavemente. No importa lo fuerte que gritan. No importa que nombres te lancen. Elegí este salón. Te elegí a ti. Sintió un nudo en la garganta. Tengo miedo, dijo en voz baja. No de ellos, ni siquiera de Voldemort. Tengo miedo de convertirme en algo que los dioses usan y disecaran. De despertarme un día y darme cuenta de que me he convertido en la cosa contra la que luchamos. Ella extendió la mano y le tocó la mejilla. Entonces te lo recordaré, dijo ella. Cada vez que lo olvides. Delante de los demás si es necesario. En privado si escuchas mejor ali. Él se rió por lo bajo. Podría, dijo. Ella sonrió. Bien, dijo ella, porque el mundo te necesita tal como eres. No como una estatua fría que los nornes toleran para facilitar su trabajo. Apoyo su frente contra la de ella. El mundo también te necesita, dijo él. Para llamarme idiota cuando me lo merezca. Lo pondré en mi escudo, dijo ella. Daphne Greengrass, llamadora de idiotas. Ahora vete a dormir. El siguiente hilo nos atrapará pronto. El asintió. Regresaron juntos al dormitorio. A su alrededor, el banco zumbaba con su propia vida profunda. Por encima de ellos, la ciudad se movía en su sueño. En algún lugar, el ministro estaba sentado en una habitación iluminada y plena de nuevos edictos. En otro lugar, una figura oscura sin cuerpo observaba y esperaba. En el salón bajo la piedra, Harry se acostó con su banda de guerra cerca y Daphne a su lado y dejó que sus ojos se cerraran. Se había dado el primer paso. El siguiente pertenecería al enemigo. Escena 1 lista, escondida. Harry, Ron, Hermione, Neville, Daphne, Sirius, Lupin, Griphook, Goblin Senior, algunos goblins observando desde los bordes. El sal, on bajo la piedra se sintió más pequeño cuando llegaron las malas noticias. Harry estaba de pie cerca de la larga mesa de piedra. El aire era frío, el arroyo a lo largo de la pared susurraba alrededor de su curva. Los encantamientos zumbaban en la roca como un gruñido bajo. Griphook puso un fajo de papel sobre la mesa. Tu ministerio no pierde el tiempo, dijo Griphook. Te llaman una amenaza, nos llaman cómplices. Llaman a este lugar un nido de magos de guerra extranjeros. Ron resopló. Ni siquiera vieron lo peor de sus seasons de entrenamiento, dijo él. Si esto es un nido muy cansado. Hermione hoyeó los papeles con dedos rápidos. El de arriba era un aviso del ministerio. Celo grueso. Letras en negrita. Su boca se tensó. Han creado una nueva ley, dijo ella. Autorización de emergencia para la estabilización mágica. Pueden arrestar a cualquiera que calificen de desestabilizador. Sin juicio, sin audiencia. Solo necesitan la aprobación por escrito del ministro y un pequeño panel de magos seleccionados. Neville se frotó las manos en la túnica. Así que ahora pueden hacer lo que intentaron hacer a Sirius y Caleb, dijo Neville. Solo que más rápido. Daphne mantuvo los ojos en el Goblin Senior en la cabecera de la mesa. ¿Y el banco? Preguntó ella. ¿Qué significa esto para ti? El Goblin Senior tocó otra página. Han declarado que cualquier mago o criatura que acoja la amenaza de Valhalla está sujeto a una revisión de activos, dijo. Quieren congelar cuentas, cuestionar nuestras decisiones, enviar a sus propios inspectores para ver los registros de las cámaras acorazadas.
Ron parpadio, quirin auditar a los goblins, dijo. Eso suena suicida, es insultant, dijo el goblin mayor. La última vez que un ministerio intentó cantar nuestro oro para nosotros, hubo una pequeña guerra. Perdieron, malamente, esta vez esperan que el miedo a tu nombre les dé ventaja. Sirius se inclinó hacia adelante. ¿Y Dumbledore? Preguntó Sirius. Esta en este lío o fuera de él. Griphook deslizó otra carta sobre la mesa. Esta llegó antes, dijo Griphook. Llegó con alas de Fénix y estaba dirigida a ti. Harry reconoció la letra pulcra y sinuosa. No se sentó. Rompió el celo y leo. Los demás observaron su rostro. ¿Qué quiere? Preguntó Hermione. Harry puso la carta sobre la mesa. Quiere una reunión, dijo Harry. Aquí, bajo el banco. Dice que el ministerio se está yendo más rápido de lo que incluso él esperaba. Advierte que Fudge está planeando algo más grande que avisos y cartas. Daphne frunció el ceño. ¿Más grande como? Preguntó ella. Harry negó con la cabeza. No lo dice, respondió Harry. Solo dice esto. Que el señor tenebroso ha encontrado un nuevo terreno. La habitación se quedó en silencio. Neville tragó saliva. Voldemort, dijo Neville. Ya. Pensé que teníamos más tiempo. Lupin se frotó el brazo lleno de cicatrices. El tiempo no escucha nuestros planes, dijo Lupin. Si Pettigrew hubiera escapado de nuevo después del desastre del castillo, habría ido directamente a ver a su amo. Lo sabíamos. Harry sintió que se le aceleraba el pulso. Recordó la luz verde, una cuna, el último grito de una mujer. Recordó a las Valkyrias sacándolo de los ESC. Hombros que nadie en este mundo había visto. Si Voldemort se está moviendo mientras Fudge aprieta su agarre, dijo Harry, el cielo se está llenando. Miedo del ministerio, vieja guerra, hilos de Norn, alguien se romperá si no hacemos nada. Ron dio unos golpecitos en la mesa. Así que nos encontramos con Dumbledore, dijo Ron. Aquí, en un terreno donde él no es el único anciano al mundo. Hermione se mordió el labio. Si se está acercando, eso significa que finalmente siente la grieta, dijo. Debe saber que si el ministerio presiona en Gringotts, las cosas se romperán de verdad. El goblin mayor observaba a Harry. No nos gustan los magos que traen sus argumentos a nuestros salones, dijo el goblin mayor. Pero este ya es nuestro problema. Si un señor oscuro y un ministro tonto ambos deciden que nuestros túneles son útiles. No podemos fingir ser neutrales. Harry asintió. Entonces lo escucharemos, dijo Harry. En este salón. Con su gente presente. No más secretos en las oficinas sobre la escuela. Griphook asintió una vez. Lo arreglaremos, dijo Griphook. No traigas varitas a la mesa. Si algo explota, no será porque no hayas visto un cuchillo en el pan. Ron murmuró. Eso es a la vez reconfortant y no, dijo. Daphne le dio un codazo en el hombro. Bienvenido a la política, dijo. Harry miró alrededor del círculo de rostros. Todos lo entendéis, dijo. Esto no es una charla escolar. Ta es la última vez que decidimos si nos ponemos o no del lado del viejo. Sirius esbozo yo tengo mucha práctica entrando en habitaciones malas con él, dijo Sirius. Esta vez, al menos, no estoy encadenado. Lupin suspiró. Yo no me estoy escondiendo detrás de un escritorio, dijo Lupin. Eso es algo. Harry puso su mano sobre la mesa, con la palma hacia abajo. La roca se sentía firme. Entonces nos encontramos con él, dijo Harry. Escuchamos. Sopasamos. Si este es el momento del que Scold me advirtió, asumimos la obligación que sigue. Lista de escena 2, oculta. Harry, Ron, Hermione, Neville, Daphne, Sirius, Lupin, Dumbledore. Goblin Senior, Griphook, dos guardias goblins en la puerta. Dumbledore llegó sin fanfarria. Un momento el extremo más alejado del pasillo estaba vacío. Al siguiente, Fox se encendió en una explosión de luz, y el director salió del resplandor que se desvanecía. Los guardias duendes se movieron en la puerta. No alzaron sus armas, sino que observaron.
Dumbledore. Parecia mayor de lo que había sido en Hogwarts. Las líneas alrededor de su boca eran más profundas. Sus hombros parecían llevar más peso. Observó el vestíbulo, la piedra, el arroyo, la banda de guerra reunida en la mesa. Los duendes detrás de ellos. Sus ojos se detuvieron en Harry. Gracias por recibirme, dijo Dumbledore. Esta no es una visita social. No, dijo Harry, no lo es. Dumbledore miró al duende mayor. ¿Puedo hablar abiertamente? Preguntó Dumbledore. ¿O preferirías escuchar esto desde un espacio vacío después de que me vaya? El goblin mayor resopló. No somos niños asustados, dijo. Habla. Nuestra roca no se deforma porque los magos digan cosas peligrosas sobre ella. Dumbledore asintió. Se acercó a la mesa, luego se detuvo. No se sentó. El ministro se está moviendo para apoderarse de este banco, dijo Dumbledore. Ha elaborado un plan con su nueva unidad. Intentaron enmarcarlo como una medida de seguridad. Utilizaron a los dementores como tropas de choque. Los harán marcha. Hacia el callejón diagon a plena luz del día. Los ojos de Griphook brillan. En nuestra calle, dijo Griphook. Con sus manos muertas extendidas. Sí, dijo Dumbledore. Hermione se cubrió la boca por un segundo. No pueden hacer eso, dijo ella. Dementores en una multitud, niños, familias, no serán capaces de controlarlos. No pretenden controlarlos por completo, dijo Dumbledore. Fudge cree y un poco de terror para que su le parezca necesaria. Si algunas personas se derrumban o se pierden en el proceso, lo llamará un coste desafortunado. Ron swore. Neville apretó los puños a los costados. No son costas, dijo Neville. Son personas. Dumbledore asintió una vez. Estoy de acuerdo, dijo Dumbledore. Pero el ministro escucha al miedo. No al sentido común. Daphne lo observó. Estás aquí. ¿Por qué no puedes detener esto solo? Dijo ella. Ya lo has intentado. La mandíbula de Dumbledore se tensó. Discutí en el Wizengamot, dijo. Mi llamaron sentimental. Advertí al ministerio de que traer. Dementores a una calle comercial seria visto como una amenaza por cualquier bruja y mago decente. Sonrieron y hablaron de necesidades lamentables. Ya no tengo la mayoría. Hay demasiados que temen per. Der sus asientos más de lo que temen perder sus almas. Sirius se rió una vez, con dureza. Y ahora recuerdas lo que se siente al ver a la multitud elegir la historia equivocada, dijo Sirius. Dumbledore lo miró. Lo recuerdo muy bien, dijo Dumbledore. No mejora con el tiempo. Se volvió hacia Harry. La unidad que han construido se llama cuerpo de estabilización, dijo Dumbledore. Responden directamente a Fudge. Algunos de ellos son simplemente personas nerviosas a las que les gusta el orden. Otros son ambiciosos. Dos ya están en contacto con Voldemort. La palabra quedó suspendida en el aire. El arroyo sació suavemente a lo largo de la pared. Hermione habló primero. En contacto como, preguntó Hermione. Cartas. Reunions. Marcus, dijo Dumbledore. Viejas. On no completamente despertadas. Voldemort ha enviado un pulso. Aquellos que una vez leveran su marco lo sienten. Algunos responden. Otros no. Los que si lo han hecho han encontrado nuevos hogares en esta unidad. Fudge cree que está construyendo un escudo. En realidad le está dando a Voldemort un control dentro de su propia casa. Harry sintió que un frío se instalaba en sus entrañas. Así que el ministro atacara este el lugar con dementores y con gente que sirve a su enemigo, dijo Harry. Le dará a Voldemort una calle llena de miedo y lo llamará política. Dumbledore inclinó la cabeza. Sí, dijo. A menos que alguien lo detenga. El goblin mayor cruzó las manos. Veniste a nosotros en lugar de a tus amigos del Wizengamot, dijo el duende mayor. ¿Por qué? Dumbledore parecía cansado. Porque he pasado demasiados años pidiendo a la gente que tema sus silas que se levante, dijo Dumbledore. No lo harán. Hablaron. Se quejaron. Enviaron cartas. Nada de eso detendrá a los dementores marchando por el callejón diagon mañana. Volvió a mirar a Harry. Puedes hacerlo, dijo Dumbledore.
Ron dejo escapar un silbido bajo. Ya me parecía que esto iba a pasar, murmuró Ron. Harry no apartó la mirada. Quieres que me enfrente, y otra vez a los dementores y a los horrores traidores, dijo Harry. Esta vez con niños y tenderos detrás de mí. Dumbledore asintió una vez. Sí, dijo. No eres el único al que los nornas susurran, Harry. Yo también veo hilos, aunque no con tanta claridad. Si nadie se queda allí, la calle carrera con gritos y locura. Si tú te quedas allí, seguirá siendo difícil. Hermione frunció el ceño. ¿Y tú? Preguntó Hermione. ¿Dónde estarás? En tu oficina. En alguna habitación segura discutiendo con viejos. Dumbledore le miró a los ojos. No, dijo. Estaré a vuestro lado. He sido demasiado cauteloso, demasiado centrado en juegos largos y movimientos lentos. Eso le costó a serios sus años. Eso casi os costó la vida bajo la escuela. No me quedaré atrás mientras los dementores flotan junto a los niños con varitas de regaliz. Sirius parpadeó. No esperaba war eso de ti, dijo Sirius. Yo tampoco, dijo Dumbledore secamente. La edad puede sorprender incluso a sí misma. Daphne apoyó los codos en la mesa. Si hacemos esto, dijo ella. Si nos quedamos en esa calle y recazamos tanto al ministro como a un señor oscuro que está probando su poder, habrá un costo. Lo llamaron rebelión, traición. Lo sabes, Dumbledore asintió. Lo sé, dijo él. Si te pones de mi parte, probablemente nunca volverás a Hogwarts como estudiante común. Si me pongo de tu parte, puede que nunca vuelva como director. Esa es la elección. Neville exhaló. Me gustaba astronomía, dijo Neville en voz baja. Y herbología, y como huele el castillo por la noche. Harry lo miró. Lo sé, dijo Harry. Yo también, pero salimos de y salón cuando intentaron arrastrarnos encadenados. Esto ya no se trata de la escuela. El duende mayor los observaba a todos. Si decides quedarte en esa calle, no estarás solo, dijo. No enviaremos todas nuestras fuerzas. Eso haría de esta una guerra diferente. Pero pondremos nuestros nombres en el límite. Ningún hora cruzará las puertas de nuestra cámara acorazada sin sentir el acero en el cuello. Griphook asintió. Y hay más, dijo Griphook. A los dragones de las profundidades no les gustan los dementores. La última vez que una de esas criaturas se acercó a un túnel, el dragón la mordió hasta que hoyo. Si esta lucha se derrama, podrías tener más aliados de los que esperas. Ron se animó un poco. Siempre quise ver a un dragón comerse a un dementor, dijo Ron. Hermione le dio un codazo. Esto no es una broma, sesió ella. Lo sé, dijo Ron. Simplemente estoy eligiendo que me gusta la parte en la que se come al monstruo en lugar de la parte en la que la gente grita. Harry estudió a Dumbledore. Estás pidiendo mucho, dijo otros. Ya hemos elegido nuestra sala. Te estás pidiendo a ti mismo que elijas un lado abiertamente. No más equilibrio cuidadoso. No más dejar que se produzca el deslizamiento equivocado porque el siguiente movimiento importa más. Dumbledore sonrió un poco, cansado y agudo. Tal vez te arrastraran desde el Valhalla para recordarme cosas que solía saber, dijo Dumbledore. Harry pensó en Skuld y en sus ojos tranquilos. Ella estará mirando, dijo Harry en voz baja. Y otros también. A los dioses les gustan las historias. Les gustan los momentos en que la gente finalmente hace lo que deberían haber hecho hace años. Los ojos de Dumbledore se suavizan. Entonces vamos a darles uno por el que merezca la pena sentarse, dijo. Harry se volvió hacia sus amigos. ¿Sabes lo que es esto? Dijo Harry. No voy a dar órdenes a nadie. Si nos quedamos en esa calle, puede que no nos veamos. O puede que nos veamos a un mundo que nos vea como enemigos para siempre. Ron resopló. Si crees que me quedaré bajo un banco mientras los dementores flotan sobre los niños en el callejón, eres estúpido, dijo Ron. Y tú no eres estúpido. Así que deja de preguntar. Hermione asintió. Yo me quedaré allí, dijo Hermione.
Si no lo hacemos, nunca podré leer sobre ese día sin querer arrancar la página de todos los libros. Neville respiro hondo, estoy temblando, dijo Neville. Pero estaré allí. Quiero ser el tipo de hombre junto al que mis padres se habrían puesto. Ellos no se esconderían ahora. La sonrisa de Daphne fue pequeña y feroz. Mi casa me llamará traidora por esto, dijo. Que así. Prefiero ser llamada traidora por cobardes que leal por tiranos. Estoy contigo. Sirius se encogió de hombros. Alguien tiene que asegurarse de que ninguno de ustedes caiga bajo una maldición accidental, dijo Sirius. Y alguien tiene que gritar la fudge de cerca. Soy bueno en ambas cosas. Lupin asintió. Yo correré la línea y taparé los agujeros, dijo Lupin. Viejo trabajo. Nuevo campo. Harry sintió que el corazón le latía con fuerza. Miró a Dumbledore por última vez. Entonces nos ponemos de pie, dijo Harry. Un pasillo arriba y otro pasillo abajo. El código dranger y lo que llames tu vieja guerra. Trazamos una línea en la calle y no dejamos que el miedo pase por encima de ella. Dumbledore inclinó la cabeza. Así será, dijo. Nos movemos al amanecer. Escena 3 lista, escondida. Harry, Ron, Hermione, Neville, Daphne, Sirius, Lupin, Dumbledore, Fudge, un anillo de horrors, miembros del cuerpo de estabilización, dementors arriba, una multitud de brujas y magos a ambos lados. Algunos duendes al borde del callejón. El callejón diagon al amanecer tenía un aspecto extraño. Las tiendas estaban abiertas pero silenciosas. La gente se agrupaba en pequeños grupos, susurrando. Los niños se agarraban de las manos. El cielo estaba pálido. Las piedras de la calle brillaban débilmente con un brillo de escarcha que no debería haber estado allí. La escarcha venía de los dementors. Flotan sobre el callejón en una línea lenta. Figuras oscuras, capas vacías, el aliento extra calor del air a la por donde pasaban. Harry estaba de pie en medio de la calle con Ron y Hermione a su derecha. Neville y Daphne a su izquierda. Sirius y Lupin flanqueaban al grupo. Dumbledore estaba de pie unos pasos adelante, con un bastón en la mano en lugar de una varita. Los duendes observaban desde la entrada del banco. No salieron, pero su presencia en las puertas era una señal clara. Frente a ellos, cerca de flourish y blots, estaba Fudge. Lavaba una gruesa capa y su sombrero verde. Un círculo de horrors y miembros del cuerpo de estabilización lo rodeaban. Algunos parecían inquietos, otros parecían ansiosos de una manera dura que Harry reconoció de malas historias. Entre los dos bandos flotaban los dementors. Fudge alzó la voz. Gente de Diagon Alley, llamo Fudge. Hoy ven aquí que su ministerio se toma su seguridad en serio. Estos guardias se aseguraron de que ningún a magia de guerra extranjera o elementos inestables amenazan a sus hijos o sus tiendas. Un murmullo recorrió la multitud. Alguien gritó algo grosero. Un horror ladró una orden de silencio. La voz de Dumbledore cortó el rito. Ministro, dijo Dumbledore, les está mintiendo. Se oyeron judíos. Fudge se puso rojo de inmediato. Albus, la espeto Fudge, ahora no estás en tu escuela. Esto es asunto del ministerio. Por favor, apartate antes de que te avergonces. Dumbledore no se movió. Estas criaturas no son guardias de seguridad, dijo Dumbledore. Son devoradores de almas. Todos los estudiantes de Hogwarts los han sentido. Todos los prisioneros de Azkaban los conocen. No estás aquí para proteger. Estás aquí para asustar. Los ojos de Fudge se dirigieron a Harry. Y tú estás aquí para jugar al aro, dijo Fudge. Para exhibir a tu mascota de Valhalla delante del público para que olviden que atacó a los horrores y interrumpió el transporte legal. Harry habló antes de que Dumbledore pudiera responder. Interrumpí un asesinato disfrazado de transporte, dijo Harry. Usted quería que un hombre lobo desfilara hasta un beso sin una audiencia adecuada. Yo dije que no. Usted llama eso un crimen. Yo lo llamo deber. Algunas personas en la multitud gritaron su acuerdo. Otros parecían asustados. Fudge señaló con el dedo a Harry. No eres un deber, dijo Fudge.
Eres un arma, uno que hombres con si. Ascos afilan en algún culto de guerra muerto. No perteneces a nuestras cales. Perteneces a una boveda o a una jala antes de romper cosas que no entiendes. Daphne dio medio paso adelante. Crecí en tu mundo, dijo Daphne. En cosas antiguas que se preocupan más por la sangre que por la justicia. Harry es quien me enseñó a defenderme cuando la gente como tú considera necesaria la crueldad. No hables de lo que él entiende. Fudge se sonrojo en más. Basta de esto, dijo Fudge. Cuerpo de estabilización, forma de una línea. Retiradlos de la calle, si se niegan a renderse, esté autorizados a contenerlos. Los horrores se movieron. Algunos levantaron las varitas, otros vacilaron. Una mujer cerca del frente, con el cabello recogido hacia atrás, miró a los dementores y luego a la multitud de rostros que observaban. Su varita no se levantó. Harry sintió que el air cambiaba. No era solo el frío. Algo más se movía, una presión, un susurro, se deslizó a lo largo de su cicatriz como un cuchillo delgado. Una voz se enroscó desde el fondo de su mente. Que discursos tan nobles, Cecilio. Que coraje tan necio. Harry contuvo el aliento. Reconoció esa voz. Voldemort. Los dementores se estremecieron. Su lenta deriva se convirtió en un rodar. Volvieron sus rostros vacíos hacia el centro de la calle. Hacia él. El air se volvió helado en un suspiro. La gente gritaba. Un niño gimió. Hermione se estremeció a su lado. Harry, dijo ella, sientes eso, sí, dijo. La voz se enroscó más fuerte. Te pones delante del poder y parlotis sobre el deber, susurró Voldemort en su cráneo. Crees que tus tosca, es runas pueden contener lo que me he convertido. Mira, uno de los oficiales de estabilización en el borde del anillo de Fudge se levantó la manga. Una débil marca en su brazo se encendió. Los dementores se sobresaltaron. Giraron en el air como uno solo. Su enfoque se desvió de la multitud hacia las puertas de los duendes. Al banco. No, susurró Harry. Lo comprendió de inmediato. Voldemort no solo estaba empujando el miedo a la calle. Estaba probando el banco. Probando las protecciones de los duendes. Ver si podía convertir a los tontos del ministerio en su lanza. Gripuk Cecilio desde la puerta. Los dragones en lo profundo de abajo gruñeron. Harry podía sentirlo a través de sus botas. Harry dio un paso adelante. Línea, espeto. Ron y Neville levantaron escudos delante. Hermione y Daphne se movieron para cubrir los flancos. Sirius y Lupin se movieron para proteger sus espaldas. Dumbrita. Fudge se quedó mirando, conmocionado. ¿Qué está pasando? Gritó Fudge. Has invitado a un señor OSC. Lloró a tu nueva unidad, dijo Dumbledore con los dientes apretados. Esto es lo que pasa cuando cortejas a monstruos. Los dementores se abatieron, no en la multitud, al banco, en las puertas de los dun. De que marcaban el único lugar de esta calle donde el alcance del ministerio se detenía. Harry sabía que no se les podía permitir tocar ese umbral. Si los goblins los veían cruzar, la vieja garrada, despertaría de nuevo en un abrir y cerrar de ojos. El corazón le latía con fuerza contra los costillas. La voz tranquila de Skull de hace mucho tiempo pasó por su mente. Cuando el hilo final de esta parte de la historia se tense. Habrá tres opciones. Puedes ocultar en el salón y dejar que Midgard arda. Puedes sacrificar por completo y dejar a tu familia sin líder. O puedes unir a ambos y perder. La simple muerte que una vez te ganaste. No tuvo tiempo de pensar en cuál dolía menos. Ya lo sabía. Dumbledore, gritó Harry, contenga a la multitud. Evite que los idiotas de Fudge empiren las cosas. El resto es nuestro. Dumbledore asintió con firmeza. Se dio la vuelta, levantó su varita y creó un amplio escudo entre los dementores y el grupo de familias más cercano. Harry se adentró más en la calle. Las runas en su brazo ardían como marcas. Daphne, dijo él en voz baja. Quedate cerca, si me caigo, tira de los demás hacia atrás. Nada de heroísmo. Estás pidiendo eso al grupo equivocado, dijo ella.
La mano de ella la rozo el codo de todos modos. Ron murmuró. Demasiado tarde para decir que cambiamos de opinión, dijo Ron. Hermione trago saliva. Demasiado tarde, respondió ella. Neville tomó una respiración temblorosa. Hagamos esto, dijo Neville. Antes de que me fallen las redilas. Sirius sonrió sin mucho humor. Como en los viejos tiempos, le dijo a Lupin. Excepto que hay más niños. La historia de mi vida, dijo Lupin. Los dementores se abalanzaron. Harry no esperó a que lo alcanzaran. Extendió la mano y gritó, no por luz, sino por vinculación. Las runas se incendiaron a lo largo de su piel. Giraron en el aire, un círculo de líneas rojas afiladas y doradas pálidas que colgaban sobre la calle. Por un momento, todo pareció detenerse. Incluso los dementores vacilaron. Entonces el círculo se cerró de golpe. Las criaturas se estrellaron contra él. Su fría presión golpeó las runas. El círculo tembló. Harry se tambaleó. Era como tratar de mantener una puerta cerrada contra una inundación. Las voces alaban en su cabeza. Su respiración se entrecortó. Sintió que se le doblaban las redilas. Harry, dijo Daphne. Su mano se hundió en su brazo. Hermione se puso al otro lado de él. Con la varita apuntando al círculo. Ella vertió su magia en ella, con la mandíbula apretada. Ron y Neville apuntaron sus escudos y se inclinaron hacia atrás, añadiendo su peso a la puerta invisible. Sirius y Lupin lanzaron hechizos de Patronus al círculo, no para empujarlo, sino para alimentarlo con luz. Dumbledore se volvió por un instante. Sus ojos se agrandaron, entonces levantó su va. Rita y envió una gruesa cuerda de magia al anillo de runas. El círculo se estabilizó. Los dementores se debatían contra él. La voz de Voldemort cesió. Te otas como un niño debujando tiza en una pared, dijo en la mente de Harry. ¿Crees que esto me detendrá? Ya estoy en sus marcas. En las grietas de las leyes de tu ministro. En las mentes de aquellos que quieren un orden fácil. Harry apretó los dientes. Habló en voz alta, porque quería que los demás lo oyeran. No te estoy vinculando, dijo Harry. Oh no, estoy vinculando la elección. Apartó una mano de la tensión y presionó los dedos con fuerza contra su propio pecho. Dibujó runas ali, a través de la tela, a través de la piel, sobre el corazón que latía debajo. Odin, for, skuld, escultó las formas que había aprendido en un salón donde los hombres rían mientras morían y se levantaban. Sintió sangre bajo las uñas. Siguió adelante. La voz de skuld estaba ali de nuevo, suave. No puedes tener ambas cosas, murmuró ella. Una muerte limpia en la gloria y una vida tranquila. Una vez que hagas el nudo, vivirás en el terrón. Lo sé, murmuró. Esto nunca iba a ser sencillo. Grito palabras que no pertenecen a esta calle. Palabras antiguas. Palabras que prometían. Me interpongo entre la sala y el mundo, dijo Harry. Asumo la obligación. No más esconderse en las historias de otros hombres. No más esperar finales que otros elian. Si el miedo quiere este cielo. Tiene que pasar a través de mi y de aquellos que están conmigo. Las runas de su pecho ardían. El círculo sobre la calle se iluminó intensamente. La gente judío y se cubrió los ojos. Incluso los dementores retrocedieron. El cecio de Voldemort se agudizó. Niño tonto, escupió Voldemort. No puedes hacer lo que no controlas. He cortado pedazos de mi alma. No puedes atraparlos a todos con tus bonitas líneas. Harry respiraba con dificultad. El sudor le corría por la cara. Su visión se volvió borrosa en los bordes. No estoy tratando de atraparos a todos, dijo Harry. Solo lo suficiente. Lo suficiente para que no pueda moveros sin sentir que tiro en la otra dirección. Empujó su mano hacia adelante. El círculo de runas se movió. Pasó de bloquear a los dementores a envolverlos y a las marcas que los guiaban. Por un segundo, Harry no los vio como formas encapuchadas, sino como agujeros en el aire. Como heridas en el mundo. También vio algo más. Un hilo de rojo ardiente que
Ue Correa desde el brazo del oficial de estabilización que se había levantado la manga hacia un punto oscuro muy lejos. Voldemort. El círculo de runas también se rompió alrededor de ese hilo. La tensión casi desgarró a Harry. Gritó. Cayó sobre una rodilla. Daphne y Hermione lo agarraron por los hombros para evitar que se desplomara. El escudo de Ron se hundió. Neville metió su propio escudo bajo el brazo de Ron para mantener la línea. Sirius maldijo y empujó más de su magia hacia la luz. Lupin apretó los dientes y hizo lo mismo. Dumbledore dio un paso adelante y añadió su varita completamente al esfuerzo. Fudge observaba, pálido y temblando. No tenía ni idea de lo que estaba viendo. Solo sabía que estaba sucediendo algo importante que él no había ordenado. Por encima de ellos, los dementores chillaban. El sonido era débil y horrible. Sus cuerpos se retorcían en el círculo de runas como si algo estuviera siendo arrancado de ellos. Harry lo sintió, la forma en que se alimentaban del miedo. Con la desesperación, sobre los recuerdos de dolor. Agarró esa codicia con sus runas y hizo algo que nadie le había enseñado a hacer. Lo giró, se lo ató a sí mismo. Por un instante, cada fragmento de pánico en la calle trató de atravesarlo. El peso era aplastante, sintió cada estremecimiento, cada vieja pesadilla, cada terror silencioso de que todo el mundo estuviera mirando. Casi se rompió. Entonces recordó el salón, el rugido de los guerreros cuando cargaban de nuevo incluso después de morir 100 veces. El sonido de la risa de Odin cuando alguien hacía algo estúpido y valiente. La sensación solita de la mano de Thor en su hombro cuando levantó por primera vez un hacha más pesada que su brazo. Dejó que eso quedara atrás. No como dioses usándolo, como parientes que dan fuerza. Grito de nuevo, crudo. Basta de alimentarse de los indefensos, dijo Harry con voz ronca. Si quieres alimentarte, me lo quitas a mí. ¿A quién eligio esto? No a los niños, no a los prisioneros sin juicios. El círculo de runas se cerró. Los dementores dejaron de agitarse. Estaban suspendidos en el aire, unidos por líneas de luz que solo él podía ver. El hilo rojo hacia la lejana mente de Voldemort se sacudió. Un grito desgarró el cráneo de Harry. No era el suyo. De Voldemort. Te atreves, gritó Voldemort en su cabeza. Te atreves a tirarme. Sí, ya dio a la última runa a casa. No era lo suficientemente fuerte como para destruir a Voldemort. Él lo sabía, pero podía cambiar las reglas. Ató el hilo no solo a sí mismo, sino al salón bajo la piedra. Al juramento que acababa de pronunciar. Cada vez que el de mort alcanzara el miedo a través de sus marcas, tiraría del mismo círculo. Despertaría a los duendes que odiaban las cadenas. Despertaría a los dragones que mordían a los devoradores de almas. Saku, diría a una banda de guerra que había elegido interponerse. El costo golpeó a Harry de inmediato. Le ardía el pecho. Su respiración se detuvo por un segundo. La idea de una muerte limpia, de sar en b. Atala y despertar entre vectores en Valhalla, se le escapó como humo. En su lugar, vio un largo camino. Años de estar de pie en calles, pasillos y patios. Interfiriendo cuando el miedo se volvía demasiado audaz. Nunca completamente en reposo. Nunca completamente en un mundo. Le temblaban las manos. Daphne lo agarró con más fuerza. Harry, dijo ella, quédate con nosotros. Se obligó a respirar. Luego otro. El círculo de arriba se encendió por última vez. Se rompió. No separados. En su lugar. Los dementores cayeron. No en la calle. Desaparecieron. Un momento estaban allí. Al siguiente. Se habían ido. El aire se calentó lo suficiente como para que la gente pudiera respirar de nuevo. Un murmullo se elevó de la multitud. Harry se tambaleó. Apretó la mano con más fuerza contra el pecho. Las runas ali brillaron, luego se atenuaron. Luego se asentaron en un dolor constante. La voz de Voldemort seguía allí en su cabeza, pero ya no se deslizaba por ese camino suave y seguro. Ahora golpeaba nudos, oyó un gruñido. Esto no ha terminado,
Cecilio Voldemort. Te has atado a mi historia. Encontraré la manera de arrastrar conmigo. Harry dejo escapar un suspiro áspero. Lo intentarás, dijo Harry. Y cada vez que lo hagas, arrastrarás el pasillo que no puedes ver. Eso es suficiente por ahora. La presencia se desvaneció. No se había ido. Enjaulado. Harry levantó la cabeza. La calle estaba en silencio. Fudge abrió y cerró la boca. Dumbledore bajó su varita, respirando con dificultad. Los duendes en la puerta del banco parecían pálidos, furiosos y impresionados. Ron dejó caer su escudo con un ruido metálico. Él estaba temblando de pies a cabeza. ¿Estamos vivos?, preguntó Ron. Hermione se secó la cara. Creo que sí, dijo ella. A menos que esto sea alguna extraña vida después de la muerte. Nde la gente todavía grita por el papelio. Neville apoyó su escudo contra su pierna. Sus manos no dejaban de temblar. Daphne se acercó más, hombro contra hombro con Harry. Se apoyó en ella sin pensar. Dumbledore se puso a su lado. Miró el rostro de Harry. Luego en su pecho, donde la tela estaba oscura con una pequeña mancha de sangre que se extendía desde donde Harry había arrastrado sus uñas. ¿Qué hiciste?, preguntó Dumbledore en voz baja. Harry tragó saliva. Yo asumí la carga, dijo Harry. No toda, no soy tú. No creo que pudiera cargar con todo este peso sobre mis hombros sin quebrarme. Pero asumí la parte que importa para esto. Anclé el miedo a mi propio juramento. Ahora, cuando Voldemort intenta moverse a través de él, tendrá que pasar a través de nosotros. Los ojos de Dumbledore brillaban con una mezcla de tristeza y orgullo. Eso es más de lo que jamás he logrado, dijo Dumbledore en voz baja. Intenté mantenerlo alejado con muros y secretos. En cambio, tú lo has atado a tu deber. Harry esbozó una media sonrisa cansada. El deber es lo que entiendo, dijo Harry. Fudge encontró su voz. ¿Qué ha sido eso?, gritó Fudge. ¿Qué les has hecho a mis guardias? ¿A dónde han ido los dementores? No puedes hacer desaparecer así, sin más, los activos del ministerio delante de todo el mundo. Harry giró la cabeza lentamente. Ahora estaba demasiado cansado para enfadarse. Solo sentía una claridad constante y simple. No son sus activos, dijo Harry. Son abominations. Se alimentan de la gente que usted está destinado a gobernar. No volverán a desfilar por sus calles. Fudge farfaló. No puede decir eso, dijo Fudge. No puede decirme lo que mi ministerio puede y no puede hacer. Usted es un niño entrenado en el extranjero que acaba de realizar magia desconocida frente a cientos de testigos. Está detenido. Ningún horror se movió. Kingsley dio un paso adelante en su lugar. Su rostro estaba tranquilo. Ministro, dijo Kingsley, usted vio lo que acaba de pasar. Vio quien se interpuso entre los dementores y la multitud. No era su unidad, eran ellos. Puede llamarlo ilegal si quiere. Yo lo llamo necesario. La mujer del cabello apretado asintió a su lado. Yo también, dijo ella. Varios otros horrores cambiaron de postura. Bajaron sus varitas. Fudge los miró fijamente. No puede ponerse de su lado, dijo Fudge. Acaba de vincular algo que ninguno de nosotros entiende. Eso es peligroso. Dumbledore dio un paso adelante. Cornelius, dijo Dumbledore, ha hecho lo que tú afirmabas que querías hacer. Se ha estabilizado. No por miedo, por obligación. Tú tratas con las escritas en papel. Él trataba con las escritas en su propio corazón. No puedes igualar eso. Solo puedes elegir si interponer en su camino. Los murmullos se elevaron de nuevo entre la multitud. Alguien gritó. Salvo a mi chico, gritó una mujer. Los dementores estaban llegando. Los vi. Él los apartó. Otra voz. Salvo a ese hombre lobo la semana pasada, dijo un hombre. Mi primo trabaja cerca de la costa. Vio todo el asunto. El ministerio iba a dejar que las criaturas lo besaran por robar una poción que lo mantendría a salvo. A eso le llamas justicia. El rostro de Fudge pasó del rojo al gris. Miró a su alrededor.
No vio apoyo alguno, solo miedo, no de Harry, de lo que había estado dispuesto a liberar. Señaló a Harry con una mano temblorosa. Esto no ha terminado, dijo Fudge. ¿Crees que has ganado aquí? No es así, solo has hecho que tu cuello sea más visible. La ley se encargará de ti. Harry negó con la cabeza. La ley cambiará, dijo Harry. Tal vez no hoy, tal vez no contigo con ese sombrero. Pero esta calle lo recordará. Esta gente lo recordará. Cada vez que ven un dementor en algún lugar cerca de sus tiendas, recordarán quien los apartó. Fudge trago saliva, giró sobre sus ones y se abrió paso a través de su propia fila. Los oficiales de estabilización se hicieron a un lado para dejarlo pasar. La mayoría de los horrores se quedaron donde estaban. Dumbledore lo vio Valvera, preguntó Neville en voz baja. Sí, dijo Dumbledore, los hombres así siempre lo intentan dos veces. Pero ahora será más difícil. Tendré que moverse durante este día. No a través de él. Harry respiró lentamente. Le dolía el pecho. Sus piernas eran de plomo. Sabía que debía dar un paso atrás. Sentence. Que hablara otro. En su lugar, se volvió hacia la multitud. No levantó los brazos. No era necesario. La gente ya lo estaba mirando. No soy tu rey, dijo Harry. No soy tu elegido. Soy un chico sacado de una guerra y arrojado a otra. Voy a seguir de pie donde el miedo trata de hacer reglas. No tienes que gustarme. No tienes que seguirme. Solo tienes que recordar que tienes la opción de decir que no cuando hombres como esos usan monstruos para asustar y hacerte claro. Dejo que las palabras colgaran. Entonces se dio la vuelta. Casi se cayó. Daphne lo agarró por debajo de un brazo. Sirius agarró el otro. Lupin se colocó detrás de ellos como apoyo. Ron y Neville revoltaban a ambos lados. Hermione se secó los ojos. ¿Por qué este todos borrosos? Se sorbió la nariz. ¿Por qué estás llorando? Dijo Ron. Colate. Respondió ella. Caminaron hacia el banco. Los duendes se hicieron a un lado. Las puertas se cerraron detrás de ellos con un golpe sólido. Escena 4 lista, escondida. Harry, Ron, Hermione, Neville, Daphne, Sirius, Lupin, Dumbledore, Goblin Senior, en el pasillo bajo la piedra. Harry finalmente se dejó caer al suelo. Su pecho ardía como si alguien lo hubiera marcado. Le temblaban las extremidades. Todavía podía sentir el débil tirón de esa corbata nueva. Anea de él a algo lejano y frío y furioso. Él exhaló lentamente. Ron se dejó caer a su lado. Tienes el mismo aspecto que yo, dijo Ron. Me siento como si me hubiera pisoteado una manada de gigantes borrachos, dijo Harry. Hermione se sentó con las piernas cruzadas frente a él. Te has atado a él, dijo Hermione en voz baja. A propósito, Harry asintió. Tenía que hacerlo, dijo Harry. Si no lo hubiera hecho, él habría tenido más libertad para meter su miedo en cada grieta. De esta manera, cada vez que intenta moverse a través de esos vínculos, nos golpeará primero. Puede que no seamos capaces de detenerlo cada vez. Pero lo sentiremos. Neville se envolvió más fuerte en su capa. ¿Es seguro? Preguntó Neville. No, dijo Harry. Es necesario. Daphne le rozó la mejilla con el dorso de los dedos. Has perdido algo, dijo ella suavemente. Él la miró a los ojos. Valhalla, dijo. No del todo. El salón sigue allí. Los dioses siguen allí. Pero renuncié al derecho a un regreso fácil. Ate mi final a este lugar. A este deber. Cuando muera aquí, no será una queda limpia con una canción repetida. Será un tira y afloja de guerra. Ese es el precio. Ella asintió una vez. Entonces lo compartimos, dijo ella. No eres el único en esta línea. Todos la hemos agarrado. Sirius estiró las piernas. Solía pensar que mi destino se estaba pudriendo en una celda hasta que perdí mi nombre, dijo Sirius. Entonces apareces tú. Si crees que voy a quejarme de una vida en la que puedo gritarle a los ministros y golpear a los devoradores de almas, te equivocas. Lupin sonrió con cansancio.
Nunca espere vivir lo suficiente para ver alguien era un señor oscuro a su propia conciencia, dijo Lupin. Es desordenado. No es una justicia limpia. Pero es mejor que cualquier cosa que hayamos tenido antes. Dumbledore estaba de pie junto al arroyo. Parecía aún más viejo. Se volvió hacia Harry. He pasado años pensando por partes, dijo Dumbledore. Fragmentos. Pequeños movimientos. Una carta aquí, un empujoncito ala. Hoy me has obligado a una elección mayor. Has hecho lo que yo debería haber hecho en otras formas hace mucho tiempo. Has asumido el peso con honestidad. Harry negó con la cabeza. Contravenist. Ejercitos y leyes y ancianos con hábitos peores que los de fudge, dijo Harry. Cometiste errores. Errores grandes. Sirius te recordará esos errores durante el resto de tu vida. Y yo también. Pero no finges que nunca has llevado peso. Dumbledore sonrió un poco. Gracias, dijo Dumbledore. Y lo siento. Sirius resopló. Puedes empezar a pagar esa duda ayudando a impedir que el ministerio arrastre a estos niños a los juicios, dijo Sirius. Cualquier agradecimiento puede esperar hasta que eso se resuelva. Dumbledore asintió. Lo haré, dijo. No seré director por mucho más tiempo. Fudge se encargará de eso. Pero todavía tengo voz en algunas salas. Lo usaré para argumentar que lo que pasó hoy no fue traición. Fue la única razón por la que no tuvimos un disturbio en el callejón Diagon. El duende mayor dio un paso adelante. Has demostrado algo, dijo el goblin mayor. No te escondes detrás de nuestras puertas cuando el ministro hizo desfilar a sus mascotas por nuestra calle. Saliste. Recibiste heridas. Cambiaste la línea. Eso nos importa. Griphook asintió. A partir de hoy, dijo Griphook, tu salón bajo la piedra es reconocido por nuestro clan como una banda de guerra aliada. No como clientes. No como niños. Como parientes en conflicto. Tus peleas serán tías. Pero si alguien intenta alcanzar a través de nuestra roca, perderá dedos. Harry sintió que algo se relajaba en su pecho que no tenía nada que ver con las runas. Gracias, dijo él. El goblin mayor inclinó la cabeza. No nos hagas arrepentirnos, dijo. Harry logró esbozar una débil sonrisa. Intentaré no hacerlo, dijo. Dumbledore lo miró. ¿Qué vas a hacer ahora? Preguntó Dumbledore. Habrá más tormentas. El señor oscuro estará tranquilo durante un tiempo mientras prueba este nuevo nudo. Fudge se agitará. El colegio cambiará. Pero este momento te da la oportunidad de elegir tu siguiente terreno. Harry pensó en Hogwarts. Del gran comedor. En cómo se había sentido al alejarse de ella. Pensó en el salón bajo la piedra. En la forma en que la roca zumbaba bajo sus palmas. Pensó en Valhalla. De la forma en que las vigas habían temblado cuando los guerreros gritaban. Respiró lentamente. Construimos, dijo Harry. Entrenamos. No solo nosotros, otros. Los que vieron hoy y sintieron que algo se resquebrajaba. Niños en la escuela que no quieren quedarse quietos mientras los dementores pasan junto a sus hermanas. Adulto. Es que están cansados de decirse a sí mismos que no pueden hacer nada. Hacemos de este salón un lugar al que pueden venir para aprender a mantenerse en paz sin perderse. Hermione asintió. Y vigilamos al ministerio, dijo Hermione. Llevamos un registro de cada ley que aprueban. De cada juicio que se saltan. De cada prisionero que intentan moverse en la oscuridad. Sabremos cuando movernos. Neville sonrió nerviosamente. Y yo cultivaré cosas, dijo Neville. No parece mucho. Pero necesitarás hierbas para pociones y comida que no son solo raciones bancarias. Daphne levantó la barbilla. Puedo dit. Armanar que familias pueden ser trasladadas y cools no merecen la pena, dijo Daphne. Mi casa todavía me envía cartas. No les gustaron mis respuestas. Ron suspiró. Yo nos mantendré riendo cuando todo se vuelva demasiado pesado, dijo Ron. Alguien tiene que hacerlo. De lo contrario, todos empezaremos a sonar como los retratos quisquillosos de Grimmauld Place. Sirius se estremeció. Por favor, no lo hagas, dijo Sirius.
Uno de esos es suficiente para cualquier mundo. Lupin miró a Harry. Y cuando llegue la próxima gran llamada, dijo Lupin, la que se sienta como el borde del mundo, la sentirás en tu pecho. Harry volvió a poner la mano sobre el lugar dolorido. Ya lo hago, dijo Harry. Estará allí todos los días ahora. Un recordatorio. No de que soy especial. De que tomé una decisión. La última para esta parte. No puedo correr de vuelta a Valhalla y quedarme borracho hasta que todo termine. Me quedo aquí. Me quedo aquí. Esa es la obligación. Daphne se movió para ponerse a su lado. Ella deslizó su mano en la de él. Nunca solo, dijo ella en voz baja. Él se apretó hacia atrás. Nunca solo, dijo. Lista de escena 5, escondida. Harry y Daphne. Más tarde, cuando los demás habían encontrado mantas y bancos de piedra bajos y habían quedado en un sueño inquieto, Harry caminó a lo largo del arroyo de nuevo. La piedra bajo sus pies descalzos estaba fría. El aire olía a polvo y a dragón y a humo tenue de la calle de arriba. On le dolía el pecho. No era un dolor agudo. Un pulso constante, como un nuevo redoble de tambor. Daphne se unió a él sin decir palabra. Dio un paso para que su hombro rozara el de él. Caminaron en silencio durante un rato. Se siente diferente, preguntó ella por fin. Sí, dijo. ¿Cómo? Preguntó. Él pensó. Solía sentir que estaba atrapado entre dos salones, dijo. Valhalla por un lado, Hogwarts por el otro, Odin por un lado, Dumbledore por el otro, ambos diciendo que su camino era el único camino. Ahora siento que tengo mi propio salón. Bajo esta piedra, bajo esta ciudad, bajo este cielo, los dioses pueden hablar, el anciano puede aconsejar, pero la elección está aquí. Se golpeó el pecho. Ella asintió. Así es como se siente crecer, dijo ella. Horrible, sobre todo, pero también correcto. Él soltó una risa cansada. Pensé que crecer significaría menos miedo, dijo. Resulta que significa que tienes miedo y lo. Bienvenido al resto de tu vida, dijo ella. Se detuvo. Ella se detuvo con él. Se volvió para mirarla. Lo siento, dijo de repente. Ella frunció el ceño. ¿Por qué? Preguntó ella. Por arrastrarte esto, dijo. Por sacarte de tu casa y meterte en un pasillo debajo de un banco y ponerte en fila en la calle con comedores de almas. Podrías haber tenido un camino más fácil. Uno seguro. Negocios matrimoniales. Cenas tranquilas. Primos molestos. Ella resopló. Eso suena como una muerte más lenta, dijo ella. No me arrastraste a ninguna parte. Me mostraste una puerta. Elegí atravesarla. Si te disculpas por eso otra vez, te maldeciré. Él sonrió. De repente le escocieron los ojos. No había llorado cuando las runas ardieron. No había llorado cuando los dementores gritaron. Sintió lágrimas ahora, calientes y estúpidas. Ella levantó la mano y limpió uno con el pulgar. Te está permitido, dijo ella en voz baja. Guerrero o no. Niño del Valhalla o no. Te está permitido. Dejó escapar un suspiro tembloroso. Pensé que había terminado mi historia cuando los dioses me arrastraron a su salón, dijo. Se sintió como un final. Murray, luché. Me deleite. Estaba listo para quedarme allí. Entonces me arrastraron de vuelta y lo llamaron deber. Los odi por eso. Por un tiempo. Hoy, por primera vez, creo que lo entiendo. Ella ladeó la cabeza. ¿Cómo? Preguntó. Querían que tuviera la oportunidad de elegir mi propio final, dijo. No ser simplemente en la profecía de otra persona. No ser simplemente el chico que vivió porque una maldición rebotó. Ser el hombre que salió a la calle y dijo que no. Eso es más feo, más duro, duel más, pero es mío. Ella sonrió. Ahí está, dijo ella. Lo que es que todo esto merezca la pena leerlo. Él frunció el ceño. Leyendo, repitió. Ella negó con la cabeza. No importa, dijo ella. Solo sigue diciendo. O cosas así cuando olvides por qué estamos haciendo esto. Se inclinó hacia abajo. Él la besó. Lento.
Menos desesperado que la última vez. Más seguro. La mano de ella se deslizó en su cabello. Sus dedos se curvan alrededor de la nuca de ella. El dolor en su pecho no desapareció. Se alivió. Como si el hilo que él había atado ali tuviera ahora otro nudo al lado, más suave y cálido. Cuando se separaron, ella apoyó su frente contra la de él. Obligación final, murmuró ella. No es la última, dijo él. La primera gran, tal vez. Habrá más. Entonces los conoceremos, dijo ella. Salón bajo piedra. Banda de guerra a tu espalda. Bruja a tu lado. Dioses en los bordes, poniendo los ojos en blanco. Se río. Dolia. No le importó. Permanecieron ali durante otro momento de silencio. Luego volvieron con los demás. Harry se acostó con el dolor en el pecho. El sonido del arroyo. El débil estruendo de los dragones abajo, y la respiración constante de su banda de guerra a su alrededor. No sabía exactamente qué forma adoptarían las próximas batallas. No sabía cuándo Voldemort tiraría del nudo. No sabía cuándo forjaría su próximo movimiento tanto, ni quién llevaría el sombrero de ministro después de él. Solo sabía esto, había elegido, se había atado a este mundo y a su gente. Se mantendría firme cuando el miedo intentara escribir las reglas. Valhalla podía esperar. Ragnarok llegaría cuando la guerra. Hasta entonces, Harry Potter, Dranger de dos Salones, mantendría la línea. Ahora,